I got life, man. If you get young and boring, let me see even though it's not lovely, if you cannot get boring, no demons on to love. People you put on mercy, and I do it in my mind, I see mercy. Let me see even though it's love, if you get boring, let me see even though it's love, if you get boring, no demons on the love. People you put on mercy, and I do it in that in my mind, I see mercy. The way in the land, in down the way. And I do in in my mind, I see myself. The way in the land, in down the way. The way in the land, down the way. The way in the land, down the way. Way mother in the Kulang malap kaksakin gat ke mo lash kai she tamil tres ke lash ke background no kulang malap ke unsu gwa tamil kulang malap be ke pro mal de ke sta meeting al de live we go so kat ke au on course ka to awal ko patu channel yok mai na kadin kalim ke on the same page ka pro kun be arang agi spell na le kaksakin gat ke wala na mal si ba si na si sky si jin si ba ka we go missing kat ka na ke unit chaf la ke ko to siya pang ne unit aktolu church may dutila
church ability la, the church and its teaching. Na, leisina ko na la ke me ko to singe. Siya leisin me ko la. Ya ni ke singal tolu. La leisina kia pa to ka patachang na kenge. Metlalal fungi ke church. Metlalal fungi ke church. Si fela lap na ke wika pangen. Me the Christian church. The Christian church. Marit ma kadeta akata ya uya ga ngain wana fin traklash mta ke victoria katagal ke front load chinga mashi ma ko wacha long ke Sunday school lo wacha pai fin trak inak fashiak lo uya ga ngai eda ga ke reach mit ngan ga ke max sapta ko first long ko nge to lu na every sapta ko fo sha ko nge singal long course ko fo sha ko nge on course na singal chine ke singal al course si sak tu tip chinga Sapta course Ephesians fos akos na on course na silbe singal china ke singal ali course iplu pa kada ka fin track in rala from watching na tugun from watching kada ka wana manditarie usia kuno konchi ke mante anyan kuno konchi ne ka ke sham no lu fos no lu ne ke long lali course bangan fin track la sho na wana kada kalim mi ke pelsom la me kapel na kay wakat ka katash ke koto aklu che pang winter unit chapter ke koto che pang February tar na katsum na ke spring March April May semester singan outline ya guitar na kataga na ke summer kali sing inan ke proy lasho wala na yen kas molan kat main ka sipe uskat kadin me enduring beliefs of the church. Lalal fung call on church. Church, what lalal fung nagay Jews or Gentiles alike. Church, the building siya. Church, pamit nagay may sustagan ng God. God para la mano, body of Christ siya. Itakang na siya Saul. Siya kash na Damascus. In persecuting, met lalal fung met Christian. Okay, sabihin pa ako ng yoklan God. Grace, mercy. Lang si kawalan ka, ilekal intervene. Ilekal lap Saul na ke Paul. As much like kayan lahat ka dito ke may New Testament. A church emaliti la. Which nga ka jasamram kun may lalal fungi ke church. May lalal fungi ke church. Si saklok may lalal fungi ke church. The Christian church na may ritlu apatagangan na tukun masing nga ka na si fe si may taga kada si bakyok kita in anpega prayer me un may faka a kakshakshi un may faka ke kakshakshi taga ke siyam nung lu fos nung lu nige nung lalkush pange o yema outline may kat fintrakin taga na ke me oye ka singa kataga usia front load we kuno kan nage mante na desipa na flok na nige mtawen kota singa ada taga na na kanina kalim yema la melu to mo de tolu fo singa lon ko singa lit ko shakalim ni in chipen na min panga oye si maga taga liena ke fite mai taga ke popolya ke to ko shai singa silpe oye si mai karungen matlal funi taga ke Ephesians sapta ko for shakos na gawon course we pe me for singal chinike singal algo chima academy pianga gaslan God Jesus Christ mo na pa unified kat na from under the unity of Jesus Christ na dito ka saman from kin popolya ke to ko shai na si be ore malan to ko shai sing in ta go si ma phone chi mai ta ka na ke me matlal fun ke church the Christian church. Now, if you got clear like a Christian church, Christ-like in all ways, Christ-like, laman Christ in managay. Now, met nagay mo malalal fung isusta kang man ka para la church, body of Christ. Nakadata ko na masimay na non-church pel nagay wa pa kaslan ka. Wanang academy mo
Kat ini na nakaninsyong niya na yung kat kay sila luto mo dito lu for singalon ko singali ko sinda ka anche sintal na kayo ke me Bible kusai Bible na sa akalam yang e for luongan Bible na kayo wauta ka kang online ka e arshipenduti inka inaksiwosi e nakata yamaswosus na sinmait the mitlan God in she was na ako la fall na gawin mawuna kayo. Pangan for singalon ko singali ko rin makin laying mata. So, papal kusay. Papal matal ke kas kusay. Paano ye si mainin tagata na? E fingat lima pangan uta ka kang anlangat. Kaya si panakalan ni. O ye may isang real at church makade samsam kun kay paklusyo ye kung ngayon tagata na. Kaslan God, Jesus Christ manan foundation si makatukel. Te samsam lan met. Te oye lan fela. Te fashion. Te samsam lan met mata. Ko oye fga Jesus Christ mukay na. It pa siwas. It pa machimataga. Inka siya may sang siya taga inka siya may. Som na finsiyak hina. May nefakat na phone na minsiya. Na phone na tutulakat. Na phone na may kulu. According to scripture. Kaslan God pa samsam bin mga. Rome tolu fasong tolu akalim niya. We all have sinned. We all have come short of the glory of God. Na para kasi bin lang si kaulan God, elda ka usye, may nga kay Genesis 3:15. Fitay silang matayin siya ninsang kanaus tas me, fitay silang serpent so kumatagay kay Genesis 3:15 niya. Fingat liya na or malan God, el aki adari inganigin molds ko na sikom matawag pena mettiki elrala inka siya fel. Na raving kat liya na oye si maya da meni patatyang kat oske ni mo siya nga. Ito ka nike Genesis singa liyo na si lepre matawag kinta ka nike fitay si maya nan samsam kunya nike oye mga kumaske nga pa manakla. Throughout human history taka isus lae Bethlehem mi siya ko kada. Inu siya transformation ability shima samsam nike Genesis 3:15 ina in siya mo yak charge. Minkat na kayo misya spirit lasha misya. If ingat li background silang Genesis tolungan na kaya for sheet course Genesis tolu sheet before longol siya penagya sapta siya nga nakalimila Adam and Eve dal so me shake shak fixungan sang no kumalos la manit elositak la los kofte for may tal samsam na sin God, tal commute na sin God in spirit. Na ngayon na kasi ben disobedient, she's been elos sumigi ako kwan God. Ngayon na elos ito ay klame makuluko. Sin entered the world. That na siya na your missing makuluk siya nga. Enslaved na kasi sinful nature siya. Na oye siya mga kuminan pitche lang la. Sapta tolu fos nungol siya katel rela. Nuk lalos. Elesta kulung ko so sang no koman laetam Eve. In other words, oya si madal sukin sang ko sala makluk lalos ngan. That's not sufficient. Wan siya kain si vena ko sala makluk las. God from the very beginning. En magay na pa kain no siya. Oya siya nga. Nakadito ka liyan na ke me malutut may ko in sang Catholic Church. Tana ina ang samsam lan may a kaslan kat magayin. Na Genesis ni reflection vinkat tagal dito na phone na masing atari. Tagal ke papel matal ke kas kusayan. Tagal tari me. Akalam yun na paela me fast man kayo. Na ngaw si Genesis tolu ni si background si na si kung ganing kangel na kasi penelos kofte folngan kasi penelos long kikiap in from lal Satan. Satan also na Eve me. Ako kitari masap ngan. Kasi ben cunning kasi ben kikiap yok lal Satan ngan matansingan kang la sang na sinukul tumalan Adam. Kaldak tatal kofte fol. Pagkadash kanim singin. Kaslan God was twisted in Genesis 3.
Ako may taga nage o yes yung mga kumas kami singin ngayon si back kaya gad met last ko sa inan ke pro larsa. Papa na rek ni singin. Lane si mataga ke final product si mataga ke 1992 to nige 2002 nga. Twisted pa. Na kung di ka matayin singan mo, wala kat ka na mo di ka. Tiyan ka. When ka taga kalim niya, kaya shit is nga saktan may garfos lang tol. Na mga aqua gitari, parallel ka, foreshadow ka, replica in ka siya pa uta ka. Takyan nga sila Moses, ke Mount Sinai. Lan rala sila lomnuk-nuk ya. Lomnuk-nuk siya nga, taga pinaral David Solomon, na Solomon yung masyala temple siya nga. Tukun siya nga na din ka, nga dal flok na Jerusalem, takyan nga sila surubabal mo. Dan siya repeal temple siya nga. May significance lang temple siya nga. May yok siya praising lang God, run matla. Nang ako, katkalam ka, tukun temple siya surubabal nga, katlila era de rala, hoy ya siya nga, renovate pangan temple siya machi siya luchat na kaya. The Paul, in the church age, siya makatash kanya nga, akalamye ke first century the Paul lang kat pa temple man ga replica na ke temple jinga section tolu ke significant man temple jinga pa me kat elash yung matlal fu kataga dia na ke order of salvation chuma akalamye na ke which for loud ko lal fu ngon man kat ilya na machingan born again regenerated silia ki machingan significant man temple pa kat elash nga kat Holy Spirit. Nakatlian na kelom nuk we temple in the Old Testament glory lang kat han fin temple. Bukan yung singan glory, kalim, physically sin by the Israelites. At kalim nila kadila shirolos. Tekta na siya mising. Taing kalim na pa siya sila. The most holy place singan pa contain Ark of the Covenant. Kung taga na kaya section na kluwasingan siya Holy of Holy, furnishing tol yung arshke. Kung taga na kaya outer court na arshke furnishing le, pa din masingan. So you got 2, 3, and 2. Lala, furnishing heat course. Tamal triskal daga kalam yung taga kaya gospel love song. Kadin kadfa mangain akalam nila malan ka taga tikain si fen mokle nage oya makatnan ka nage katsum nage fakyak long lo fashingalia may ilya sina silo sheish la malan ka kas molan ka na itakle section chak luongan Ifo kung fakan lipan when patagal ke siete sungon saktan me ko frosnol dol. Ke pabal mata natas ko sa kana miang. E katlan misla len si fena matalya ko sin man na kayo. Karangan ng manuwos nan ko was manuwos. No fonda in wangan mata. Ke lem la chisha sil dago. Wangan. Lenigar som na ngawse major me translation English translation singal chiye luosin mangan ba NRSV na Good News Bible New Revised Standard Version Good News Bible also known as Today's English Version pa leng sa sima or makinya sang usi leng si makatash kyang na vingom som naga New Revised Standard Version ka Good News Bible ka which is also known as Today's English Version na section tolu nga nashke. Meshingan the holy place, holy of holy, outer court. Papole lakal ni mo kat pa spirit, soul, body. Fingot som niya translation luo ma matlas ko sa nga makin na kaya leng sa siya singat na spirit, soul, body ashke. Kung taga na kaya leng sa siya singat na itak the section na luo singat. Na kung tikain dapat mo na mo. Tjena woman furnishing toluan kaya section na luo singat taga kaya temple of showbridge. Candlestick it course.
Now we altar of incense. Mangan na phone na taga na poli lakal mo soul lan may chipa personality lan may. Mangan yok siya bang ay takla. Now we know it, doing it, knowingly doing it, unknowingly doing it. Pa ko siya ang misis na kana kaya. Kadin follok na kamalan kata yin, metigipat. Pargat mata ke yan alala. Diti kalain sap kikiya, ti force lan talik natas nga. May ya fukune na may tamas. Talik force na mas. Maka mega tsumni ki ako kwan gat. Kada liya na chise sivena lakang no e pa predin mold. Paita tes furnishing jingan. Table of showbridge. Candlestick it ko sa itak like a section na closing and ifo chise sivena fa mga pakalam na fel. I'm the light of the world. Now altar of incense and praying kumne kada loin na ki tak si mga kalam yung may kesla koto siya nga luto mo dito yung singalon ko singali course. Papa nakawada ka kaya ngan ka arshipen luti doctrines instruction arshipen luti in kai reprove in actuosy correction in akadaya maswas instructions of me righteousness. Wang mga ore. Wang me singalipan me singal when bang fin saklanen mo. Talke twist when a Genesis told. Satan el daga twist. Bangar malal Satan. El daga may steal, kill and destroy. Bang fin saklal Satan. Na masin matlas ko sa na we wala lipan in siya la. If a phone fast papal matal sinatas ko sa meta. Ay itakle section na closing. If a mana phone fast siya, au taka ma lane sa siya matagata na watered down itakle mga chiofa itakle. If ingat sumali sugin yok na wang itakle na check pa na misspelling ka mga mising. Del told you tamal kriskalil sogat na aksashi ak siya pel told you le check pa na matafing le na mising. Di bang kat sila kat kalain sa pinya. Kat siya uniform. Wangan sa tayo level. Nara ki tak siya mga isibak yok kinasishmat ko siya in kalam ka mga dash kaya pa doto mo detolyo for singalon pabang nakauta ka kangan man kat. Kaya mga proy kini hijak na nasik nga ndi shites mo saptan me koslong dolu na project siya mo daw get 1992 neke 2002 nga was by design. Pangan fako tagal kaya N-water. N-water ang kuluk siya. Na kaya Easterland matlas ko siya. Finkum tangan, your siyangin in fact mga may pakum ta siya. Tapangan mas may naksuwa siya. Kingin na ilan ka proylan. Mat na kayo kipel siya. Fanya na nagkaksuwa siya. Masya what ngayon completely taken off the shelf. May kumelon na Jesus pretty much kad is a laliki akwak siya. Siya pangay twist siya makatagalike Genesis chapter 2. Inta ka na ke oye siya mauta ka phone na siya matagalike August 21st, 1852. Why product lan August 21, 1852 pa laying mata siya natas siya. Uta ka kaya ngan ka. Ashipen luti inkai naksuwasi nakatanya maswasos. All scripture is given by inspiration of God. Ilan ta kagangan man God. Makatas kem singing oye kang. Ilan ta kagangan man God. Even the kagangan man we might have sit down. Malan God ay nan ta inka saom. Kad issues ta kagangan man God. Ingen agat ta kagangan man God point kadin fakak mapayala. Kad tilya ke mamay ta samsam kin. O mas machijel da kakia en makana pasiwas na fella siya. Na kung tingnan taga fat mo wuna mammo tina teklun na bu. Shinchin kun fat luman. Shinchin kun na shinchin kun. Inta ka nage broiler. Inta ka kadli na ke popol ma da ka ke toko sai sing. Sipa ore malang toko sai sing.
Inakkalimi matching the Christian church, matching with one of Christ in manual. Churching up amunun Christ, body of Christ. Christian, Christ-like. Kat mata ke funyang na ke me ngan ka in God. We cast mol ma uta kana shish kadin riti. Cast mol ngai dak shish. Technically, fashion yellow la ko sinam sing. The in a spread framework siya in a kan sinchen in a kan some pinpoint niya word yon rat ta kana ke Christ lash. History line ko siya. Alter year kinage gospel sing. Twisted. Uda ka mo ngan inarela. Nakatash ka nim sing. With that, katsum na ke pro. Wan siya pa din ta siyang ngin. Mula siya pa katash ka. Inan ke pro lasha. Matlas ko siya. Panga mo siya makuluki me siyang napay. Akat napay. Okay, if we tell on God, aqua gained. That na lilik. Mold machine. Not the sheep but making fact mapayangin. Nekia kabat mo kami siya nga making nga siyang nga kain. Machine nga takaliza na means siya crucifixion, death, burial, resurrection, ascension ng Jesus Christ pa. El akiyawin na mit ngan sumon. Apangash kiyam singin. Inakaya ka siya na kaya pro singin. Kataga hindi tafong na yok mamit nga ito la tafong na dan mataan na may kumne katkap ko pa long kain matching kagat force structure na yan ang ay lang ang yan na oy yan ang laps batas yan yan ang laps pabaga chipa shu kaksakin kong keman na kayo kumita fototolelas makuduklas yan na kayo walas. Para kung sabay mo, when si fan ng Jesus Christ, matlang lang fell. Asing kayo. Jesus fan ang lakalami ka maliti laling kas mo lal si fan ang lakalami o bring. My yoke is light. Baba na manas na siya. Masing ito ka nagtaan ka di. Kasi ben foto de last na manas paper. Fucking cut na yun. Long chikaw long, matay long. Kalang. Haru long. Nakawalay lamang makalim niya. Kas mo lo makalim yun. Nasilos na kayo vadalal ni. Fatche mi siya face mo mapat. Kung makalami mo man, nakiwakad na sa kaya. Siya yan, blaspheming of the Holy Spirit. Nagatproy ka matlas kayo. Dakya ko sa online ministry, we shall las na kayo, we nakawalas ko sa aking pelching. Wangin, masih mayok sa pemit. Wana chijel daga, akalami mo, he came to seek to save the lost. In ba, kumusya na shish, kaya ko sa online ministry kadin alle, ako lang na tagalan lame, kadin debat niya. Baba mana kayo wan kaksakin kong gepelching. Pero, kumakan na ito. Kumakalami kaya small long when na papalyag nga kalami. Baba utak-yak si bagat ntasano. Siete sunga saptakor for single dolu single alko siya kalami. Siya koran single mikos. Fos lamngal na kalamngalakos. Son sapta single alko fos single katolo kalami. Katinanay ko. Kat fototulay mana kayo. Kat somniki ko. Why nagatliya nagalang si mataga ka 1902, nagalang sa si mataga. Kinakfos siya ko malong baba mateng pakuteng yok luming wikat. Na minas flokong kat kebelching long proilash kay siya. Wangan mayok siya pengin na siya yan.
Kadinta ka nag-akukula na lom kawan na tum Jesus Christ ay ismo mapapa. Ak forsashin siyas na kayo. Kadinalle inche masyal line daga. Sukkom gebelsin. For lao liak tigi maguluklas. Papagat mitkuluk. Kat fototol. Takadalal fungikom. Lakom kat long. Pakotin yoklong. Buikat apanas. Ragat proyek aksakin kumkema na kayo. Layla mana kayo makalamia ko yagangat. Tagaga maritluwang. Takalaw siya. Popolyak ke tok shailnom. We or main tok shailnom. La cornerstone jima. Ucheck yaki Jesus. When na dumatlang ulas. El baik lalaman. Mayeta. Kaya sa Genesis na reflection na kalamia. Oy yalom gashabin when na dum. Jesus Christ. In the presence, counsel, leadership, lang kat the Holy Spirit. Katkulok aksakin kung kemana kayo. Proy kinin Jesus sumatlang ulas. Amen. Amen. Baik, katkulok manlap kaya proy lan na kayo. Iyan agadaw siya lo tamalil. Triskal fingum kayo nuskom net. Namanas. Tasha akalim mitlash nga kayo. Rala. Mana kayo manak fasya nagatfash na mit. Thailand. Reklamalap nga algat letang liban amban kayon siyum ay kayon sin metlas kan na kayo ana kekos dipsula ke takalal bisin payangak kuselipsata lang sinapaya pa orala kasi elda kaya kalimya mga kulon sin kat ke revelation may dakyang sil tamle liban nga napanangara etaka ke malututa Tanganda ka nga nakilen ko was mataga wikat yang ke kasi ngan pain ko was. Nang aflo ko nang nasilan kanda ka ke lesson aims tolu. Malutut ke wik singe kat na nakatin kain nges ka ekase ek na kasi devotional reading nge. Eta ka ke kasi kunokon nge. Nagikunokon na ke mandian fakyang dukun from lot siya ba dak fashimit nge. Na nakakilang ko story nga taga plan introduction context saan na tatamalipan nila taga ki last name stolungan na inga ilan taga kadinitala mekat taga kaya mekat matayang na kaya kaditala kastan gatain oil el makatash kaya nga nakakilang ko was mataka ligiya pa siya was nga nimit ko was may kan gikastan gata man ko was at telang siya dan mati kanten nasiwas. Kamati kin gawas ke pel si ma. Nga ako matulay yung dal. Wangan kasinsiyak ke. Lakat misya ke nuknukin mula na kasi ke prailal tamalipan ke siya desto ni kakos. Singal dolin ke singal algos ngayon. Kafina ke siya koren. Kason. Utule, egin matlalalfungi. Ucak ke nuknukin mula na siya. Pange maasikat taga kaya. Masih maitak la Gio faligi nge Christ nge tamlaliban na takata na ele at kaya na ngakong fosek misingi efinne akmashalak kat efinne katsum na ki government kame mafing katurek magin products nge eash ireliksi kumepala we cannot do things without Jesus. Lakat ay ataril katwinan kata na orchestra diya kimang. Nakilang ko usmatakaan nakatwa shuang naki masitakuan. Ngan pain ko damdahil Senorita Melender. Amen. Lumalap kita kalusan ngayon. Oya ka kiniwas. Message an ko skan liye. O feel free. Pamasinganan kaya. Inka hindi kaya may fakluwasan. Lumalap ki gabi.
Well, boleh ngena. Sidak Luke. Apa? Tamdal Luciana ngan pain kompe, kula malap ka astuman. Tamdal gin ye malap. God bless pe, kula malap tamdal Shue Tosie. Tamdal Cheney from El Paso. Tamdal Shue Namarstilla from Kona. Tamdal Cheney, El Paso. Naimel from Kent, Washington. Wala tamdal gin ye, tigin bolin from Lanai. Kula malap na si Usma, taga spasha kinewos. effectual was nga din kain wikuoske. Na pangamit ma wigat tako, tamli pan nga, lokanot na siyum na kay lesson names tulungan nga bataka kay iplan introduction, contextan, na katfast na med, nga banang nga vlog gumme. Ngalong, kom skili Mike Tuman. Koi kulo malap wana kalamia nga kada tako metiga taga na lesson name nga uche scripture reading luonga kat proileke redala taga uche lesson name nga nagat proileke tukuna proisingan kata uche la tamla treskalan taga naga introduction naga me storylines go we context shi mai taga ngan at ko yang nagat taga shi uche marita line by line liam or making standard lesson commentary in Akateya. With that being said, very timid dapat agong akalim me for singalon course neke me sisa long course neke tong lu ke me mac akos for tong long course neke tong lu manusia yung usia non give me display Kay bangan Fos nung longot nige long ulya. In fact, oinge to ko salan God, oina shie met fascista fute 9 foko. Eva mutul et de kaka ke fon elen e fute se fashion na ka kapper. El tie la fokia. Fellow si van issues fago med Sean na ka na fago woin ka. E ke fago mishla kudin misheng el paki e ke mit the bel in koshani taka. El fa kot fa lama fakia to koshalan ka. Kot fa fakat in my polyak sha. Why you wanna shift in mustard? Sure, get that na lik fin foko. Fin na shit ligi fute na kaya wa fin fella. Trakta. Get that na lik fute sha kapag e yok ligi mashit na kaya wa. E lailik lay shakwala. E oinge won yen enging a kain mata yelulin. Now they're gonna get Ephesians Sabta akos. Fos akos na gawon kos na si singal singal ko sa tagal na ma-reach siya klungan. Abang fos akos fan na fos on kos. Asye mano siengon oye pe pangon kuos petari in sie finsa in pang lobos. Sielem alfungi sie peptais. Sie ka da papataman na kaywa. Siya falatliki na kaywa, eke na kaywa, in na kaywa. For singal sinage singal algus kataga na ke. For singal siye. El sang na singata, tayo sin met sa. Agata met pala. Agata met sulkya kin wosa siya. Agata met sopo, met luti. Tayo naksiwasya met wo, nake orma inkalan sak nake masyayak munun Christ. Nake pelkat nake wasyon walal fung si fan na ito when na din God. Nake met wo matwe, nake shikar sakin laban masyisya na in Christ. For singan ako nake singalon course.
Tagadin tia sifil talu iki kenno emku ke en in lut na kaywa ke shoflan mai in katash kolla na ge makiki aplan makudu a kegat kas pa in long khat fa ka pa in manage wa inel shife au Christ kesha mano na kaywa mashafel atoin na shiye ke maurela ke kapash na kaywa fan na ke shikajak wo inorik ma in kai shiye ip fa yogolik mano na ke mashaye lan shifena in long aksha fige fo singali kort na ke singali kors pange to oinge nga fa mainge effect in lem to ko sin tie civil for fractures one of fractures lan met bacon inanak wangen super lalos eta lalos losla machala ligi mo lan got ke nakun inelos men upen cielos na pangen me marichingan evingatie na ge oya mai na ge nashken etana finjak tolu mai da ge marichinga ena ga academy ke belching so metiga da academy ngan outline chi ma tamle treska la ga litingan me ko usena ke context an nga fa da na ge an inon pe ge me na clash ke belching me popolya ke to ko chai pa ipsemet ngan fos mak ako fos long gosnge ton lu na or malan to ko chai singen da ke Ephesians akos fos akos ne ke me on kos na shit ba singal shi ne ke me singal al kos ipla la plu pa da ga from not yangan ta fin trak na ke ma reaching na ke iplu ngan pa ma shi met kadin me fak ma yok super ke popolyak sige mak sapta akos fos long gos ne ke ton lu ngan pangan fin trak che met of course pa from no chinga da ga kada ga ushe lashinem nge ushe iplalap luanga na kate ye na kunokon na ke mande kada ga ushe pa uye ga na tuste kada ga shiban na ushe fintra kla ga din ushe pe lashinem to lungan taga na ke kunokon ngan wi lu ma kada kate ye uye ga nge kapash ngan kadin shun set te na ma fon la chi metiga tsumuya na fintra ga ba inan pe ke proi lash kalobusan tamal treskalin magade orama singe farne shenri na kusan lan ministry ushe team so ma champram gunyak yok ke wichinge rela si sermon na wana ka din chipa na flokla na ke magat antara meta na yok shube kon lie me lashinem to lunge shukya na ke wik na phone singe men kais ka da mashaman yok na by rela me preaching ka sermon sina ke shenri ang I'm looking forward. Listen him Jack Lungan Bang. Akata Yeshupe in Mashifanna ingon. Akata Yeshupe in Mashifanna ingon. Uniform unity chain on chinge. Kadinakataya. A fintrachi metangan Shibakaluni Fakat my Yorkshupe me, Popolyak chicken mac akor fos long gorsting at Tongo Lung. Nakluo Akata Yeshupe in Mashifanna ingon. Na lesina em aktolu singa finsa ba in tari week nge tari managay watana kumme rela shi lem rela shi plana in shuk akmishiyen church elin church in akmishi in church in Marslon church and me shishkian so in our akmishi in lin church na shidbe surrounding community lan church nga pangan lem ko lesin mak tolu singan kun rela si plan na si lem na in me kun shu ak michela in church na kada ka lian na ga iplu mga kilometer popolyak na ga to ko sai singe na si be me or malan to ko sai singe kada ka lian Ephesians saptakos si be max saptakos in the Galian Mekalmen Popolyak na ke tokosizing me or malan tokosizing.
ushe lesinem tolungan ikweyen akyokche na tikun mangan tario kada ta ushe me sham no lu foson lu ne ke long lalkush no kon che met na ke mante so mante in other words it's very heavy el na nash yok na ba ko la lash kadin ta gamen du fale kada ta na ushe kashi no kon na ke tuste wednesday trakta in the background la kada kapaki fta ko no kon chinge na ke lesinem tolya we outline je mata ke max sapta ko shipe fri sapta ko kadin dia na shifel lap shi mai na academia ngan pa me but life in get church the Christian church na ka tafana ilya na ke koto unit aktolu ke koto aklu sibange church amaliti la yok shipe ngan kapaki ka shikuno ko na ke lesinem na ke outline jima taga kada ka tiyang. So with that being said, pangan marida, pangan finraklan me lesinem nge na meeting au shala tamalalangan we go was nagawa proy like cash mode mataga piang siya na flow ng pela na letaga to ko yung nagatfak na me papa ka dalyo su kaksaking kom ke cash mode mataga ke marit nge isyong yan ang gat kay siya kata yan na siya kadin te purong mo ka na kadin alam mo ulkin na lalfin o iya makum akta yan na siya so yung ngayon pen kat kay siya ke mo ng lalfin lasha toko siya ilan popolya matagal ke toko siya ilan God kain ka siya nga ito wak siya flay alilay kadin nila kas mo ulong siya pa Jesus Christ little man made eldagan mo likat like kashi o yan na kayo may shukya ka church in tour patagal ke kas mo ulong siya nasisig reflection na sin may tlas ko siya lang mata siya pa yun na katinurek makin kapapal mata siya ma tako phone na ke 1902 inakyok ke na ke malitising inakayagat kay siya taga nga ko like fall na kerot mawon na kayo katru kaksigin kong baba bro ke mana kayo kay nen Jesus si matang lash yun right kataw siya la tamalil dan taga fragment na ke may storyline we may context so to ko yung nagdatagang nag-i-blue ka ako sumagot akalamyan tamal triskal flogon pelo Well, glamalap kaksigin kat amlipan glamalap ke kum taga retail la merit ngan ko slip shela ta taga ke Bible matay ke kas kusay na pangen nga elfolok le otoye scripture siya met marek lecture ta na papanay dak yang nage Bible matay ke kas kusay nge na masi makasing discuss kusay nge aspe oral nadal na alwinal sang nadal tamalipan na masi nga kifak meeting of first meta pa ke kum to ka wikata ke casualan god nga kifak nagiplak ke nga ta ka di revelation masikyak nge ngamit masi musenge amatan misle akele akulon shinkat nara inana ulalala ka nga ulalala ka nga lututun gasan gat mga ikek na nasika nga import nakatakan na roll down lipan tikun pray lock kadilikas na nasik la asmit sima elit na panange may mungunel may lilung pangimaan ke alad pinganalena Jesus sisla ye tol lutimat tamalu tu defa el sabalo selik ala yok shiben lutut shenge o shrine dem la osha ana ke so gas lo molit ko fasingalit ko jak tumbia ko sin lupsela ritla la gas kan gas na o geleng si mal from genge na oslipe ke pala el type mayen in kel na kayo am ko fact check kung ash copy ke in kel na kayo finan ko siya metiki masi matakata na itakle geo valikinge kay itakle section aklu ke tembalang akaksigin gat ke payna payla fin kadikesla orela na nakla rain bangi makat
Dikiemo pa passion lasho kat pa balay gesla. Pasi sir nga taga kalemi bela ash aulong lakus kilene lensi. Ngafin mo to rekmasi rekmalakan to ash ke government, legislature, ambassador, church ang amatsuposi ekapena kitayan sipa tenaw. Shepherd ay fet lanan diganda pa emasyon wasta sipo. Apa nang ayok ke malutut madaga na siya nge. Kung vinda ka wicked, temtana to ka your well na, kumena minda ka te half-hearted na gimasin. Lalim na ka besman ke papalya klala. Ma-phone si banga, te mol katak na gimasin. Naraki introduction si madaga in atol la, kaya nekasek pe masima tamalipan na taga akataya kaya. Manikit lang na we longgas singe kapin pala na amot ka na ki kasing di singe rabbit crow mo iki kapa na masimas manyak ngeki me masima rek makunyak resource marek makunyak kita uyal ko traya tamalipanel orela relationship na wo sila nesin en masimus mga weya Manelos pwede matal release na sinmeta na paten lang asikle. Nakingasong kaya lusom na kusaya elusin anus nesin etawiol. Sang na silo sin kain usin na siya lang asla. Na kasi sila na sikyag. Kade us sang napate pa yakin na nemsing. Tepa singe pwede kataro katorala decision si ma dashne katamit nge misyatari marek mo kade makenge kata tile eken metlan hall masam sa moingin da kuluk ang ako min lila masilan kat nge kat findiliyang etaikla men pange masima moula takake elte masi mga kom rana lang sila snake. Na nagkikapin pala singe dal kamoy kikap singe dal sam kun nagkikaplan corn fin in Nebraska. At worldwide reputation silan in Nebraska kaya nakap moy and kaplan corn fin enwea. Na ilo sakyalim state singe nearly 10 million acres el mana nagkikorn. Nara much magnific like el move in California and in Nebraska. El loot kelia. El move na central Nebraska. Na ikan kanjima kombinasyon na California bena finba kinga fashion chef lak na Sacramento. Nga tribe nga kan li orchard nge. Nga etuing e imagine kaya na pos mamadalay ko nge. Da kum nga tali na ke corn. Kum kasas ke summer nge kum li. Masin ma-impressive kaya nga ba moyen kaplan corn nga. Ilma pwede si mayokiya na ikapek kansi ma stock nga maya ka na ma katinpel na asya ke me falatian nila koma. Intesh. Na depat na ma mayak na ke waste lasha, full wash. Na depat na ma elta ka alagay lain si fish. Manifo moisture gen fertilizer nga or corn nga anayin me pafakla anayin sil kap ke kasilin kakapen in sikatash nara elfakla kum ka apka ng long portion corn nga ke me peljima me sun pik ke anak min long ke shang ke anayin me shfelfelek ke stock nga napata ka na siya na ki kadin taga na ki may sham kunyak misingiya. Ki Jesus elwipe met nge 4-4 corn pesikyak ki kataluti malaskya nge tamo da kinis mga nge peki padel mo met first nge sangayalik ki men len ma fakyak mga sapat ka ba kepel lalo siya septi ba sapat efo ka met nge kinis mga Tarakta naki oye singe
fact la finan reaching Galilee mange kap pe man wo fertile well water field nge nara panangara mange ta kana shish ka din li kapla kita kana ka lesson context itayak Jesus kilorek maging gasing parable ke pelmal luti bakit na fact mo me papalya na in fact ta shiki papalya ka Jesus rek maguna kata mo itanga ka me el shigelen look me kata ka bukle lima paya la kailos ma shuk na pain ko na ka mo de pangan si peo masinge pa elorek makun nas yok na nasin elos ma ke connect na paya na elorek makun dila piena paya silos ma receptive ako line ace na lurek magan illustration nge anain sham na ilurek magan elfinarek magan na mait site na kalim ke na leis na mo stories without meaning pa shipeshira Jesus urek magan parable it purposefully spoken parables in without the half-hearted na pejimail analen without kalme malen puok la ka shellos leo na curiosity seekers nge los make connect martian shelkin na pai malagan gasan god kamal shamon pang epatati na silosan nara kat finnan kada na gasla la na futesi ma meti mesi lukuye na gasan el taka na ke hard of dashil sum na ke for soil na convinsum na ke meto singal doli ko meli kainin me fokin yok akuske kanin mangan nara pashi pesha lemel sam kin na ke parable na yoko nara ke papalyak malrek magin benge ilkiluti ke masi bang toko silent god na elsum convinsum na ke meto singal tolu komeliek la me elorek makin o yengen na ke toko sain ka sao ay na ke papalyak si maurek ke me papalyak mga shaman ke meto singal tolu na yok na ke faslong lakosan anain kingdom of heaven sing e kapsyak na ke maitsi ma mutkuyak makutsitsi kutsitsi liguyaki ke me soil wowosi na katwindi na ke bongola ko simal sam kin ngenda geta na me soil singen elak akate na ke tokosai sima me yokif te singen na kap bitsi simaran pa el likiye na el mayak na lang na aspe gilmayakan aspe mamakka indaka kanausla tasakta masimatta na genge ma mitmaya sukin kanausangan pa mitmate ta kalmeyen me yokshiben fudenge sibe malta ka shmonan pataka ke luksingal mekos ke samram kunyak na ke parable example bang el samram kun ke luksingal mekos fin pa sheep siovok na skut ta faele na me komero na ashingan jige sum folokan ma masko shaye na pa me kat findi na ke akataya si be matakonge na ke application na ke spiritual application na scenario si ma samsam gunyak na ke so ko sipin sum connect mas kumatala usi el si petse si mga kuminalan nan ka ke la si malakkalem ke papalyak si ke metuan ko tol ngulyang pa in fact la met kun sil de kan ben met kun si lep era el dal takani na patachang na ke infal in mi si na pa taka ke melutut misinga ke maka ko sa ay be Ephesians madam le lipanet kasman ke de taka in sam kun la pange dosin papalyak ma etaka ke melututan sam kun ke na ke to ko sa ising na duin singe in kan second la pelan sin
matutisilas makat papay na aki na si ske kasi ngayon. Tamlipan, pangiba nga kani kasek, na vonatel na siya. Ay, pag lumalab na siya tam na Driscoll. Lumalab ke me storylines ugungan, we context ha. Historical literary context. Nangaw siya, walut ito. Pinsa ka bang ka din tagal hakata yay plalap luma ito kaya marit luma ka right to atari para lagyangan. Nagat may aso na kaya kunokon na kaya mante. Nanamnas kan siya ba siya marita inan na yamatash ka tagal ikoy. Me pangan. Right. Well, maricha bangan. Wana kada kalamya penga. Archie plalap lu. Iplalap siya make nga nito ka fos me. Mak ako fos long ko siya ton ng lu. Ipsirit lu ay patatiyang nag-iplalap siya make nga. Iplalap siya make nga noy na siya lasing kamterya kalamya. Taga ke me. Opolyak ke to ko siya. Me kasing lisa na kalam parable of the kingdom. Parable of the kingdom. Na me ipshe met mai taga ngan taga ke foslong kos na gelong ulia. Mak akor foslong kos long ulia scatter seeds. Na de facto me fute tak na likya. Pangan foslong kos na gelong ulia. Na ipshe chak luongan. In the gacha fila iplalap shi met ngan de taga na smallest seed. Fute shikshe met. Na kaya sampramangan na umkan liye pa na foslong kos na gelong ulia ngan pa ushe me ipshe met ngan. Na kataga na kaya fostong na kaya tong lu we na scroll e ushe ipsyak lu ngan. Chisak lu. Taga ushe every sapta akos. Fos akos ni gawon kos na siya fos singal singal kos e ushe ipsyak lalap lu ngan. Or malang to siya works of the kingdom. Na masing ba ushe yok malutut lakom nam siya. Mane ushe ipsyak akos pa taga kyan. Fos akos na gawon kos ushe unified under Jesus. Na katsum na ke fos singal dolo ushe panyak file chika properly laid singa etagal ke. Na kya kos kaktolo etaga karinginya ke paye secure in the truth. Fos singa akos na singa on kos. Na aksafian kada ushe na ke showing transformation singa pang. E pang ipsyak lunga or malang to kasay. Ako na akalam niya fos akos na ke on kos na sibe fos singal siya sumni ke fos singal alikos pakadatagar ritiya na ingin nakada flok na ke ipshe meta ka fat mo pabolya ke to kasay na ipshe luo matagal ke ngan pa me si saklu ke ngaranga nas nganu siya fos long kos na ke longulya pangan ipshe meta Futeta naglik scatter seeds. Pangan ipshe meta foslong ulya nagalong. Foslong longas nagalong ulya. And she berete lang nagat fast na met. Nalikyalan. Foslong longas akalmyang. In fact, oinge toksalan God, wana siye might fascist la fite 9:4. We got clear na ipsingan na. And he said, so is the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground. And he said, so is the kingdom of God as if a man should cast seed in the ground. Now, oh yes, you magada samtram kunya. Wana akam niya popolya keto ko siya si pa samtram kunya.
Nakadata ka nag-iipsiyak luwan na ore ma lang to ko siya ising. Kating liye me oya may nang kyalam nag-isifalalap sing. That me the Christian church. Na listen em to mga kalamyatari inchi pa da kana ke oya makadin akate na fashion medin me usie finchak to mga akalamya ya finchak se me da fakat ma yok super ke popol yakse ke mak akos foslong non kos ne ke ton ngulung ang ma chima ta akate yang first by first or ma can stand up listen commentary aklu o kadin akate ya super in ma si fun in ngon na ma singa ne ta kana ke lalap aklu o siya or malan tokoshay na siya feelan finchak singan aktolisngan pa me or la siya lem plan in akmisya lincher in akmisya in church I should be in Maslon church community surrounding community on church nga pangan fintra kaktolusya tagaling follow na kaya fosyemet nga ka fosnong lon course el fact oinge tokshalan God when a she fascista fite nine foko na vingati saptakos ke me aquela minha na fosse que todo mundo com cheira la saptakos sim ele popolya kakos paken na fosse que aquela minha na popolya kak aktodu se pamtawat ke fosse. And he said, so is the kingdom of God is if a man should cast seed in the ground. Pangaten toko siya ising. In fact, oing toko siya lang God, when I see him with fascisla fite 9-4. Ada to kaliya na machingan todla fite na 9-4 ko. Ino kadin isang pelal chisya siya na. Wangan yes, you got limiting and like advanced technology in fitting dispersed by mechanical means. Matching it will take matching it. Na aru, na me algin, na me. Ito tulyan sitching paramang. El sitching technically kapon in Jesus time. Now one of them just lakalim yung el makin popolyak nga mamay talien lang na kay wake mo lalo so in usye spiritual truth sinage mo lalo so pangatin to siya singa tagal ke fitesing inakalim na mange may tanan som tol fitel na el require lan masinge ba skill with a skill, tough like area in minimize seats my kolokyang tita lega som na gen my tita wongan. Naro which ma technically ngan el skill in tolek or relic fitengan na ge en maletol na wengan. Na kada akalamila matawa ni ke shaft la bang fin shaklan farmer si in Belgium in che shal la lap ching na che singen la mai che som yuku fti fitashi eringat la li pen ko shai ni shi bang na ko shai ni singen ne tago osh me fitangan kan si ba mongole the farmer singen elena lan chefia ka the sit kan in me for future harvest. Charging an anxious in me when watching it's ongoing. That you tal harvest. Inusya shall lap chinachikom. Na skilled workers magana paramangan na dal pauni pa naman seat so na ke peling ko siya ni singan. If in that case pa harvest to, ina dan shukya ka the seed. Mataga ke harvest singan na ke planting in the future. Now, pangan akte yafto na ka for shimik and for long course. In fact, oin ye tok God when a shimit fa shisla fite 9-4.
Ada sum nage masyaklungan akta yaklungan nage foslong likor. Abang skill worker singel som taknilik fidangan. Nai malkan pangatin to sing. Kat from kun me parables popolja ke to sing kingdom sing. Fidangan taknilik sisilik nage and woman pa the skill worker singan na in our fish likipa ka the seeds ngan in ako nage planting silba our fish na tukungan na taga nage fos no likor sinakal mila efa mutul at ka ke fong len fitasha fashion ka kapak elteta la faka mga oyesing fitashingan patati na infokan Machingan pretty much el tarike or ma fitashingan chiven el mutul ke fong len a fitasha fashion a kapak el tie etala faka nangena gatkana me shomon mange ingena spiritual sense aspect na mga gadata yato taga hindi aten skill workers si technical fitang ingena el tolerate na me el malkan na and he should sleep and rise night and day and the seed should spring and grow up not all la fitashingan ni kapak faka el tieta el tolla magena el nikin kaplan fitashingan el tolla magena how it spur out of the ground el teman el shona faka el tena itala faka atishingan naro fingat to nage akate yama to ke commentary sing akalim Belgium of the Ashingan planted farmer shingan it's or it malangan el done for a while when I'm archmachas lashilal kekadin bel lail me el sleep el mutul el tagake routine chilalabang the seat chef el tolal tena inina me cash tena inina cash fitasha on its own will spring and grow up. Alright. If you got clear na farmers they can observe it. They can observe it. It doesn't know how it works. It just you kuya ito mo shona. Aten shona chingan el tinaita o yechila. Fakane shona. El tolla mo kayo na somutul the gap. Na ilka hindi la fitashingan nta kapal. Na vingat kin na gawa yan me Mauric Misheng katindi la ne Misheng kametigi modern scientific technology nga taga ala aspen na me non ka las fitang taga fika in replicate all yeshima fakungan taga sitchingan taga te folk la na shak su benangan nakadasum na ako klan god kadasum na mga tin na may accident na ako ginay ke genesis sabta si fosingan china ke singan lu na ako gida mo sitchingan in zone in patatyang produce crops bang masing bang ako sing matagalun gat na chisya sila makin parables ngayon taga na ke oyan to kasaying na farming in that time frame it's common to all people but ngan tol la fitashingan but ngan sumutul or a routine na fitashingan cup by itself shalalap singan bangan nagadin taga na ke me kada backtrack if ka na ke bible in kada sumni ke genesis sabta Chef in la we should not be wondering when if in Kaslan got akalimya na bangan garden mame seeds to be sown and to produce a crop. Na vinga tleda na Genesis long ko singa lu akalimya ba it's a blessings na ke
production ka seats ngan carpet rela fa ko ngan to ka get Genesis long one course for singal lu the first singal lu akal me God man let the earth bring forth grass and herb yielding seed and the fruit tree yielding fruit after each kind whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass and herb yielding seed after each kind, and tree yielding fruit, whose seed was itself after each kind. And God saw that it was good. So created order. Now make ngan makin farmer ngan technically fitangan, chisel makin purple ngan fact oyan to kasing. Now when akalamia. Ingin agat some physical portion na pang kadatang na spiritual aspect in acte la meshing na vinga point na pape na chijel de gara el de me toko shai silan kat ngayon me in God. The growth of the kingdom is accomplished by God. Pa kadalieta na kat mo na pa kayo na masing kapet. Na me kapag singan kada liam tak som na gefutashing anta akan mo futashing pa kaslan gata pelchi som yoki patatyang na ke folk mo singan emta kapag itself therefore when God is behind the scene ang masing yok subagan galang ke nang akum tagagat share kaslan gat len na kay wange katlal fungina pa ma kaslan gat akalam ke me Asia alam ngan me gor fosingal chien na kay wakas nang gat sum nawel te kan fo all to gadin kalam gela pang o ye singe machinge form singen el tolerate na la routine la ngan fidashingan ka kadangan talina ke created order lan gat na e pape na to na ke kat par to ko shashing ka po na ke me kaslan gat sum shun ngan ekla mo yak ngan man gat na machingan me el weapon of fidashingan kakash na kap na to inan ke pitching ara kada to na ke foslong lal course akalam yangan me foslong lal course and center yana ke pitchel akalam yangan fella shivena jus fago med shon na ka na fago wo inka. For the earth bring forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. Nakadaliya na kapag in matalangan siyak sukungan pasang problem. Siya akalam na kaya seed ngan. Fitangan like me, it's become mature as planned. From the earth, dirt, from the earth, ligi fall and it become fruit of herself without help from the farmer. But that's something na bange o yes makadalaki ke Genesis sabta si fosingal si singal du. Fidashingan kapag na me fakongan manalal si fan pangan arti singal. I think that na ke Kashmir ka kalam mo. After that, the full corn is in the ear. Ya kalam na me. Generally, from grain mataga ke crops nge nage fakong grain nge taga rela na it produce kernels in my taga kain etle crown niya rela nage iplan flour ma siya part of ingredients in my taga nage me bread nge nagada taga liya na folk lamangan ingredients kan magunyak na ke o seeds kan managin na ingredients na ke flour mo until the next harvest. Naro so nagsingan som ne produce masingan na e pa na ito na ke kaslan gat matilyang na mo ito e kaka na son it's a progressive in copper ne shafle na fako pangkalan ke kapsingan agad solo na ke o yama poli samram ke katala talang na ke in general in tagatana
ngon fakun ngon pa etaga fin trak na ge shal singe fite singan kakashik na kha shona populate singan taga stem singan el shukya okala taga ke stem singan taga te shona tana fakungan na ge me ko ear ga fruits ngan taga brand na shibana seeds ngan shibana Xavier gikatan na ke planting sipa harvest next. So saan singan kalim na sin met ngan elorik maganin akata yatin to kasay singan na ke kaslan gat e papa nang kaslan gat som e matay na shan na in met singan na fashne met singan tagad na e fako ke kasngan pa isang tanapa fako lang yun. Okala kakashik na tako ne parela putus our fish putus meshingan fruits ngan nakadala samsam kin our fishingan na get me fosigat tukan taingen nakadin nila saksungan tawat keplate chingan shona chingan somdiki fogo na shona chingan alle akalamila yoki wo ma chingan planted me el takali fokan kalme pa el succeeded yoki fitasingan mo el sarna na ingena me stock singan stem singan taka produce the ear okala shona stock singan taka narela me ear singan na seed the seed end of the plant singan by ear singan na crane fataka mature na pa usi me condition singan pa full of grain fako singan taka produce na from na crane singan wena fiteshima yoki na taka kapek shonek somte sibana produce fitengan panganate singan na taka na si kom singan na ke all in life in last na mesingen fella singa sifana issues fako singa som na ke shon singa na ke stock singa in rela fako one ito ka na si kumda na en makaslan kat nga som shun fok wo ma samram meto singa do luka mem to ken sapta ako singa receptive lan Insian met nga nakakaslan gata. Emtak na ukan, kakashik na pang transformation siya. Kakashik na fiten na shik siya neta ka oswala mga yok siya me fruit siya. Na arfish siya ito ka, nga kami nang kalam kala, from the seed, neka arfish siya pang finshaklan farmer siya. Yukuya fiten siya, natlali arfish siya. Na e pape na nga nake tokasay singa nake kaslan gatta ko enget tali pel ci male shalik ma arfish nake judgment nake oyama enaga dinakula nake shalla lap singa daga bena shish kadin galum gelna e lord makin me parables ngin fakat na paelam ma shi pata ko nake tokasay singa tokasalan ka shaw tokasalan ka singa elal akademi mo if ingat liya to kasalan kasaw singe papel si machijel de ke isustalan ni ke nishalal fin shakshin so nan kasaw si ngon matal na shakana church ba ta kana ke to kasalan ka singe eternal to eternal me eternity past na ke eternity future to o yeshi mai ta kana si kum singe na fite singe ba ta ka wanan lemnam na ke gaslan kat ma mit farmer singe spread throughout. Ito ka na si kumda na pa na kusangan ni short keng. Kaslan got spread out and si masyungan kaslan got tikan flock me alal. O yukiya ki siya nga nin mtay ko kana in much nga nin taga shong at ni fakulan ngon taga kalam ka much yan pero na arfish pang. Na oya si mga umin picture la yok na ke
farm Sean like morning lalad from Yishing pa harvest time sing. Kada daga akyoki pa machine ke fosno olja akalam yang. But when the fruit is brought forth, immediately he put in the sickle because the harvest is come. Adelian again me kasko ryan akalam yang fosno olja. Que fa ko mashla que tin miseng el paki que meet the pelling ko sai ni tako abang o yesing if inga ti na stem singan ka shak so ngan na get cranes ko ngan el den keep on going on and on year after year el den singan get blended of purpose land pa our fishing pana ka faket bien But yang farmer singan sang yot me fidya singan na ke folk ngan fin chaklala pa our fish. Kada loin na pa pena tokran katching ka tokran heaven ching kingdom of God ka kingdom of heaven ching. Fidya na tago fin chakla ba in produce good fruits. Na line in our fish an tago te pang. Now, one of the loin na gospel worship the gospel is being spread out again. Nakati the darila patatya shuni and yang manganetako. The pangan one and pangan shilim matagana get tokashing. Il weapon like a farmer is on the key seating and she fan a copper. Now, I got clear na papanang a penma. Kusang and mystery the fact Castan God though. God is in charge. He's the one who make everything grow. God told na kat mikid na kap forget the bangan. Gospel land God. Castan God. By me is shown Castan God de ting in my chin. Kakashit na in a progressive way. Why they gonna get you're not gonna get non gonna get transformation processing and again me born again isu take ngon God kataga na ngon God shili God yelashin God na kataga na ke kaslan God dawat na is kaslan God on a daily basis na kadem tak na ukan la ke mang ukan tak na ukan la ting ke ngon God kat akustin na kamalan God me fakun ngon kalam ke mular na ngena fast na somne kat moish la tari fan na ke ar fishing Dana bang e len chi magat fin shak na ke glorification chi the rakta in ganik so shaya na ke katin loin na ke ma shaya nge ba mit ma long gas nge somniki isam meto long do meto chingal dolu fo ka ko shan an ke popol yak so met ngan kata patat yang na sisken ngan ko ku ngan kata patat yang na ke me pain ne kan kata patat yang na ke fok wo kati nie na arfish daga oye shi mataga akulu ki oye ma gospel land God in fact faculty pa shetan magay na wa masyaya shetan magay na pataga insuk ya masing na nga fact na paila parang aligyan na ke background na ke context lash nga hindi na ke oye lash nga na kiya pa yak lagot in ak shukye katindi shaling na ke our fishing bencho meta na ke mi chenga le our fishing na nan ko usla oye jima euse me bon ma pat ko sumna ke la line fishing ma pat no yo yorkshire bagadin galam ke masing Futeng patat yang farmers sing you go futeng and expect our fish. Now God in all your tokosalan God papanang el sap much sap lang mit palang the fact old testament ngena me el daga kada daga ka ke Ephesians saptakos el orala waiting fact evangelist metropo teacher apostles prophets
Mới xong lần Jesus na sin mai tapang inakay mo church. Ta fin ka tin na ke oya singa na ke art fishing ito na man shafla si pap Jesus lamon na ke toko shai singa weapon na ke kasnan ka gospel da ko. El expect art fish. Weapon na farmer singa. Naro fin ka to na ke compare na ke ma siya yung na ito ka ke Aisha singa lit course. Aisha singa lit course for sakos na ke one course. And in that day it shall come to pass that the glory of Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall wax lean. And it shall be as when the harvestman gathered the corn and reaped the ears with his arm. And it shall be as he that gathered ears in the valley of Rephaim, yet cleaning. Meto singal dolu longol sienage longol dolu akalimia papawalyak mga tram kingan. Chisel chumon papalyak ngan. Akalimia pa na mo'y soul singan. Foka akos mga tram kinpianya. El weapon na farmer siya. Na mo'y plan kat nga taga tol seats nga kasnan kat. Expect our fish siya. El weapon na yan farmer siya. El sum tol lalgiya. El tinata atin or ma. I would really that fidel siya nga sprout taga yung focus. El tinat see it but el kan di fakuan. El kan di oya masikyak nga manil taliye. So na ni kaya our fish siya. Kaya oya siya mas taga ligi fokan. El tol na nalgiya. Weapon na gospel lang gada. Kastan kada som kat taga na rekline sa plaza lalfung nila. God larain. Mana ke wan taga na kaya oya may finchak na kaya. El taga moli gat. El taga moli gat. El taga me. Ma el taga moli gat ligi makulugo. Na fitay siya pa kastan ka. E shona ke kapa. E ushe fako. Fako ya masamba magigya. Kela jel mega fosno lua kela me. Na singan. Long singan. Mishle. Mateng. Kalang or mawaru pasi jel sifan lemfe. Pangan fako may liya. Is ready to harvest messingan. Lasum na kashaw. Kay finte. Lasum na opposite. Naro. Sipa taga na get revelation. Me singalakos singalalakos. In comparison our fishing, and I looked, and I beheld a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Trust in thy sickle and reap, for the time is come for you to reap for the harvest. Lenin naman kasi pasamrak ganyan. Pangato ko siya si Marina ng kinikalam kaya. Katash ke church age yun. Dispensation of grace ba dash kaya. Elda kami siya mulyak sum na yung kasaw level ako. Na oye si mga kumanash kaya na pa gospel si mga spread, ping spreading yun. Paano na kanin sum na kaya. Paano na kanin tagais. Na kanin okala kaya. Nangasipa na kalim niya, finsa ka bangan. Finsa siya nga tagay tatlak yung makikip matagal na rumit ko sa nga, since what? Ar katas ke fos ni misya niya. Katin aliw o yang nga nage me aru ko skillful me nature silang farmer siya matagal ke papalyak siya. Tol na make sure faithfully make sure el din ways kaslan gaten ko futen siya popolyak siya da akal mo pang kaslan gat aro kadin to galien nage me machine da na met ime mata macham from yeke ancient time ngai elati na ito liena pa el afrika me futen la kalfagani carpet mature stock si ka wheat el dal din alle kalen ko ye singa
là from footage som nage mature stocks nage introduce weakness tal den ali na po kalam ke understand na inda ka nage to ko sa masam from na it is also as with the kingdom of God. God is in control of everything. Machima ako menanara as Christian, katram from kun me Christian church get me weakness. Kadaloin na me foundation chima ako maska about Jesus Christ. Kaslan God. Now we fully understand it. Faith, it's all about faith. Kadin lalalfing na pa la kadel seeing everything is in control. Nagadin faithfully na me faculty Kaslan God. May then taga naga mo lesing. Kaslan God, taga pinakalam naga doctrines of calling siya. Someone need to preach the word. Yok siya baga ning kalam kya. La kusha na ministry. Nalalfing mo tulok yak kapel fall na siya. Kaya ben tak ng yokman God. Kadin identify ma taga akulukye mo lash falen yait nga ulan na masingin. Ang nakuluk siya mataga. Naro, fute ma fak akademiyak na siya matas ko sa nga. Fingat liya na may makikiap siya barit maganya. Wangan tina effectively. May Bible na kayo taga kangan God. Kadin kalam kita na we're not ready for the harvest. We really need to go back to the sea. We need to go back to the sea. Pakaslan God. Kadin ang float na kikaslan God. Papiya na siya magkusaya. Paling mata siya. Lain siya ma-fast. Nataga kiyapiyak la God. Fashion yalong lakot siya na masya niya. Tayang kuluk siya taga ya. Ewo. Napakatliya lang siya mawi na purian masya niya. Nakadeta ka liya na kaya Ephesians sapta ako sa napanang. Mante fute. Katena li. Tena shona. Tena stock. Tena fruits. Walang fruits ka. Time period siya. Walang na ba eh. So we need to go back to the word of God again. Na kumaya, di pa nila lashram from in siyang mo. Ngat lashram from in ma na pa eh masikya ka din galam gala. Makatas kam jeng nga. Manay ilya. Manchishel wang ke. Pay kada kapa katina kap. Katsum na ge fashion, katsum na ge program, katsum na ge mana horror. Tina footage mai o kakat laga din mata ke. Mai na din mata ke. Aro kada sum na ge ip shaf ip shishikak lu jingan napnas. Taga na ge fostol mo na ge ton lu. The smallest seed. Footage ma shikim Kadali na ge fostol mo na ge fosikash ngan tapang. Fostol mo la kalmyang. Hail fact kat fa lama fa ka tokashai lan God. Kat fa ka in me popolyak sha. Why you wanna share futen mustard sha ke tak na lig fin fo finish liki fute na kayo fa fin felo tarok ta ke tak na lig fute siya kapag yok ligi mash na kayo lig lay siya walap oinge won yineng coin mata yelulin avet na popolya kaya kuske sapta kuske mak taga kalam yang tokshan God why na fute shikse el shikem metrak tabelji mal kapa ko kala man kayo el pa yokim me katina ge foston ngulu na pangan en lululan won akalam na paila me mawo si pataga ke fute na mashikem met na taga foston ngul na ge ton ngul chi pangan kata taga na ge ipsimet ngan Kasing na fak mang
And he said, whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? It is like a grain of mustard seed, which when it is sown is less than all the seeds that be in the earth. Futeshi na mashikimet na me shikyakan el pai kapat wana ka treat get fos ak tong lusingan tasok take taknali futeshi ngan kapat el yokli gi mash na kaiwa el lailik leishak lalla daga dindi o yen toko shai singan na ke mustard seed singan pashikimet na fingertin na ke oye singa na commentary alla ka ya wona pa na ke first tonul shi ka tin first gas na pa introduce ya obal ya aka kuske sapta akuske map el taga samram kun me gospel me to singal tonul shi na ke tonul Luke singal dolu singal ali kos na ke singal ya Popol je kshema ka tram kininge na ngayon barrel na ke me to singal dolu siba Luke singal dolu a siba me si lakalam nga to sa lan god siba na taga inakalam me shal si mai lu shin taga fulfillment na ke to sa singe is at end pang ma singa katali na ke me sammalan lem ito ka na bange o yeshi mai na kadi nali karing yok ni na ke moji lashinga kadi ta la mana ta fung le charge ko sai ka tsumi ki mange ka ta li na ke me popol yak na na forget relevant chilan mange na ke kastan ka da ka na yuku ya fal na ke o ye mai na ash ke mane fo ma shi mo da ga ma ki kiap na ra shi na folok ta akala mi na shi met tras ko sai nga e vinga ke kampa ke malan ka ta fute shi ma shi kampa action na inak yok ke molin met lal fungi she kom te ka no ma kin ma ki kiap shi na un somne ke me leng mat shi ma shi bai na ga in kalam ke na ra yok shi be in kalam ke la bel shi mai fulfill toksalan ka ta ka ke mak shi for singal megor isa den and saying the time is fulfilled and kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Pange machine. Mak si for singal megos. Kada sum na ke meto akor fostol na ke luo. Na si be meto akor for singal ikos. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Na machi mga daga na ke mising nget pange. Pange o yesing we need to spread the seed. Kastan God. Mo dan folok na ke o yeshima kadin for lao la kalal funi efo it's at end one minute of flock chilan ling naro yok shi bang min galan ke when we the kemaga tram kin somla mustard shak so ngai mustard il me el tako ke fute tukun yoki nga wana meto singal dolu tolingol siak kalem mostrat teaching al shit na pa smallest one millimeter in diameter singa shoot na pa they're the smallest seed in which Jesus ears would have been familiar with ke teacher makin mostrat teaching metlan nga itala talkan relate na ke the academy is shikian machine nara fingertin na ke machine da na symbolic na ke me mashrik katli ke felon na kay mga or Jesus ya lord makin shal singa ka image singa na ke mata ka ke me to singali koslongo si beluk singali korsingalon kors in me academy ke kashmirgia and Jesus said unto them because of your unbelief for fairly I say unto you
if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. 그러거든요. finne mustard seed singa kapek shona kana yo. Lalal fini lomo even bangan. Kind move mountains. Looking at yours on bangan. And the Lord said, if you have faith as a grain of mustard seed, you might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and he should obey you. Finish gang kung kapag kalad finishing pangamasmay usod o yeshima yakay kung gamuling lad finya. Kasnan gata benchi may siyong yagina ke folk watching ka insiya pa yesiya. Ito ka shark naman na kayo. Ito ka na o yeshima kumina nashkaya pa. Timalan fell masimataga kung kapasyon na ke Jesus Christ mo kayo. Finne shigang kapkapagin na lal fungising nga ito ka katliya na ke fos tongo lu na ke lailik lan fitena shikso ka lailik na ke lanap kante na may lul siya na sin me pangan won ngan takan ke usi shama lap siya na ke me ka sing mana shishik siya taga na ke kana lap siya afak ke piye na ke o yeshima ngamet na may kinsang in transforming world ako kwan God ngan kinaf ka sikya pasta singan transformangan na pang it's ikuya ki futay singan na taga na ni mising ka jinjanam kela shak nakka at what God will expand to his man his will na ke obedience lang kay simatlan kung nara kada taga lian na ke fact singa na ke seat singa na ke me kay move mountains lan kung lan na it's really depend on each individual pia o yeshi makatil guest na assume na ke me lalal finishing ngayon kung taga na even wang and malan fail ke o ye mo lal fin no man na ke punta ko na read Bible na ro na ukay malan ka to ewan na pa mo penjo akat nga ko minchi benon ka na ke o yeshi mo to academia mo wat lal fin na ke wa silia ki ke ngan ka tira sum na ka tira la da sum na ye na me shi pelette u shi na shi fin ka to pro na shi la lal fin ni pro na shi la lal fin la de tu ko na ka tira ka pro e wana ka academia ka wit luma sum la ke long chi la so will la in ta ko to ka la in or fin fela chi na me ke shi lan ka met na ka wan mo le na nga ta kam ta riti mange la fin la aspect li ku yak na so na ke ma ku ching a fite nga gaslan ka din lang sum so met nga na ke lan ka ta mo met na ka wan mo le na pa ma singam ta ka pro kung ta ka la fin mo fite chi nga fin shun mo nga e wan na pa mo pe e shonek na shonek kat mo kay na pagan ra ma singan the faith la la fin lash ka din gal na pang ma ka la fin yola fite nga e som na ye shun mo nga ka mo le chi pa na ka nash ka na pro e da mo ta na ka wan ta na ka mo le na wana nga ka la minga ka din na ka dash ke o ye shi ma ka te ka move forward even ga lor ma kin na leng sa chi nga ka te som move back nige babel matal ko sa ising nga di matal ke fite na pa ising ito ka ngan God seat ito ka ngan God pagkadash ke ngin na ra ifing umde na papa na truck ka dinalle to ka the wang ko na ke fite si ma tram kinya move mountains lan finya ngaso na lina pa nash na pa mit ko in la fin finan ko sa na le to ka proclaim Jesus Christ in the name of Jesus wana tamlal chibuya alina ke kitni chilang na alina ke o yesing na ne pang ma sing o yesing ma dash kan ka ta ka mo lingin na
Katitagan molin tagam tarik mema magatagan kalansa. Pangamasing seeds nga na imply niya ki. Seeds the farmer need to spread the seeds. Bakit asking nga pangat toko siya mga chamram pangat parables lan toko siya el fite sakna sakta yan siya may kapa. Nakatnigin na kapa kaya kat mo kaya na. We need to have faith in that. Pangaoya siya mga amin na karing in the falayat na kaya it is not us. Katakana fashionable. Alam pa kantin may clash masyat na aske oya siya na yok na kayo ngayon ang kusensya kin kaya katsamram kin church nga kading alaloy na kaya oya siya makading kusensya kin la may clash nga ifinash ka masing nga nakan may one cop or for the last since 2002. Ningkat entah ke macam mateno taga ke ngan ka. Wangan. Na fute fa ka yukui shi siak macam ngan. Fute fa ka yukui yak finan go sai since 2002. Shi siak. Fute fa ka shi ma yukui yak finan go sai ta kan 2025. For 2026, exactly. Umne mana ilya siya. Nagatin ali Sean lan mga, nagatin ali na kaya STEM, na kaya FACO, na kaya oya may na kadindi, wana popolyak matagal nga. Kumali FACO, long siya nga, misla. Kumali mang, siya kanin na pa lang siya yun. Naro, lalal po niya na mustard seed siya nga. Even kung mata kaya line na kaya will ng God, you will move mountains. Kung may wangin may upay ng yun. Even kung taga ito la kung servant leader siya, kung titagayin matarik picnic fella siya, kung tagayin fakak may tanda ka na kaya maula siya, pang priority, pang maul siya, pang toko siya, pang full lauliak, toko siya is at end. Kingdom of Heaven is at end. Taka sampram kunyak na kaya ngonlan kat paus niya na church, rani as many people to the body of church. Pang mas magatas kang la fute nga by nan, kas nang gat pa nan, technically kept pension niya. Depending mata may picnic, depending tarik program, depending mo. Kadinan alaw may tiya complacent na kaya flock silang lim. Flock siya ba yun priority last na kayo. Ako lang siya ba yun rek. Nagkas lang gat magay na bagay no siya. Ako lang, o kaya lang na kaya may mapayalan magay na Genesis na kaya Revelation. One masyaya. Pero katagak siya fila ipsimit nga na kaya toko siya tasokto kita na lig fute siya kapak ayok diki masik na kayo wa lailig lay siya klalap na oy nga wonye ng nga kain mata ye lulin at tagal yun na kaya makalam yan nga na may mo start plans can grow. Why not get fat na fite na siya shoot. Dahil grow cycles ilang 90 days. Dahil som kain shun fit siya mo. Finga tiya na makalam yung kasi na lasing kamder siya akalam yun na may elale even bang from tiny seed to large shrub in single growing cycle of approximately 90 days. Fit siya, gada may dali fit siya, gada dito na basketball cold siya bang fit siya siya. Kapag siya in less than 90 days.
cycle si pangan single growing cycle si 90 days kadali nage o yema fitena shishik si met pella chi si met nge kan relate nage masing fitena shishik sana kapat laili kangan kadali nage me la me nage branch mangan nage o yen nage wangan nage small birds compare look single dolly for year single dolly for single year me. It is like a grain of mustard seed which men took and cast into his garden, and it grew and waxed a tree, and the fowls of the air looked in and the branch of it. When me popolyak sa kumit masam from kinyak ke tokasalan katsinga masinga daga kalim me popolyak na ke church. Mga oya singa Kaplan Church singa fingat lieda na pang fitay si mata ka shuk taga Kaplan Church pia masinga ne Jerusalem chisha jel daga rela disciples program chilangan yato luta for tamali tu chinga lungan moela also aksom na ingasao akalimina nimit konsum diken Jerusalem na kang usit me may sang singa tanapa ngon man ka Holy Spirit wait na singa lum tawat ka masinga dia Pentecost singa tram ke ngon patati na rod bida matamalutunan kayo nakatli na ke rapid growth singa in li na ke futen mustard singa tana el weapon na lumayat na ke me tokshalan kat singa kaslan kat futengan bangay fintrack si machijel daga el daga me may tain for yang age mo mapatpat singa na Jesus mo kayo na baka nusi me mo singa son singa for son course wan no ye shayan al taka aki discipleship program men la telos ne el dalukel disciple may tamalutlut el so som na lang ay som ara may sap lebang na taka na si komisyon na kaya oyema kadali na kaya watered down system si Mauri since 2002 taka pa na what ni mo siya nga na wan discipleship program ore wan o ye si may taka litika doctrines lang Bible naragat force pa na kaya mo siya nga mo ngan kat makay na ba litika da tasak tayo aki o ye si makatinta ka na rin Jesus Christ fite seeds bread in mold siya nga Genesis and Revelation katini kwa ye ito mold kun la me message siya nga nakatata ka na kaya o ye siya nga man inline cup nakatata yung cup having ka tissues ta ka ngan ka dito ka nung Bible da o kala pangay o ye siya nga na teacher la program siya nga nilta ka aki adin discipleship program siya nga nil so much sakman so da me ngan ka fite lan ka kaslan gat ngan padal fast gospel siya pang good news na good news siya nga daga ke Genesis 3:15 kanikin mo uso ko bang Jesus magayin na pangan okyala pangan lailiklan me fite siya nga na may daga yung daga me pangan akalimya ke hindi nage fosigas matagal ke nga or masaptal luo fos angal siya na kaya angalit ko sa kalimya. Me, hellos, me, they'll receive the word and baptize. Len siya added 3,000 souls. Pang-instruction. And they continue steadfastly as mitzvah. Pang-instruction. Fitengay daga, kaslan gating daga, fakiralik medan for laulak la lalfungi, ay small sing. Akalamia kes or makos for sakos mo 1,000 makers pa. For la. Or it must have done for she recommend the word of God increase and the number of disciples multiplied chosen greatly. Na yun na, kaya commentary siya nga kalamya, nagay nakyok kaya for siya nga.
một cái mà sẽ cái billion lu Christian chỉ xác thực billion lu Christian fin fellowship đó là Gerald Jesus mà nó chỉ là lu xe đàn xe na ayaw leil tagadin kalam na kaya fite na shirikshin spread land gospel sing nakataga na finan ko sa mi sing 2026 na mi sing kat som na kaya August 21st 1852 matikas lalal finita ka na mi sing nakadin liya na ena nakadin nalali lame kalmen arfish si masam from kinyak na mana pa sila ka di susta ka ngonan ka ako lang nag-flock siya nga chat naman tayo ma kikiya ma uskat ni masyenge beto lal funi finan ko siya masyenge ndaga na siya ipshe me tapangan me ngin na kada sumna kay ipsyak luwa ta me chigi ta sumna kay ipsyak luwa analo shu kak siya kat kartlan na gawa nga usya la tamalay then usye input lang na gaya na kataga na kay ipsyak luwa mante elalalays tasak taga sige na ganin akate mana kayo according na kaya outline siya magada kat akalimitary fin trak la sinem tolu we me iplalap luangan ipsime dapat taringan na usya la tamal triskal and fact na med nag-ipsime ngan to koyang natakam ta kay psyak luwa ingin na usya la tamal triskal fingom kwenta ko Man we kumin kain shulpen akaksigin kat akelem yir lapan kulolas jingan ke kumdaga akataya ki ipsimit ngayon daga nasish ke lemilrik makun purples ngayon yoke mak akos long ongos ke ton ngolu ke ipsimam daga samram kun met ngayon kulo malam jingat ke malikeslan nakinta ka samram kun na ke ikesalan sapta akos samram kun na ke folk akos ngayon inkain ta ka akalimila me kalmian na sikum nagyam daga kataya dari na ke ipsimang met ngayon mandaga pa na konyi mam samram kun ngayon ke chisel makun na ke samram ke futengan inda ka should pa na academy na ke samram kun yan maymelarek makun surrounding in demonstrate la creation na kayo maasha elsisisa ke kasi lessons elsisisa ke kasi pointers makat kanurek makun Oral rek magin nagay plan pabalyakan. Inkain dan kanurek magin nagay kaksilumngan. Dutikat ke kapkapaklan molingan siya. Ngakom kain me measure it ke stopwatch. Inana ki kumakalimingan ke tokshalan katan. Ikain sikyak na instantaneously. Tarakta masingan ninayak pel siya passing of time na masih makadin practice ke faithfulness singan na panang kita kaluman ke mak magana pa record yela spiritual growth yung continual el gradual el process makatayala kalim kimangan nakadin kain nan ka nag-effectual Finne met sima ikuyangan madimesingan elden alakalam ke processingan na evinel de kalam ke kat me ignorant na ke tajakta actual process lan cruisingan me esikyak pena el sprout el kapak pena na noya si penangan anakim fako pange oya sima tokshalan kat ilmatawakin maulan siyamet pa iakataya kikifitengan na el okayakle
kesi pen foksingen el fokwosi makan iguyaki futesingen ako lan kapek ay pa nakikasa taga naki art lakoma el kapek in art lakoma elorela alena fukokol lal fungin lakoma daraktayan sima nga komunita ke pa pange mama usngak ke urek malangada pangen mama sikyak ngan la fakya tukun yukuya silan madimasingan na panangara matamalutut ngan matawakin kain non kalame difference ke misin lalo smilo si fakyan ke lemil fakla tisel fakma they need not worry about how the kingdom would grow ipsingan malangat iplalos kian ba anake makalamingan ko sa online ministry faithfully the ka implant the seed nekena kadetala tokshalan ka de ka na ke oya singan kat pa usi ko sa ni singan fokkian na panangara iplan madimasingan anang akom pa in kain continue in kain plant the seed mamaya pangan en si makay keo mayen pelan etaka yuring katme interventionan makat pe babalera decisively ke mamasikyak ke fela singe the kaslalan anagat tutiged aisya lamngal migar fasingal siye de kantaka pasal katle nawangan makapke en si pa kum tram ganda ke fuden master chingan alena ta kana sikan nan ka kela futena der kapshan ke me anan tausin lu morela ounce nara ke tram ganda ngan anan utakata na tram ganda na ke masima illustrate growth rate chingan ke kingdom lan gat chingan futen master chingan el masima shaflayan pa masima shik el kapek in kain oswoye ka mana yokshi ta ke nara takana shikum kadinita la kilemil fa koingin na ke kingdom singe el shik matawayak kumakatayan na ke apostle singa luongan finnen ke chonon ko sitngol sila fieselos pa devil Judas na fudesingan ta kata na el shik ta shakta pasaflayan kadita lai kapek na ke me mana yoksi nara inan yurukom tokshalan God el matawayak kirun met napa makadin nalal fungi lai kapek na ke fulok aklulan lem eta kate le overpower entire fella na phone sing alena encouraging na si kingalong kim akalemingen masin kalem si kumaba kapek tokshalan God bin fella na phone na elde political coups ele kakashik na kapagin artlasha ele real difference in our life in kain akatle nage God's eternal kingdom amliban nga may pange fact login kain akon yimakom daga samram guna belang of logun na room kulon sin gat ke kum kala kata yakalem ngan bikum ke lamala Kai kulo malap kya kata yana wo mataga na kyok kengan matlas ko sai wala ga kalaminga mante ke wittare ga sumna kya wa kusma ime kusma katfana shiket au lugata Monday heavier than the rest of the week in fact kina la kata ye ip mainan from gunyak na naro kada ta na gi back lu she bange ta kada na ore malan to ko sha works of the kingdom every jakos for jakos ne on course na sibe every singal china ke singal al course sapta she pen a course sapta course jakos ne on course na sibe singal china ke singal
alkos uche ip akos ip shikakos by the gage ip shaklungen ip lalap shaklungen ip shime daga chamram kin me popolya kon to ko shaisha nangen ada chamram kin rep malan to ko shaisha aro in dawa kating galan gela sapta tolu emet ke me lai da jilal boiling sapta lu emet katolu kalash ke sapta ko ringen akalan na paye yok shupen yan chamram kin foundation me matagal ke lem ka plan ka afu shi fo singal ke singal lu akalan yang in whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who worked all things after the counsel of his own will, that we should be the praise of his glory who first trusted in Christ. Foundation by from kunya sapta siniga tolu galas ke sapta akos. Ole lale from kunna play a role lan me Christ in me in kanausla dividing wall the guy Muslim Jews and Gentiles sapta lu for singala ko chakalan me for he is our peace who had broken down the middle wall of partition between us na me sila like from kunyan bang church foundation when our unity si mai la le pato ginda ga na Jesus Christ pa eu she foundation si ma na kadinosh na trampam kin popolya kadinga na trampam kin ore ma ta di meti ga ta trampam ko ya ore manga ke o sha ko sne ke on ko shibe singal chine ke singal al ko sin kan kyalan ke da sapta to lu mata ga meti ki sapta ko chen foundation one me church el bangun na sin Madrid na kayo wala nakalim in recognize that Jesus pa head of the church Jesus el pasifen church nakat pa munung church Jews or Gentile ege estla divider singan ran in a phone egen me believing Jews and Gentile in rela man o sing a body of Christ she el basifeke le kalim na pai fos sapta si fos long luna ga long tolu and had put all things under his feet and gave him to be the head of all things to the church which is his body the fullness of him that fill all in all aga dito ka nage si fechi mga tram pinata na mentioning the Christian church. Na vingati koya ka the Christian chingan na. Kat laman pa na Christ. Kat Christ-like in all we do. Na kat pa manol. Inu siya o yesi mga kuminala kalam kala kat tila malan wanan mat katuka shan Jesus Christ ngayon. Elpa in a foundation jima taga from ginya ka sapta she lu to lu ngayon usin no phone in one purpose in one unity everything under him pangan foundation shit na sum dia from kin popol yang na ke si chingan na fute chingan pataga me the word became flesh and lived among us al sokak sumarshin ga sitting at the right hand God Father ngan metal chima taga gatli na ke me o yang all in all under Jesus singa padaga ke me ipse met mai daga ke ip aklo singa bang me tagani ye Jesus unified under Jesus for shakos ni on course nagada sumna ke for singal dolu ke na sapta singa taga ke kaskuran fa banyak fall properly led
Kashmir ga nakalam properly led na for singal akos na singalon course karingin yak ke play secure in truth na aksha fela showing transformation for singali course na singalali course manakle ke ekle showing transformation pange ipsik akos mai da ko akate iplalaps akluosing patagal si bakalami iplapsing and pa me works of the kingdom or maketh in supporting the Christian church akataga akate yatari ipsingan la sapta akos taga na Paul express yok supayin uniform singa me unity singa pang nature lan church singa unity nangafat na pa with the watered down gospel man sin matlas ko sana saying there is no uniformity, there's no unity. Nasi bakalim niya hang sila ngo siya maui purian niya matagay wot na Paul el simus laita sinayun matlal fung well Ephesians nga sapta siya sapta lu sapta tolu LK unified everyone under Jesus Christ na yok siya sapta ako rinakalam nila kat masih fun na uniformity siya by na unity siya under one person apa ipsimet nga tagangan tagay ni under Jesus, unified under Jesus. Fosikas, akos na gawon kos. Nangausi fos akos na gawon kos. Reda la, nakatakatay. Fos akos na gawon kos, pangan. Archie mano, siyangon. Wana pangon kuwos, petarin siya finshak, in bang lowos. Siya lem, siya lalalfungi, siya baptize. Siya kat, bapataman nakaywa. Siya falatliki nakaywa, eke nakaywa, ay nakaywa. Nakadalo liye, for siya ko shingan. Kadaloin na gada na, me Cop Munun Christ, Cop Church, kaya forget Cop Silang Church ngan, as more people are added to the church, as more people come to the body of Christ, nakapat, wala fitay si mga tram-tram guna. Kadatin na ita oya, ta bangan oya sing Cop singan nito ko. The more bangan oya singan. La vinga clear na ke fin rakshi matako kadin esam witna phone sing academy mo Christ intended and designed the church to grow in number and in unity. Christ intended and designed his church to grow in numbers and in unity. Now, fossil I made an arshimano, arshingon, when a pangon ko was petari in shiefinsha in bang gos. Now, when I got a kalamin, church kap na lang as people are being added to the kingdom of God. Now, kaya may taga-edit na kaya nga, our challenges got experience kinta. Ina na nash. Like a unity na get various culture ko interaction man may mangan is part of the bringing more people to the body of Christ. Every course the quality la the doctrines of the church el tenaik la might forget the gonna get doctrines on church are to remain unchanging. Now, may doctrines ngayon,
patagay kesla koto na phone singa. Luto mo dito lu. Fosing alon ko singa likor. A Bible na kayo daw kagangan ka. Arshipain liti, doctrines, instructions. Inkai, inaksiwas, inakada yung masiwas-was. Fundamental na ke oyen sapta silu tolu na ke sapta ako singa ba Jesus Christ. Man na kayo wa Jesus. Pang wangin foundation siya. Jesus Christ mo kayo. Narada dito na kasa wangin na God, wangin neklalan God, kaya mising ilitu. Mana ka wa makwa gitari ka Genesis na revelation na pa foundation siya ma church in an thake. Nala, more people added to the body, doctrines never change. But sa siya nga dito ka, tata ka patachang nagamas makwa gitari. Kaslan God, ektalaman mayda, pa Jesus Christ. Inda ka fall na gamay na kadin tram kin kadin niya na ke kataylik lan mitlas kikiap ke lutu kikiap mawrek na sin mit ko sa fa niya itngaw la na masyenge ralik fa ko kuluk mataka katli pataka na ke o yes may na kadin karin niya na meshingan arshman o shifan there is one body and one spirit arshman o shifan arshngon shiengon even as you are calling out of your calling. Harsh, finrak si fan. Bakit pang na kaya? Nalamit nga taga, fagya, harsh ma si fan. Narang kapasyon na kaya o yes, matlas ko sa nga, matalas experience kin kaya August 21st, 1852 na kaya, taga na kaya product si matagay, met na kaya, papal matal ko sa papal matal ki kas ko sa Inta ka na kaya kikiap siya siya akfos siya matlas ko sana mo siya nga na it is design. In kanao sta foundation siya akpo kika Jesus Christ. Katpang na kaya me, one body, one spirit. One me, one hope. Pakatpang na kaya. Fosyakos pataga akalamingan. Katindiya na te pangan makat liye finan ko siya. Akala mo, they call for unity to be emphasized at the expense of others. Apostle Paul in Meme, unity by teaching 7 ones, Patagon, or siya koshim leke. Fos, akot nega one kosh. Patol yu taga ke fos akos nga. Fos ni mega fat mo siya lem, siya lalal vung siya baptize. Tol yu taga ke Shie mano, shie ngon, shie fincha. Shie lem, shie lalal fungi, shie baptize. 7 ones. 7 shie akit koshingan, shie kat epapa. So, in the kind ushe uniformity na ke unity yok shben church metalal fungi na ke mashi fan na in academia arch shie course, arch unity, arch one, 7 ones na ke fos agos na gawon ko. Mesingan, siya mano, siya ngon, siya fincha. Fos ni megor siya lem, siya lalal fungi siya baptize, na siya kat papa. Ephesians chapter agos on kos. Pangat doctrines, pangat point of doctrines ma, tekain tismigiyaki. Tekain tismigiyaki. If in churchingan crow. If in churchingan in crow. Nakeme, nake intend one God. Na matagal akalamya mo intention ko me akalamya piya Christ intended and designed his church to grow in numbers and in unity. Pangan thought process may non shish Kelain eat kosh. Ngano fonnom tagin witching if any real. Me Christ intention. Designation lan Christ church lala his body to grow in numbers and in unity. Now for there to grow and unite, doctrine sheet kosh nga degain taka. Tismisia gena kadinukan. Mengan eat kosh. Siya eat kosh.
Mano si fan, sie mano, sie ngon, sie finsa. Sie lem, sie lalal fungi, sie baptize, sie kat papa. Na vingat liya na kat takle somni ki masingan. Masingan. When ba, kala me purian. Nakadet ka kata yamang. Sie mano singan tram from yok nager me church. Mano si fan na body masingan bangan kat mano si fan isusang na ngon si fan na the body singan speaks of the church. Me church believing Jews and Gentiles. Kat tram from kun ip tolu ko designation capable na ke grouping tolu Jews, Gentiles, and the church. Now, church ngan pang munun Christ it consists of believing Jews and Gentiles. Now, bangan masima being added on to the body of Christ on a daily basis. Bangan finsaklan God, intention lan God, design lan God, church lan in growing numbers and in unity. Now, vingat taga liyan na kaya o yesi makadinan from kin me one body singan. Kataga from kin Rome singan do fasakot ngan meko. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members on the coin, and everyone members one of another. For the husband is the head of the wife, even as Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Jesus is the savior of the body. Shakpa na foundation si makwa giga fos sapta si luo tolu raske sapta ko singen. Tagada na doctrines 1:7 sam kin na ke uniformity na ke unity si ma yok chupe. Mano si fan. Na taga Colossians sapta si fos singalal ko. And he said he is of the body, the church, who is the beginning, the first from the dead, that in all things he might have the preeminence. Manakaywa samya ka men me pang foundation mo yakke lenak toligi misya. Na met na ka mo forla awla klad funi para la mano siya. Naro Paul lalle sam kin yo diversity different man kanin lapakan din na ke unified body of Christ singa taga samram kin get siya kon singa lu fa singa lu ke singa dolu me passage ba na samram kin me one spirit, the Holy Spirit relates to unified body singa Christian matlalal fungi mes ka samram the Christian church met oena lamb laman lamb manun lamb samram kin unified, having one spirit. Meshingan, makilalal fung, make for laulia, repentance, banga born again, banga seal, shingan, banga universal baptism, shingan, meshingan, one God. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pangan born again. Isus ta gangon. Siya Jesus fan fact na siya Nicodemus. Pangan mas matagaw siya oneness siya. Kat mano siya fun. Spirit siya fun. Nakat kanya na kaya oyamay nakat hindi karangan na kaya and purian and lango siya and maui. Katin tagalida na watered down faulty system si mataga usi isla fite si kaslan God inu si makikiyap sing abang ma kadash kengin. We're supposed to be one body, one spirit. So far, our CA course, CA meda one body. Mano si in our CA mano si fan, ngon si fan. If I got fashioned can pure. Dalas ke mano si fan kat si fan na ngon si fan na. Pangan du tikiki mataga uskat fashion ye kat na masing.
Peninago lang, harvest is coming. Harvest is coming. Nagtagas fast na met nage oyangan. Akalamia pagkikela ti atolu for singalakos. That the blessings of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of Spirit through faith. Doctrines of regeneration, born again, siliagi, justified, converted, adopted, nagetoko shailan katching. Tagoke, Spirit chifan. Na even by got Spirit chifan na what fashionly gengo. They pangamangam ta kishin chikinin na. Even by got man si fan na ngon si fan na kataga nage fin truck si fan na pengan. The church as one hope to which it's called. Ephesians chapter si fasingalan course. Mentioning know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance are in the saints. Be la kalamimo katashka living hope Jesus Christ, crucified, dead, buried, resurrected, ascended into heaven, sitting at the right hand of God Father. Pangan finchak mo lakom. Finchak siya pangan. Nara, kadin may walk worthy of the vocation makatang na kena. When finchak siya nga taga. Taga may believe in the bodily resurrection of Jesus Christ. Mamahul siya pang amash kena. Siya koran siya nga may for singal yak kalam me. If in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope of the resurrection. Elemenakos mataga, kalimekos matagarela gospel singer, good news singer, Jesus Christ. Dahil disciples singer lua, hingin na fashionik me, billion lu Christian mo siya. Pangay fitashishik siya, pangay gospel singer. Taga living hope si mataga crown us is the resurrection of Jesus Christ. In Molia, so marching gashaw, standing at the right hand of the Father, marching on living mode, pang living hope si mga kumashkya. Future eternal life in the Lord in heaven. Roman Korsong. But now being made from sin, but now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Pange mol finchak mol je pang amash kene. Poli la kalme testify ke or ma mongol tolu for son course. But when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisee, he cried out in the council, "Man and brethren, I am a Pharisee, the son of Pharisee, of the hope and resurrection of dead. I am calling question." Pange o yeshing fin shaksima poli lashken and mo yaklan lame Jesus Christ. Ela kalemi bege she gorins of the lu for sinagelu. You don't want nothing except Christ crucified, when he formed and resurrected on the third day, according to Oya Makadilaki Atari Old Testament, Pritik Moljing. Narangam to go for Shakos me Akalimie Tolu Shiengan. One body, one spirit, one hope. Nangya Takana get forced to make one Lord, one faith, one baptism. Tagain rada maon gosh. Kain et na ke matolu meda rela maon gosh. Na akit koshe daga ke foson gosh. Kadin kalim ke la unity si masam from kenya ngi bang. Bang doctrines, bang fundamental and church. You will never add intention on Jesus Christ palen me add to his church. Add numbers to his church and unity siya. Takainin or masing. Naipsi me tabangan. Me unified under Jesus Christ. Nakatala na akako siya bangan. Lame siya fan na. One Lord. Aklime kos one faith. Akon kos one baptism.
Ingin na kataga na kaya 4, 5, and 6 in Maslon eat korshie 7-1, 7-1 singan. One body, one spirit, one hope. Na ingin kataga na kaya akos megos onkos. One Lord, one faith, one baptism. Bangin no fun na if we add to the church in numbers and in unity, bangin doctrines may nagananaskya. Yuto mo detolyo. For singalon ko singalit ko sakal mi dana babang nagawada kagangan man ka archipen luti. Kumelia da wang and malitiak ke mangera faction kan kalan sapsi magatang mo kat pa church man Jesus Christ finan awol mit ko sayang wang and napay pang matsika kinin na makeluti kikia makekikia pin luti lash. O yang taga manak lamit nga ban mo pang mapay mo pang Jesus Christ pa fundamental foundation lan unity siya lang siya pang one Lord, one faith, one baptism. Naro lame siya one lame ka one Lord siya pang from kanal Jesus Christ, the head of the church. Wana kadakal niya piya niya. According to the eternal purpose, which he purposed in Christ Jesus our Lord. We Ephesians told you for the husband, is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Lame Jesus Christ pa sampram ganyak nga. Kataga sampram kun one faith singa. Tana orit malan work of Jesus Christ pena pa sampram ganyak nga. Pena pa foundation lan mana kayo. Son sapta longo foston ngun neston wal siye. Silpa orit ma singalon kos foston wal siye. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and your house. One faith. Messingan, complete ultimate work of Jesus Christ on the cross. Pangamas matilag from niya. And pangamas fan na sang es na makuluklan fel. Nataga na kaya one act, one korsingan, one baptism is for both Jews and Gentiles. Kat baptize siyang nagame Jesus Christ. Polil someone yok nagame len correct mit koren ngan get different baptism si matal from kin ke si koren si for singal lu nage me singal me kors ngan si koren si for singal lu nage singal me kors. Now this I say that every one of you said I am of Paul and I of Apollos and I of Cephas and I of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius, lest any should say that I baptized in my own name. From good mangan na get oh yes, mine. Jesus pagat baptized him again, not other people but Jesus Christ. Again, one baptized him. The guy telling me like a spirit baptized him and get Shiakorin Shingaldo for Shingaldo Academy. For one spirit are we all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, got baptized young one again. Lame Jifan, Jesus Christ. So far, me katakalam one body, one spirit, one hope, me, one Lord, one faith, and one baptism. Nanya natagal na kay siyaki korshin akalamia ke me foson kors. One God and one Father of all, who is above all and through all and you all. Now that's gonna get masha flashing Paul il akate yan again me. For uses all singa. Siya ka papataman na kaywa siya sakluk ng siya. Repetition na lang.
She God a babataman nakaewa. Shufflet nakaewa. Again nakaewa. And nakaewa. Na nakaewa singan papolyak kalimila. Pangan o yeshima el sanginak. Akateya. One God sing. Kat pakating nake one God. One aki kosya pangan. Lord makin kasmerga fat mo man. Kasmerga kalimimo. All. One God and Father of all, who is above all and through all and you all. Nakatagat na all singan pa nakaiwa si matagal kikas ko sayangan. Wala rin makinsang akalimye me akateye me o yes God is the Father of all in terms of creation. Papa el Polar makin nakaiwa pala kaya ako singan nakateye la Papa God Father but created. But man, creation. God is the Father of all in terms of creation. But they're gonna get old scripture like Malachi Saptalu for Singaw Nakalimya. Have we not all Father, at not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother by profaning the covenant of our fathers? Ephesians Saptalu for Singaw. For this cause I bowed my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. One God and Father. Father of all, created of all things. Bange finraksing, bange unity sima. Maliti ngayon daga kalimya na siya. Kat fashion live, kadina ang siya na kasin siya siya. Mana pa sila, may course nga siya course matagal kaya for siya course. May course nga na fun magatash kaya. Pakatash kaya. Manivin kat siya fan na marala, managawa na malakay la kalimya. We Ephesus, Paul la kalimya nga. Kadali na naman. Kat sumnigi na pa eh, masing. Kat siya na taga siya malan mo ito, karing malan kat. Nasiba na fundamental na gawa yan unity singa pa Jesus Christ magayin. Magayin. Nakadito ka above all singa elme self-elected na kayo above all. Sampram kin transcendent nature lang kata. Elected mana kayo wash yan. Elme exists out of creation. He created, he speak things to Lord makin kaswala maoliki mawangan void from void. He created things. Pangat causing el transcend out of creation. Namasing ang tagakalamila na wangan na pa might kind of above katsi mga tram-tram. All the Lord makin kas na fututong nakaiwa ko siyangin akataya. Mas matagal na oneness catching na magayin. Elme, reflecting mana kayo. El pa create mana kayo. Na el din limited na get created. May el pa creator. Wangan makain taga met na kayo. Nakadito ka na kaya siyam yung lead course for siya kalam for thou Lord art I above all earth exalted above all God, Lord Chi, gods. El falatigi kat na kayo. Siyam shok singel doli for sakos ni gawon kos. The Lord is high above all nation, and his glory above all heaven. Who is like unto the Lord our God, who dwell on high, who humble himself to behold the things that are in heaven and in the earth. Wangan mit falat wanay. Sito mo diyon kos for singelon kos, whom only at immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Kadaliyada na wang na pa o yamamit kain somnarol. Amen. El above all authority. Pangay above all singan. Pangay flat tiki. Mana kayo wasingan. Siya flat tiki na kayo. Eke na kayo. Tagal ke masingan. Through all and
in you all. In akalamia Rome singal shie singal dolu. Akalamia me and through all and in you all. In that for share matching in compare Rome singal shie for stone alone course. Akalamia for of him and through him and to him are all things. To whom be glory forever. I think that again. Me kapar cash singa preposition singa get true singa el akalamia means shika agency sima ushe when I'm intermediary na get me means singa through all and in you all context line but get Colossians up that for slongo ninga akalamia and having made peace through the blood of his cross by him to reconcile all things unto himself by him I say whether there be things on earth or things in heaven. Shia son saptago for shia akalamye. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. So much my the got some from ganyan nage true singan nage me ke eke na kayo akalamye na ma Jesus Christ by ushe kapaschi my ushe me o yes singa. In compassion nage me God singa. Elpa means elpa agency singa. Na matching a uniformity, unity sibang. Elpa compassion man kay wa ke church singa. Elpa head of the church director kanin members kanin oyap content director head mo na pa foundation pang me one equal singa. One God, Father of all, who is above all and through all. Through all singa means agency sima is ang ushe through all singa pa Jesus Christ. Now in from kun me preposition sima in for each part indicate location. E from the na God Ashin na while me omnipresent. Jeremiah long first long lack of am I a God at hand, said the Lord, and not a God afar off? Can any hide himself in secret places that I shall not see? Said the Lord. Do not I feel heaven and earth? Said the Lord. In other words, that's marriage from my immanence. Immanence singal or sin na kayo while presence everywhere. Or it ma singalit course, long court na long lag or they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far from every one of us. For in him we live and move and have our being, as certain also your own poets have said, for we are also his offspring. In kalim na pa la kadilashin na gawa lito managawa. Abang ipshime nga taga akalim yeme. Everyone is under me Jesus, unified under Jesus. Kataga na ke one equals nga. Pangan foshakos, limekos one course. Everyone is unified under Jesus Christ. El pa ushe me mano si fan na, el pa ushe ngon si fan na, el pa ushe me fintrak si fan. El pa ushe lame si fan na, lalalfuni si fan na, baptism si fan na. Na el pa me kat si fan and Father of all. There are matching in the nakyok in again. Pangarip malan matching works of the kingdom. Ito ka the Jesus Christ man. Wang na pa o yang ako may kanusya mo kat taga nagyamas mo ako kitari pa Jesus Christ. Kung teka nusya ma siya mo, you gonna build on this mo. Jesus Christ kat taga nagya. Kaslan kat pa kayo na kat taga nagya. Pang one nation. One equals ngayon taga. We are unified under Jesus. Na ving kom ni na ke one nation na ke kikiap in North Malash ngin na ngay. Mataga na wangin kat somni ki mapailan ka ta. Uta ko watered down gospel singer kat taga lima mange kat mat ko siya.
Although Messi Poli la unified lan me Jews and Gentiles. Agat met na ko siya, agat ko flan to wen. Sigili masing sigili na ke oneness equals magat one equals magat tram kin. Na kan meti malan kat pa madatas kene. Malan me. Pange fin saklanen word. Inta ka shalik meta. Na dal scripture kaslan gatal ekal enforcer. Pakadas ke force machine. Na kung matanjingan ta siyak kishen siya ma lipan in fact mo de malipan in fact ma papalo mo. Wang na pa malipan na taga sibet usi mo complete tari ako kwan ka. Katta na packing na ke efo makel pakum tas. Ikas na inches ka din mong fuchering taga shu sokol. For laude klal fun. Katin taga na ke. Na no si fun. Spirit si fun. Finchak si fun. Pange finchak lan God. Nakataga na kaya oyama. Taga kia pikat na misya nga tanawangan na pay. Siya taga. Mwit na siya na taga uksi mga efo. Pange finchak sila sietan. Inak fos sikat siya. Naranin mo siya nga. Wan na may tramram kin mga. Katay siyang nagimasi fun. Nagatas kimasi fun na mautat. Utak na nakporek nga. Asa mati. When mamay tarad. Di matakan na kaya ko ay siya mapolil siya minak kaya na church nga. Nakadefak na mit. Kadefak na mit na kaya ipsyak yung ngayon taga. Me. Unless tamil tres if not masil nag-ipsingan. Nga usot tayo. First minute. Kulo. Na ipsyak yung ngayon. Kadefak na kaya fos singal dolo. Kada pasa la fos it course all course ya singal. Kada somni ka fos singal dolo. Na ipsyak yung ngayon pa me properly laid. Penyak fall. Penyakat fall. Properly laid. Nangaw siya fos singal siya na kaya singal dolo. Man pa nga ipsyak yung ngayon. Into ka reda lang na fast na mit. Nanam na spangan. Elisang na singkata tayo sin mit sap. Egata mit pala. Egata mit sulkakin mo sa siya. Egata mit sopo e mit titi. Tayo in action was siya mit wo na ke or ma-incline sap na ke kalansap na Messiah munin Christ. Nakipel kat nakaiwa soon walal fung isifan na eta when natingkat na ke metwo matwe na ke shikashak in lapan metshishistana in Christ. Awasin nga nito ka panganip si may ito ka mome properly laid. Na dito ka, wala na kalimiyak nga SLC kasi na natin kami na natas nga kalimyak nga kading kalim na paigala. Properly late siya nga. Pang-finjak siya ma. Ito ka nag-discipleship program siya machisya ito ka akiyaban na siya. May tamalutod siya ba disciples nga. Na ito ka nag-masingan. El sang na sin kata tayo sin met sap kata met pala kata met sulkakin wasasya kata met sopo met titi having got na ke cashing is na apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Jesus will provide El sang mangan panafos nga nakal el sang me servant leaders for his church. Church body munun Christ what trampram kanya. The Christian church was fellow lapsing. Foundation lan church nga bagat liyan na get me Jesus Christ magayin. El pa foundation. El para la siya kors mga trampram ge fosya kors di me kors on kors piang siya.
Naingen la data gain me el da gain samram ke nip siak lungan na game me when yak fall shi meshingan church improperly led na leshi pangan kif lan me kif samram ke nyak ngai apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. El din samram good spiritual gifting. First thing din samram spiritual gifts. Al samram gift matagarun Christ. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. It's really not teaching spiritual gifting of Christ gifts. Patagada na mait. Gifts nga pamait limekos nga. Kata silos me apostle mait sa. Kata silos mait pala. Kata mait fakak wosasya. Kata mait tropoya. Kata teachers. In me, el provide gifts mait nga in me in late, in tropoy, in pato, in actuosya, in akay. Pang nakatat ka ukwayam tayo kaya apostle siya. Apostle ba tayo make nga? Siya criteria, siya prerequisite na kaya apostle, you need to be up with Jesus Christ. Physically, in person, the martial art Paul really very unique in its own self. When diba na wala Jesus, itak yang Jesus venera. In fact, he saw the resurrected Jesus. That in the proclaim Mars apostle missing, when you need to be with Jesus physically in the first century. Now, if you got the fact Mars with pala missing, kaya become imposters. Prophets was in the old and new. Not anymore today. When complete tari mind and fakyak kamalan God, there will be no more prophecy. It's complete. Now, if you come with Mormons, come long mo, smedel to the fat marsh mashi, that's imposter. Koflalig mangan ka. If you come near makikia porek finan ko sayang fat mama akwak saja, you need to just stay away from them. When Genesis naked revelation, it's enough. It's complete. The intention, the plan, works. Finchaklan God. If you got the gayat na kaya ka take away, may yan na siya. Napakadara, finan ko siya. Kadesh la kata. Makwa guitar, Genesis naked revelation. It's complete. May pala na kayo wata guitar. Nakadesh la, kadis na, so may siya section na kluwa. Nara one doctrines, one kalim, one oya mainan daga na siya. One aluto mo dito lu, for singalon ko singali court, ngay si banakyok ye. Inan ke oya makat inanash kaya. Kadil sila la kain matime ko siya. Apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Na ngayon na nag-study lang, nag-oya may ket na siya, ng aluloy na evangelists, sopo, teachers. Whenever prerequisite ng apostles ngayon, kuminan with Jesus himself. Prophecies ngayon, prophets ngayon, kauli dari, one, na pa, if you long march, you're adding to the plate, which is really, you cannot do it. Masikyak na ko siya ngayon, kataga Islam, siya, kataga Islam. When market lutiki kia maka pang fin chaklal chetan. Nani na me mit ngam tasano kat inagan kapa pachishel che me evangelists with tropo na teachers nga tagadam ta apostles. Apostles nga me tal appointed by Christ. Pelan ka ila point ara ashka itak na silda in the first century church. Mengen itakyang ka dan ikalla followers lang Christ ngan
in rela function church. Strong leadership pang na pay in kalim authority jing. Right, takyang ko. All authority in heaven and earth has been given unto me. Beto long alcosh for single alcosh na long. If I can more apostle never closely associate with an apostle, we recognize like a New Testament. Pang and oyeshingan got kalam na paila chichel sang kona shelos in some ekalla with followers of Christ and our authority taking the shelos. Now ako meta ko tikan me bagat tikan or makin mo. Pasipa na flock na faith ching. Life ni lom. Na kum siya in align na will ng God. Kum tikan tafong. When kat titaga na mold ngayon mo. It's all about Jesus. Foundation one church, body of Christ, but Jesus Christ. Wangan masyaya. Jesus Christ mo ngayon. Fingom taga usi fashion, from man mit mata ko, oyangan, wangan na pa siya like a foundation ching. Ma katunda from kin ge mo sa siya bang. Kadi siyang na munun Christ. Na Christ in me, Israel. In the first century, apostles ngayon me, inakay matalal funingan. Church. Tavana fukla. Nakataga na ge, masyakluangan na prophets ngayon. Meshi ngayon, the prophets speak for God. Elo from for God. Ulangan siya masya. Agato may sap. Agato may pala. Nangyan radaske may pala siya. Nataga in akalimila may pala ngayon from for God. In me inakay church. Or mas up the single chief was long lead court ng long wall ko rakalim me. Kata prophet ng kay Jerusalem na hentio. In me Agabus and signified by the Spirit that there should be great tear through all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. When the from for God in main strengthen akaye mataladfini. Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. So shilban akaye. Or malol she for singaw nagasingal siya shilban na. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. He took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, "Thus says the Holy Ghost, so shall the Jews all at Jerusalem bind the man on this girdle and shall deliver him into." Now, oya maikyak na jelos ngan. Elos from kadili kestan fon may na from na jelos. Elos in fact inakay church. Abang at tagal yun na Ephesians chapter 2 fas long wala kalimya pe foundation ma from kanya well pa na Jesus ngan. The house of God is built upon the foundation of apostles and prophets. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Okay. With sop, with power. Inakay body of Christ siya Jesus but chief cornerstone. And are built upon the foundation of the apostles and prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Katandi nage siya ko rin siya first long life ko siya. God had set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teacher. O yung na kayo. Kading kalam kela. Pang or malang church. Jesus pa kaya foundation siya na ngayon na el poteki kan foundation siya na gamit life ng by providing gifts gamit nga. May dilikuipi. Apostles, we may palangan.
Nakataga na kay ipsiak toling an evangelist. Evangelist ng from ganyak ke New Testament. Kaya malongol siya, luto mo diakos, fosakos, luto mo diakos, fosmegos, na we fos siya mga treaty yung matas nga. Kata may sulkakin mo sa siya evangelist. Katsum na kaya orit masap talongol siya fosal course. And the next day, we that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist. Pangan, luto mo diakos first megos, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of your ministry. May evangelists are that proclaim the good news about Jesus. Pang essential tasking, pang mission statement yung matagage, method long lago for singal yan nagalongo. Method long lago for singal nagalongo. Go ye therefore and teach all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the ends of the world. Now, if you got how then shall they call on him in whom they shall not believe? And how shall they believe in him if whom they have not heard? And how shall they hear without preacher? In other words, someone need to preach the gospel. Napasiba na tagal nige farmers si mas katram from kin nage me ipsimeda. The parables of the kingdom gadin nila fitianga patago pa na the foundation si matram from kin yak kapapol yang ma Jesus fena la kalam yang but Jesus himself. But that's the God na pang and provide might keeps ke might ngayon me in me current church in proclaim gospel sing me dan takan na ke masing pang fintrax la intention lala me design lala in add to the numbers and unity sing church then add to the body of Christ and unified under one Lord pakatram kin ke for sa ko me ko ron ko siya ingin na taga na might ngay pamit sap might me might or palang might palo na ingin na katram kin me might fact ko sa siya sing taga na akwagi someone need to preach about the academy na ge August no chief 1852 someone need to preach the gospel pang Great Commission yung mga tasking dito ka nage ipsiyak akos nagalimekos nga nage pastors and teacher kato artibedi mo malunga tagay ni na fashion bell nage o teacher me pastor teacher tayo vinga taga din nage bel singalal kos masikya ken New Testament nga nage me pastor me sopo sikyak bel singalal kos ken New Testament sikyak siya ke fos yung mga reading na me to iya foston ngolon kos sikyak bege me to ngol me kos foston ngol luo me to ngolon on kos foston ngol siya mak ton ngolak mak on kos foston ngolakos mak singalakos longolit kos lukluo ke lukluo sikyak pelakos son singaul sikyak pelon kos ipyu singal dolu fos longol na siya pida luo longol me kos trala pel singal kos na fon na sikyak na ke pastor siya na context lan pataga na ke shepherd pel singal kos na fon na except this one from kinla pastor what na shepherd siya example siya pida luo longol me kos for you were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your soul. Shepherd, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd. Context lang, pastor nga pa shepherd. Pastors are the shepherds who attend to God's people.
Dahil pa suppoil, dahil pa liyeng, dahil pa shepherd si maliyeng flock. All believers, the church. Dahil overseers. When again, or masapta longo, first longo, wali ko siya kalan. Take it therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to fit the church of God, which he had purchased with his own blood. Man na yelya si pagatiyeng. If you got na get makikya masikya finan ko siya for a long time, na get context lang shepherd sing na get pastor suppose sing na man, I'm telling you. Pang watered down gospel si mataga usmat plus ko siya ni sing. Wangan na pa o yes si mameloing na dal karangan na pa. When the only way you can take care of the flock pa foundation lang Jesus Christ. Doctrine, kas mo lang ka makain. Fingom lang daw na wangan matol. Inditit matlash nga. So po'y shepherd matlash nga kas lang ka. Wangan Bible study or rek. Wangan na pa o yan na kayo. Los na na sano peli noror. Ano fin saklanin mo? Dal travel pa. Siya in the right mind, maridimang, in fact, blood of Jesus Christ. In shoot, the blood of Jesus Christ, concurring and flock lock. More like Jesus Christ, pa shoot, ability kon support. Amelang da naman nga 4-4. Kansong ligi, their flock, their sheep. Malam tolu akos mo. O, dagbound mo, dagpap. Pastor siya nga even kata na shepherd. Context nga lang ko nga na phone na kasi nga likot mga akata sumriti force mga lisya piya nga. Context lang pa shepherd. Kadali na kaya yung mga lash nga na bang oya masyita nilang siya. Kadinti sopoy shepherd yung mga lash nga. Kaya Genesis na kaya Revelation. Agad ka sopoy ke mass paten tik force kan paten manay katen ali supyak sigaw ya tudang na ka tolong talan na lamma wanan ti misya silan Jesus Christ abagat tagain karangan matlas nga of fashion may oro kat commercialize ya gospel sin makiliti kikia o Jesus will say my song, may inkaringin munun Christ. Narakadatakal na kaya siyam siya singalay ko first al ko siya kaninti lag fung may call fin fella siya nga. Ars may call si fan no. Siya ba si fan na lars. Edba min siya vin chat siya. Let us not get confused. Ars may siya ba si fan na lars. May trouble si fan na lars. I preach si fan na lars standing at the right hand of God Father. Naga liyan na kaya ko yung na man. May yapakatiyang may nga pa-travel. Di mata liti matlas nga kaslan God. Sugokoro. Makik liti kikiyap mylosis. Di mo siyang maul kun kalansap kikiyap. And pang effectual and word. The shock the sheep and the go. Kadina and sheep and a flock. Weapon matal, cash kusai. Check nash, your cottage at the weed with last kusai. If you come along, oh, you must see Kyak Fin and wood. A kiki up mashing at the gun, Ushipena. Laying sashi si ma kaya pala klik na tar smit lash nga na masyengin kumina na pa kung flok na kaya tang si ma katil da kalikiyan wala ulit lalad fungi ngan kat pelching ngan kat ilyak ning komo lay kas na phone mapaya na siya afat na pa ngam ta kaya wayangan met ingin na faring week singaw na kaya singal siya mali nga riti pa ban matal ko sa ising laying mata siya. At tayo pinalin na kayo. Along the na
fast mode kumne ngafat na pa. There's a big difference. Na ngayon nga kaya fact na mit nga siya nga close nga kit kata ni gas na ngan galang galawan mi siya yung olem la me sikyak fin mo siya nga stay faithful na kakuklaw na nga loy na kaya oya siya nga fast nga na eligas na nga niya na kaya malitid nga na lang kaya pa yak dagat mat ko siya ingin na kusa nga mi siya nga me in uskat flok na kamalan kata ingin me siya nga cash fute siya masam pagkunya nga but Jesus Christ. Jesus Christ elitak ka lang sa siya. Elitak na. Namat ko siya. Nasita ka lang niya. Even kung ni Ashma Tropo, tikin, ni Besta, tikin is mga norit makin lang sa siya. Yung madali kankin mo nga. Pang na mas may nakadindingin na. Even lang siya nga siya norit makin niya, kung di may kumsang mat nganin sang ketetlik tungan. Pangai oya siya kat fosik nam siya nga. Siya siya wangan la. Wan na kutnus siya nga. Naro wangan lutia correct. Bayan mo siya nga maket papal kikiap siya nga. Ancient pa na tagay nakaya ka. Para wangan unity. Wangan me. Wangan shepherd. Ba't nga si Fen na syukin mo na selos? Si Fen na syukin mo na selos. Shepherd si ma, taka sang mo lang na finsyak siya. Jesus Christ, pa foundation, chief cornerstone ng church. Ako minanalaw kapasyang na kimasingan. Ingin na. Ina ka din tuwi, kitlaw kayo, makikiyap siya. Na siya na taga, iban malasyam saming tepang eh. Wang na pa maliban na aral na kimasin. Kat magayin. Panga din fute siya maudyoki, kapat lailik. Panga oya siya lang kat nga. Ba't sila makulukimit ko saya panga. May kinimit. Panga rin malan kat. Inte kami rätt man kan do strong thing fälla in fact ko la na me wala na singan pakat sumdigin Ljuto mo de tolju fashingalon gor singalit kor shilbe shites gon saptan me gor foston tolju chisha je litak ligi lang sa shin Weil pa foundation lang church ginan ko na mit mat tagal liki aki amang deficient na panawret na masiyang unfit na ke ikor shie ko tramram kun ke fosha ko me gor on kor mana ilya pagadaşken ilya na şafla pagadaşken çişe yıldaga el sonların mit Pharisees, scribes, elders, Sadducees, in other words, leaders in the community. Common people nga pa na kadin loy na klikshit na natas nga na yo. Kat shepherd ifa kya may nga. Kif siya na sin church pa prophets ka whatsapp apostles, prophets, evangelists, pastor. Paano may sanglan Jesus Christ, head of the church, na sin body of Christ. Patagada na te pang kifo. Kif nga daga akfos siya matlasan na siya nga make akwa kikiap mataga. Nga tiga sa man niya. Ay na nakfasya. May nga ito na pay, nga matayak, nga yalam nga likos mo siya nga. Wana nash masin nash, taga nakatbukun na ni. Matlas nga, mas ni mutula. Pia wala na siya masamsam kunyak kaya pa lang. May make, kikiap in shepherd ilang matlas. Dalor maganak ko klalo si Ven.
Teacher the line Pharisees, scribes, elders, Sadducees. Makeme, they brought so much. Like a gospel, telling me more faith alone in Jesus Christ alone. But my country had kind of noy and it. Right, I'm a commercialize here. Funders, but I'm not going to young in. Oyan, I am Yapatashkin. Nora, with trouble lash. Be a bubble chamber, Makin saying, but with Pashkosai, Kankin. If you come near my trouble, you're not making ling such a Kankan line in. Some na get ling matter. Na pocket to go broy get in long Auslan na gawa, got in mass produced sheepel. Nora, the actual feel keep active question as in Matagal in weather, not in church, but teachers. Teachers shall instruct elite to understand the way of God and how to live godly life based on the scriptures. Half na bay. She been a flock that you to the told you one doctrines, one the theory, or a me godly life based on the scripture. The lik na das nga baka 10 lay long music tal 10 again. Godly lives. Niye masikyak niya nang. Colossians after she first long lalikos. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Luto mo dito yung singalan ko. Bible na gawa daga gangan ka lashi ben liti in ka inakshiwas inakata yung maswaswas. One liti correct. One na pa. One teachers. Well, now I think that liti since 2002 or makin lang siya nga. Well, maintain out daga gangan man ka. Luto mo dito toli singalon ko pasikyak ya me teachers pangat doctrines. Mas ako giwot daga matayin siya ma center mass translation siya daga in 1990 get 2002 man makikiyap siya wangan ngon ka. Na si bakal mi faga. Fako APA pamas lang tik natas nga. Paten lang tik first natas nga. Pam tik tan natas nga sismok nim. Facilitate tan merit. Nageme consequences map to go get with trouble nga. Pia papurian palengo siya nga. Mesingan fakwan mo. Pakatas ka mising. Pakadaşke, elyana yok pakadaşken. There are one teachers, losh, fashion ye kartana missing. One matliti. Pakamali kalam na ke function or financial, especially in church, fundraise. Some can uniform, menu. Kat so many malangkat. Na masimay na gadin taga na kaya na pa flock na get cash seat. Na gadito ka akalimit na siya koran siya liyo long lalikos. Then she been telling me apostle, me prophet, she be teachers ngan. Akalim apole, alle loing na ke teachers ngan na. Pang o yajima, chisel de ka ukay, ka sang mit ngan ukay. Disciples ngan wala yatolu, tafo, ke maulan ministry teachers lalos. Na naman sap ngan full la teacher pe. Tagarin kalam na paela. Oye makadin na nashken nga din di kidnatas nga. Met pas ko sa ni kasan ka. When bang shipel. Yok shipel. Nakalemi meshing perfecting. For the perfecting of the saints.
for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ngayon siya nage me for singal yo gas ko sa na kalamyang. Tain actual siya met po na keore main kalain sap na ke masaya munun Christ. Pangayo ye siya main na kadin moy na keng. Efo itaka met sap met pala met fakak wo sa siya met shopo shepherd ka teachers nga pang for the perfecting of the saints. The actual siya met wo for the work of the ministry na ke ore ma in kalansa na ke masaya munun Christ. The met plan God in she was na. Ako la fall na ke ore ma wo na kayo. Kada loin da na wang na pa actual siya correct. Actual siya fagari ka may nga pusha pa sa panay body of Christ. Nakiora man kalansap na ke masaya munun Christ. Building of the church. Believing Jews and Gentiles. Kaslan kat makay na bagan sang pil. Na teachers nga yok siya. Why pa na program siya ma? Chisel da kaakiya. Servant leader roles complement perfecting the saints. Leaders, teachers, metropo, lalo siya me, karangin mat believers nga naga mataline moding on walo sa impel naga panamasin. Kusum naga April maker for single sinaga on course naga tolo. Academia, some ready April maker for single sinaga saptaon course for tolo. Academia na paela me kapagin ministry siya nga yok siya. Leaders nga by na nara. The leaders bring the believers in their congregation to spiritual maturity. In our lines up siya. The work of the ministry. At agad nage masidok ngayon, edifying means to build. Edifying siya ba in Masaya. Make the church. Akala mo ke may simulan commentary siya. Akala mo church leaders nga should never be tearing down members but building them up. Church leadership is about body of Christ, the church. Now the only way to build the church or making kaslan God. Inan our teachers. Matropong inan tropoy according to what God laid through Jesus Christ. Nakatagaliyan na namin opposite na pa na makadash kam siya. Akala mo yung leadership siya nga ay yok na pa siya na building edifying body of Christ. Kata na utak na nakinaupe. Manifold, katina uniformity. Katina taga na man o si fan machisya lang. Spirit si fan na masam from fintrak si fan. Katina. Katsumniki. Nara oya mataga fakya leadership finangosaya. Wan na pa oya atak lukye pang machikya na. Pang masikya ko. Kat atu udak na ki asamat yara wan in uniformity sin. Na siya is mata tiksik natas. With force natas. Na mit calling they should edify. Uplifting, building up the church. Pang masaya church. With lalalfong
And at the same time, focus na kay Great Commission ching. Inu siya matlukan na le. Ashi pa na asom tangan ka. Patas na nilfukya po kya tukun meeting siya nga tolao tolu. Luo tolu ma. Sam kun fukar sing men. Ilang mo siya. Ngawi. Asom na la minister. Asom na will church committee meeting. Neng ani gud na ifo. Pastor no talang lipan. Kumasong ke mandia. Flock. Rob. If you're not mom ke fa. Kumfa. Asom tu me tange. Katolao luo tolu. Sam kun fukar. Mawan siya pa. A temple pa for lila. Masyal lang. Pang-focus large. Kung te masyay, magana church, kung so masyay pa meshi ngay, pa, me, place ni maktolu siya surrounding community of the church. When Great Commission siya pa, temple nga pa masyalan nila nga, taga tram-tram kun mawangan siya pa, masakawul. And shareanin. Dahil siya meeting nga work na kaya shareanin. Mafakal lang tamang lubuya, ikaw siya. Temple nga masyala. Tamlal na yun na. Free talk. Wangan na pa eh. Mapay ka na rin yun. Wangan. Katina, liye unity siya machisel ta kami siya finshak siya nga. Katina liye lang siya siya. Katina maulkan. Aro pain ket na siya kading kalang kela. Church nga munun Jesus Christ pa. Te munun wana siya. Te manolipan mo. One man God. Universally bring us together to make that body of Christ. It pa sifen church. The only way that church will grow is to what? Jesus oriented. Ole lakkalan meke. Ephesians chapter 4 sakos megos on. Na lusipe masang in perfect the church. Inakay actual sila church. Agad na fintrack sila siya na sungod farting yay ngaw na namin siya ngin siya watered down gospel siya matagak for siya god. So one actual siya correct. One self-centered makay na. Or barega. Tara mo ito sa wila. Mendal moling may motal kalan sa pikat. Masing unonin kof siya ba siyang ganyan. Living water siya ba. Kumaliak falya yan kalan sa panmit nga. Horik may. Kaya siyambram ka na Jesus Christ, siyambram ka masyay. That is not how we perfect the church. Genesis na ka-reflection mo ganyan. Nakalimit mo, till we come. Si ba siya si Fesha? For singal tolu akalimiyang Nekepel kat nakay wasyun malalfung siya fun. Till we all come in the unity of the faith. Namasing kat kain fa madiba na for shares. Kung kain balakin pa na even kung may teacher siya, may call siya. Lepas opinion. Alas. Or artificial may ito ka. Rally pain masun mo ito. Tapos ilakalim mo, finshak fishin malingit laliya ba yung church in kolyak keme, ikos siye si masampramun yak ke, Ephesians chapter 1 kos ni ke, chapter akos ni ka on kos, chapter akos ni ka on kos, one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God.
Bang uniformity, bang doctrine si man unified church. Every sabta fostolu academy, endeavoring to keep the unity of spirit in the bond of peace. Bang fintraksima, matching at meta in kapak na ken. Neke pelji na kayo wasun na lalfung si fan. Naro, faith chinga the go from kin na ke lalfung ni. The God let some from kin na ke person work of Jesus Christ. So on I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if you believe not that I am he, ye shall die in your sins. Jesus Christ, but these are written that you might believe that Jesus is Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. Uniformity na complete work of Jesus Christ. Rome sabta first maker. But to him that worked not, but believed on him that justified the ungodly, his faith is counted righteousness. Faith in terms of man, complete work of Jesus Christ on the cross. Alright, if you got in again, man, sends a body of doctrine to be believed and accepted as true. Or it must have done and the word of God increased and the number of multiplied choosing. This witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in faith. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto your saints. In Jesus Christ, unity singan pa, kataga ingkap ka ba som na nike pelchi man, met na kay wasyung malalfong si fan. O yes nga nito ka foundation chima, Jesus Christ mo kayo. Nara sita na flock na nage progressive movement lang fitay singan na kay yoki, fitay na ka our fish singan. Progress more than him is more than you. So we're progressing in liye akaya session she take the town near or the akaya session she. One but one up Jesus Christ. Jesus Christ but war elder seeing Katashish might really end up going to the office nage utak wala Jesus Christ. Director Katasha fanashona. Now we need to really understand that. Continue to go actually came with matfana mo. Tokoshalan ka chinge. Popodiak sugoma from ginyak na kaya in 5 years may ngan taga katataga ka ul megos ya singalu tolul megos. May mataga eke definitely toka modia kwana may mataga eke ditudang singa. In other words, it really doesn't matter when how long you've been in the ministry. Masima ina gin kalam kala machima for lauda ki shusta gangan man kat painangan kakshakin kat mitya. It is not how long, how mature you are. No, it is not. Come mature in the name of the Lord Jesus Christ. May tayo taga nagamowi siya pang. Para lala with sop, with pal, may evangelist, with trouble, and with teachers. Now, matayak, nika na nakaiwasyon matayak in life ni Shifan. This is how we build the church. Pangate siya, Jesus Christ mo kayo. El mo kayo na siya masinga. Nakatsum na kaya, ito, when natin God, na kaya, wait wo na kayo, and of knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of status of the fullness of Christ. Pangan. Masingan taga inu siya. May unified faith. Fintrack siya ka. Calls him up, but nagaman unified in the knowledge of the Son of God. Mga oya siya. Kalmo niya fintrack siya. Calls siya ka Ephesians chapter siya siya lit course and reading
that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. All knowledge now thanks be unto God, which always cause us to triumph in Christ and make manifest the savor of his knowledge by us every place. For sake sakalimye Ephesus lukorin akoson kor sisaklu lukorin akoson kor. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shine in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God, face of Jesus Christ. Adli na gawa yang na kaywa inakalimira na sakpa na Jesus Christ pasamram ganyan. Wangan na pa wa yesya yung may usi foundation si mga ko gitarin. Pakadas kayo na mit ko siya. Katsifen na usi malan may ito. Esna masilan kat na. Jesus ilwang la yoros. Pamasing madas kayo na. Kasi man natagaliman kumalle samsamin na le. Samsamin mo may kumalle mo. Wangan na pa malipan na rin masing. Di pa nil siya matyang tot kurso kuluk emet. Wangan na pa mga rin masing. Kasi ben pakot ng yoklan kat. Kaya nga ta mo ikin pakot ng yoklan kat siya. Nga taka inme. Nanor makinyang na kalimya kaya siya siya. Kasi matak yung mapayalan kat magayin na. Pa Jesus Christ. Pa foundation ng church. Wangan fashion. Wangan sampraman mit nata. Wangan oyef in fellas. Yung may usi. Tafala 85 church members. O kaslan kat magayin na. In our church, in our metropo, in our evangelist. Kadin may engage within building up the church within, and of course the surrounding may community ma church harske. Kadarske compet outpost shit. Kad ambassadors na ke wala na si makatil sing na kalam si na fella sing ba church body of Christ manifo one man kadarsing kat kai shi. That is why we are here on the earth. Kadin may relate na sin God era clients up my usina shish through his son Jesus Christ. Katita kan tarik picnic rek oye siya yung mind taga usin na kaya ako gitar malan kat wan na pa ako klan fela kan taga is na masing na ina kan hindi taga tolla pellars na kaya oye ka chivan nan ka complete tar masing strategy about Jesus Christ, faith from beginning to the end in Jesus Christ. One masaya. Now faithfully spreading the gospel is part of it. Nakataga nage ipsyak tolungan. For singa nakot nage singalon course. Pan yung matastaring ay. Kadin taga kalamida na secure in truth. May singan. Kasko siya karangin yak kepaye. Secure. Secure in truth. Tagadin tiya si fil talik. Iki kem mea. Em kuku ke en indutina nakaiwa ke shoflan met en katarshi kolla na ke makikiaplan makuluk. Ke kat kas pae in long kat fa kapak in manakaiwa inel shashife out Christ. Ke sha mano nakaiwa mashafel etawani na shiye. Ke ma orela ke kapas na kaiwa fall na ke shikasha wo inorek mine kai shi fa yokalik mano na ke mashaya lal chifena in long atako liena ke oye mai taka akalimia na shepen oye ma omena kalim genge na ne for singalakos kadin te wina na wana na equidekma kadin te wina me enga equidekma ke kaiskata litinga kadin me kadin okala ke foundation chimata ke Jesus Christ masing kadin secure ke mapayalan kada ke Genesis tinga Revelation na sinta na kalimia mapay singa taklan sinmat ko saya. If you go with Kosaya or makin lang mata singa kung good to go. If you go with Kosaya, na rin makin lang sa singa may liyasin na siyong siya uluman talik na tuman men itakla Jesus kem lang sa singa. Nara
Evinga tina ke o yang eda na art na pai liti sa ta preconceived notions. Evinga ta na ke machima tamanil ta na agda e na ke historical context we literary context nga din ni na mga ni ta na ke observation. Pang machine ga din te amna long liti kiki mo ga din na ta o kya la ke o yes ngen me when kastan gat mo pa security ka din na ke mapai. Pang now you need to know kung ka ispel nomin in observe kastan God. Dia practice mataga katia na ke eno ke wot nga. As may feng am ta us kuno kon manel rala as mos lang mancing machingo els mos lang ausong. Na ke practice si mga tagali as a Bible student na ke oya si mga tol la len fung na ke fung reading and canon ke mga ito na you really need to know it through God the Holy Spirit magayon. God the Holy Spirit magana bagan furnish ma payalalo. Na vingom taga na ke kastan gata ko usi ma kum preconceived notions ma kum meta mo mga ito na kung tina tsumni ke paya pala liye la meshi kya ke time period chen pang observation chen. Kung taga liti textual observation chen kung taga na ke historical context nan book chen na ke passage chen na ke na literary context mga yok shupe. Vingom nita na inkayan matliti mo siya nga. Talim siya na madalnan ka, siyam ka. Na inkaya siya lang siya kan liti siya, pengan mo siya nga. Pangan may asyo siya nga. Tayo ka nakyok siya mas mga kung inanas ka nga. Tagarin tiye si fil talik. Ikike na, kukuke en luti, na kayo. Ke shoflan may ekatarsik, kolla na ke makikiyaplan makulu. Mga masisambram ganyan nga. Akala niya mo, fela lang siya na naklan may mataga. Sambram kin na malalusa rather than mapay pala siya mo. Wana luto mo tiya ako, fostolo akala niya. For the time will come when they will not endure sound doctrines, but after their own lusts shall they eat to themselves teachers having itchy ears. Alam mo nas mo yun? Fanaw ka sa kanta yun yung kachat na inanana kunang kanta ke mandel. We are teaching, operating from the throne of Christ. Kat netali shukrupiak sila Jesus ka o yan ikaw tolu definitely ko. Awan ko na phone. Na vingat ni nagawa yung may nanakatay ki kaslan God nga ina ganin ko according to me masim na ke kaslan God. Kaya ma presence, leadership, counsel, direction lang kat the Holy Spirit. Agat ting daga samon ma may taningan ke long ya. Kat daga samon ma katilaki atari ke puk natal. Kas matal. Kas mo. Na vingat ni na misingin na kaya tram sila kumanga kalami mo. Us ko na kon sila may chingan sumning mo. Pange. Kaya nga shukya kaya ngayon ang atagam tayong chingan liya na practice na kuluk si Padre. Kat sumas na sang may nga sum to read awan transformation. One life transformation si kaya ke molan mo. One na pay when pang practicing, malpractice si bang. Kataga sampram kin mange samasta pe deben na flashfall na ke observation, textual observation, na ke interpretation, application, edification si ma sampram kin pianya. Kataga liya na kaya oyang ito na pasik niya na. Naro oyang matli wish gospel day si finan lang ko siya nga sumwili ditutang siya ngayon song. Katsampram kin gospel day. Lain si ma pweng mosyunan ko saya. Liti siya nga less than 6 minutes. Gospel day bang element di Maketh Morella. Good news siya nga crucifixion, dead, burial, resurrection, ascension ng Jesus Christ na yung kasaw. Matagal kaya lifti ka sa dolu kafa it course nga. Wang na samon niya. Wang less than 6 minutes na pangyak may chim nan sum pangon mo dan kaya defan jak tago around lowosan pangay makatarayin na. Itchy ears. Pangay o yesi sambram magkaluto mo di akos tolu. May nga alsangasin sa mon malangkat.
mình pang sherbet kikia elos ten ai kek na shi kauli elos in sam kin mang efo mình tak barela line shi mas kia pa mit lasha fashion ya ignore la machine naro kadin ne la bet mate na mature ke kaslan ka ta e patat chang na ke kai nutingan na kot na kaya wa ma fin shop met na kawan ta na ke maturity jinga e som e kankin me deceptive me dutiki kia me kadin ne shekoren singala ko slongol Brethren, be not children in Brethren, be not children in understanding, albeit in malice. Be ye children, but in understanding be men. In other words, matala, kapat, katigan talik na, kadina na le kapat ke akuklan gata, inte kia pa yakot. But let him ask in faith, nothing wavering, for yet that waver is like a wave of the sea driven in the wind of toss. Na ma ina ganyak kalimi kepel chinga pa. Duti kia morik fashion ye gasla nam singe finan ko saing. Ak fosiak met plas nge. Met nga ekin wal nge, wangan duti orek wo fal na gak wok makatin ak. Aki get Genesis na Revelation nge. Katu siya na makat nan ka mapay pala sa mga nagatin na sumsyuk. Soka. In kalam na pay lang ngam lang kat magay na you have to have time to go ask him. Ina na spell. Na kung sumurek malan government, tako, tuya ka si luwa ke siyan ni makumeliti, edify the church. Dia makadash kami singin. Dia o yung mapoint matlas ko sa kanya. Wangan na pa ako lalasin, kiti matlas na mapaya singin. Nara, mat nga ipan mapangan litiya. Made pangan. Tena pangan. Mana ilya pakadash kami singin. Me, Temangan magayana, katsum nage 7 days, katsum nage Jehovah Witness, Mormons, katsum nage matlas ko sa mapatak yung nage mes movement bang. Akala me kala yok na pa kadmen o yes ma 7 days ashkem singing. Nage research mga liye aro inikat na si kankang dela kia pa yak lepe mo ito. Na even katli nage laisin ni maktoli singing na kadin tiak muisya magay na in church kadin somme karangin pa surrounding community na halim mo man lang siya nga kat na som approach Baptist ka 7 days ka Mormons ka Jehovah Witness ka Catholic ka chapel siya name kain mga katin arit makin medalong lalkos kret commission siya Ngafat na pala kauli mga na siya ingin. Kauli man kat somnigi ako klan God. Kat somnigi me masima takal ke 1852. Takal ke 1902. Kat yasal na Jesus Christ lagi mga. Naro. Commentary fact mo professional tricksters. Watching a fact, may sing a danger sing market sincere mistake lang mo ito. Sincere mistake pala may kusayan na. Kata shares ito la tafong na masibut ni. Na in kaya smart ka sincerely wanain mo mistaken but not their fault. O may ito rela masing ngayon. Pangamit may na karmin niya. Me, kating kain kun niki intelligent kat makikiyap. Lalo siya, professional trickster siya pangaliyak kaya masing niya. Dahil na wala na mga nikun, tinaw siya mapayasing. For so long, it become normal. It become normal na sinmeta into yan na. Passage na lapso ko, for sinige, for singaw mo, passage siya, machingan ikoy yan ang nito lumekos.
Pangato na du lash machine. Gayan common mga long ke kata lesh lang meron mo ito what kaji. Lesh lang meron mo ito totoo la long meron fa kan. Unonin kofshi. Wait. Wait ko siya unonin kofshi ba dash kaya unonin kof living water. Wangan totoo la ke matching. Wangan. Machira la common, long common singan pelikas. Nana toling nagdimpan ng flayla. Menchisan, di pakatash kyan eh. Kya payak kat fashion yay knows and me. Kalmo niya na masing. Makime, and wood, taganikan 1982, taganikan laying singan, tagata na Watertown niya, giin ak fosikat siya. Chita na kalan. Chita na kalan mi mas may nakadimash kyan eh. Te pelin mata wuk wukin na pen nakshwa siya masing. Practice mom tawrik na kekunokon nga might nga nikin talsum na riti mga. In other words, they're not being transformed. Kastan kat magana kan akmatalye kat. Son singalit ko sa kalan mi. Kastan kat magayan. Narang apntang kisensya kinta na ngali mo kat tinay susta kang ngan ka. Kat nikin na mesing. Manifing kat isusta kang ngan ka. Kada o kaya alam ta kap na parables matagal ke futengan na ke farmers singan na ke futew yoki. Kap da somni ke harfish singan. Kadali na ke oya magadash kanta na wangan fako kain kalam ke morning with Christian lash. Katramram ke me the Christian church. Pakadaka te ingen na. Fako ngan wangan na me asha disunity and ken and purian and ngo ni nge wangan lang siya. Pakadash ke nang it's dysfunctional. Wangan oya siya may taka usin na sikong. Naro makime professional tricksters. Oy, false teachers. Money. Makikiya. Patagal na. Yo ko rin singal chiya, singal yun na singal tolo. But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion, that wherein they glory, they may be found even as we. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Dalawang masingan, sumriti ke kasko sayan. Liyo ko rin singal chiya, for singal liyo na ke singal dole. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Talsifen, manapay sila. Masamam tawrik ko sayang matagaru, ilang me. Katit place siya. Nga na siya, mga. Nga na siya. Manapay siya ka, mat nga siya na rin, marun ka. This is exactly what's talking about here. Kikiapin kanya matakain me falsify malangkata or makininen kat na malangkata. Ara pensi mamay tatakain di na ke faculty na wangan mang wangan na wangan. Wangan niti pa yore. When wangan ngon ke makatash ka nga. When nga siya nga look na. When wangan lang siya. If in wangan lang siya, wangan katinan siya ka ngon ka. Nara may pakom tagyok. Inan na ke proyela ko mo more than ever. Kadinta ko natako na ke me fok taligi malan. May ito, tako na ke malan ka. Wait ko siya kat sumliki. Why mga desi ba kain me
academia na ke ling singa makikiap siya kadin flot na ke malangato pafite singa Jesus Christ pataga ke 1902 ling math kadin loin na kiapa yakat fashion yai ngol ai si ba academia kiapa yakat fashion yai ngol make mait masom akia makikiap estla esella Jesus ligi makadashkin ata aksha fiela sumna ke foshingal megos. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Pangan siya kitax. Foshingal megos singalon ko skili masingan. But speaking the truth in love. Foshin apia nga at lila nga taga kiapo. Each years Svena kenek melutut ngayon at taga na but the speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Kikat kas pa yin lang, kat fa kap kapag in mana kayo in el sesife ao Christ. Pangan, fasingan megos. Na through this man, pakatram king in man in love, we speak to it. Na siya foundation siya mausin lang siya siya which mamisaving saksi na pa Jesus Christ. Na ito ko, iwan na inalaw siya spiritual growth siya nga. Maniwang na masyaya ko masamon. Kung kasampram ka na Jesus Christ, magana main, magkaya na pa mapaya siya. El pa mapaya, finfella siya nga. Genesis na reflection. Ewan la o iya makumeta ko, inu siya, me masyaya. Na mukha hindi. Even one masyaya kung kasamon, Jesus mo kayo na Genesis and Revelation, akalam niya kap kapaklong. Nagka spiritual maturity siya. Kasi ba na flok na nagkapapalya mar akalam niya ka. Kap siya nga. Kap kapak. Kayo kal. Growth siya bangan. Nalita ko. Ikalan. Fingom siya nga lasang from may kuluk kamweta. Kung siya nga mixi inwalong na ke malan fel. Kung kan siya nalilam, matayak faga. Katlekas na siya. Ito ka na ke siya korin toluluo. I fed you with milk and not with meat. For me, wang enable long. For siya pidaluo as newborn babies desire sincere milk of the word that you may grow thereby. Growing. Me kaskas pa ikalong. Kat fakapak. Na tignan ta fake mo ito. Pan mo mukun kat elie kom. Elie mana ke wan chiong. Kom from ke pa lang siya. Kat la kyok ki masin si. Artlom. Panang when much was tokasay nga from righteousness. Righteousness singan pa ma live according to God. Justice singan live for others. Pang right living toward God, right righteousness, justice singan right living toward others. Meloing na lang siya si pang from ke lang siya. At tigan dagamda me akulu keshiyesin siya ne daga magun bana magat mo me malan fella na ke masima koki Jesus Christ mga. In other words, managawa da mo kun from kin mo singa na Jesus mga na wan masyaya. Wan na pa ina wan masyaya. Ito ka sumpen na nageliti from academia ke pa pala. Katikan survey me God and memon. Katiko pang siyak le singa pa matal singa. Pang kap ka pa ko kal. Ke kaslan God. Kat focus na ke malan God mga na yin. Nataka akshafi ipsyak tolungan from whom the whole body fitly joined together and compacted
Kesha mano na kayo masya fall at wani na siya. Pang masinga. Ke ma orela ke kapash na kayo. Fall na ke shikashak wo inore main kai siya. Fa yokalit mano na ke masyaya lalchifena in long. According to the effectual working in the measure of every part, make increase of the body unto edifying of which in love. Long sisipang. Paano si mga uminanash church. Nasipan na float na ke trial si mahal tagad na ke church body of Christ singa. Siya ko rin singal lo ni ke tongol siya kalim ye pe masinga. We pe kalo siya sapta lo fa singal ye. And not holding the head from which all the body by joints and bands having nourishment, minister and knit together increase with the increase of God. All in si banakalim yung mga ninakalim yung mano si Lars nga. Outer court siya body, soma siya nga. Elme, reklage kind parts. Na compatible na phone na parts nga. Work hand in hand with each other and support each other. Now, it's designed to work in service for each other. Manunmait siya. Kanin parts, function na kayo work ma uniformity in supporting mano siya. Abangan shal siya ma. Wala lor makingan. Siya ko rin siya lo na kaya tongol siya. Wipe Colossians sapta lo fa siya liyangan. In Academia Church, Body of Christ, there's so many members. Tasokta may and work hand in hand, support each other. When a mano siya, arkan in parts ke mano siya ngan, tasokta functions lang in maintain may mutual support in function masih fun. Nara, if ingat liye, kanin parts, the church fund. Nara, if ingat liye na, ewan ba na makain daga akfo siya mano siya ngayon ingat the fun na taga nage eat course shift, eat course siya, macam ramai ke, Ephesians agos megos on course, for agos megos na on course. Kadindi may sang makat kachisi lusin na sin church nakayeng arch may sap, arch may palo, arch may fakat pengwo, arch may trupo, arch teachers. Kadali na sang mo lala si fan na nag church nga, si fan na equip church nga, cash mo lang galing taga uniform si fun. Na mana ko umay taga kading kalam kalatan na taga na based na ke false structurings, we kas kata me nanak landmate, na ke o yes sa fall landmate may taga pasang kanaw sa church nga. Kain me Litiki we Ashangay lang kay Shimwit in members nga. Ang manifing the church nga unified in mana kayo Jesus Christ. Nara Litiki kain o yang autak na nakilan kay si Ashangay lang kay si mana kayo magatliya mo etak yoke uniform ko unity silang church nga pataga siya nakanaw sa church pangan masingan na example na wo pasikyak na sin matlas nga I think that kadin ang kusensya ki if what they built up the church a community of love for others and God. Efo kat kita kan in lang si mat niya na ke kita si matagal ke fosingan me kosingan na ke lang sing maloing da na ba penorik ma akalemia ke fosin tris kalila akalemia pienga na ke me
siya matamalutud ngan kumit sab ngan el pasieton nakatsum na ke me sob sapta chi foson kortana sieton el daga wipen na maitlan kat ngan inakfalet ka kadin daga na ke popolyak masam pram kunyak peke tokoshai singetana we there singetana nakap aslan in our fish pangawa yeshi mga kuminana likshin in loing na ke mul sila kum para katagal niya na ke secure si ma utaga ke mapailan kat makay na kaslan kat Jesus Christ makay na makay no siya masing katin de long ni tikiyap na ito ka na si kum na okay for sure enough di pa na si makakalim niya kaya pa yakat ni mo siya nga fashion niya ignaw niya na o yeshi fan na kada kain kun masing batin fulok na ka ling mata siya pangay masing pangay o yeshi mga kuminana kaya nam kaya masing If kat pa church community lan may promote love sina sin kada others nga katalla ta ka manaklain factually sima ta ka ke rala factually church las ko sai o wan kana actual shi mai nga mai los mai kol talli en singa factually ka wan mat ka actual shi na mi singa mai nga patchfena akmasai ara kat force mention ne tana pange fa ko lanen mo asanga imai sore agat pat church the Christian church pasifashing asanga ipanorik nang Nara sipan na tagay nakshafela maluti na ge iba ko shingan showing transformation for singal course na ge singal course namnas kanu siya riti toing ngafat maing effectual in lem the coaching tie sifil for fasters when of fasters land with bacon inanak wangan siya lalos. Ito lalos lost la. Masyala likliki maulan God. Kaya nganin elos. Mayan upeng sielos. Tukak siya fila masing ito na. May warning siya patagang. Walk and believe. Walk and believe. Walk and believe. Kadin the mo when na may pagan, may Gentiles nga. Paul is from kinmanga. Academic Rome for shit. Rome sapta siya for singalan ko singa ton ngolo Rome on course. Ephesians agos for singal yun kalong na ko siya Colossians sapta tolo. Kadin de me Leila pagan ka Gentile in uchak na ke church large influence. Whenever kat walk and believe. Pang Kadin de being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. In other words, katika get influenced by this world. Katika nukoy malanfela na kan being renewed pa me. Wana rom saktas nga lufos luwakalim. Katika si bayday malanfela siya. Katika na shumyang ka fungyang na ke kaslan God ke praise leadership lan ngon matalin pel na kay wake mo siya. Na foundation mga kumtu kaya kadinte ikot ikme wana nga ka mea nakelutiki kiya ngene ke kadin patatang nagamalan Gentiles pagan ne pa kaslan God pa Jesus Christ. Kadin na maintain na relationship siya. Katika hindi back and forth. Katika tapal. Katika. The only
time me and you need to look back. Kat ngat na ni ke shakshine. Ke kadis kafalan lem sing. Lord Supper sing. Kadis bread sing is me wine sing. Significant manol we shall miles mo lala. Inakas makin you got great sacrifice mal. But I think shakshi yet as lusum la ba champram. And at the same time, we're looking forward to get glory she might have done. But lots of passion. That's the only way time we look back. But look back, man, like a crucifixion, dead, burial, resurrection, man. Resurrection, ascension, Lord Jesus Christ. Pang na mas magatash kya. Kaslan ka din pel na kayo. Na kaya ako kiyangan na, upa ka din si peptating na kimalan fela siya. Agad na aksashi yakin pel na kayo at mo through the leadership, presence, guidance, like the Holy Spirit. Elikas Genesis nega Revelation. Pange mo jing. Pange me okala. Pange o yeshi magomet the loin nega litiki. Jesus Christ. Okay na. Naro ekalim nage mo long. Pange mashing. Ekalim. Transformation jeta ko. Kung te siya na ukay malan mo ito. Jesus Christ mo ganyan. Ekalim na ke me lalali fungi lom. Ekalim na ke priority lom. Ekalim. Shigani fella. Jesus lokali. Shigani molin kuluk siya. Transformation by the God. Ikleshi. Aro. O yeshi mo fun na ako minanash kaya pa Jesus Christ mo kayo na. Na if inkom te daga really kaslan God. O kaya ke kaslan God. Kung maul kun may tayong kalim ke kalim siya kung oraklan sap siya makadash kaya. Kung paano mo siya diti mtayin ko man tikto mo. Ano yung siyak mo siya. Kung paano mo siya pa-TV ngan. Pa-TV ba may iPhone ngan. Satan. Fella by transforming in siya dalik nata siya ulasya. Di Jesus Christ. Na kung may liye fo siya klan mitlas ko siya nga mising ito na makikat sumiki ako klan God. We are not being transformed. In siya masyarsin ka siya. Molin ngon. Akat mo take molan fella. Di mo mafella nga yokshipe mo. Sakawin mafella nga. Kat sana udak siya. Pange focus lakom. Kat being renewed, transformed every day. Pange sanctification process siya. Pange transformation siya. By the work of God the Holy Spirit. And at the same time, God persevere, remain as Christian. God in proclaim gospel siya. Pangawa siya. Tekain or malalipan, triskal or malan wana siyemay, or malan ngon God kay siyem. Magana pagan point God kamasin. Nakada soom siya na akalim ni. Mesing na the Christian Church. Kada loing na babang nagawa utaga kang online God. Arshipeng me, diti kay actual siya. Kata yung maswaswas. Nasin mo tamat lang me matlan katin fast na ako la fall na gawin mawuna kayo. Tamatlan katin siwas na ako la fall na gawin mawuna kayo. Wangin masing ako siya. Efin kung takit lang. Layang siya nga. Wangin. Sisay wangin ka. Kulo malap pangani chichikakos mataka gate lalap lu singa no or malan to ko sai singa a fin traga pa pangan katin usien na iplalap luangan popolya ka to ko sai we or malan to ko sai singa relate na ke kuno kon chi magata taga fashe in kadin pel na ke mante sham long lu fos long lu na ke long lalikos with that tamla tres ta go Akfon niya lamang singa nagat fragment na kikuno kan monte. Tawon Triskel, namnas
Tagakfon niya lamang na kayo sum namit finger. Well, lumalap. Kaksigin gat ki akataya na wo fanin magade skalim genge. Malibe comment lalos ngi matagonge. Inakayi be fakluman. Alena katabe practice ma orek ngi debe na kalimi transformation singen. Damli pan nga alepleske di singe barang ay nan gasta faklay nim keo inawgatle. Kumdaga alena akkalimi la nga kuminakalin da askainin kap ekluo na pa daga ke papalyak ma siya sila akkalimi nge na ke anayin pangafak nge moyen kap singe kitok salan kata na ke futesi ma leksini na kap ekte me rela suko me siak ma el katkandi me kap ek ma na ke matuan ka na ke lapan faksi ma kumdo ka ipsimit ki me ke papalyak singa inan yurosla processing and blend the seed by plush kaya anan mystery she kapak kaya mga nanin bone god na panang kapsiyak na ki kapak pelan church she na ki enpe ngamukorin ba siyen ma anakatin mo tatlong malin na yok ma upe masikyak we kadita pela polin sumpena ni Wayne me tiloko na church finan we nara na ki sham inakkalim ye kataga besharam ki len meti sette na ki rejoicing ke pinba polin lemtan prison na ke pel si ma ashmet mamatalik taga na kilalal fungin Christ taga pe na sheshme inganeksi matalal fungi na naki katsom na ki numerical crouchingan ki pisin maitan ka na ki pasini mataga na ki church an namo pasini pe opinions kasi nanak lan mait na ki som pe na ki interpretation an pasini pe na paneng kadinisam kinla malan kata maingan matal pa ko let there be one interpreter mayan oyangan pa kumakalim yusi division nge narakat finakap siya na ki si koren sapta si fwa singaw na ki singalit ko siya katkan lila na ki church lap nge asna finan koren sanan me diversity mo katkan akilin we kainin may nara takapet matlalal fungi nga na nash preference lalos that favor kainin preacher siun mit mom sam gune nara mun pel singe kadito la New Testament na suna siumle nara matlalal fungi that depended heavily keluti preaching in kain fakek akataya ki me spiritual insight singe na ki milos kalim ki uleng mata siya ka dito mo kisipin opinions interpretation ngan ito ka pa orela split na ki faction ngan orela kasi followers ngan uke preachers ka leader milos silelaan na kum taka sham kun na ki message ma fakya ma matkol ngan sham kulan la payelos ito na paye inkarangan faction jingan na panang taka kadinan kala ki poli konayak church korenan ki second mission triplalan ilmatawi ki malam singal halkos na kilsoman ast nasanan akakain a division masikya Fashtamit na ki
siyo yebe ma tago akataya kingan pa kat finsom ne ke kore sapta tolu pena kadali na ke me mama shumanya ke sapta tolu ngan pale ke fossi na ke fossia anda na kana te si pena ngan pa taga sam kun yak nge Paul ke sapta si Paul elwe me what's up singe ka matata po singe ke Apollos anagim vaka nen koren inena na pay in mata na kimuli na lalfungi singe ay del som nagikainin deficient ka faction nge pangakalimi na gela pieke preacher shema won nara masingan deficient nga niltakata na el threaten unity singe madal inina dalin tu kemapay yesin line matutiki kiep matakangan na panangara kita kaluman kumta ka election na kalimila pingat kisin siya kunla na Eric Faka in our focus na kimapay in kanorela resolve disagreement nga nara kumusi ever si sakor for sakors na gion ko san na kimay kos mam sam kun nga church si pintraksi kat si malalfungi si baptism si kanin mangan kumusi pangan masima elosinaske kolyak kengan madalin mo Fulakona church unity singe ama panganen singa da katui ke engan sibya na faklo malap na sin kat game mayan masima Christ el musenge ka intention singe pa inorala si church mind kap kapak meta as unity ke aklo malap pangan faklo nga flona pela sum kadin vastamet Siya click on mute. Kumlong project. ingen ang along Siya click on mute piang. Kal kulong malap tamal tres kal kulong malap ke akyok kisingal. Namay klas ko siya Nani spell nalek kaksakin matang lom. Oyama arsum nege belchinga nakay kat kay siye. Kada sum nage kunokan nage manteo. Tago ke sham long lu for slunik long lu nege long lalkos. Shivel fakak kalamyang. Unmet fakak e kaksaksye. Unmet fakak e kaksaksye. A community of testimony and praise. A community of testimony and praise. Unmet fakak e kaksaksye. Kaksaksye. Now, one of the nagawa, fincha ka bangay katliya from noche, iplalap liu mataga, kadakatayangan, me pupalya lan tokashay, na si bar malan tokashay, we listening to the makatliya, fincha ka bangay taga, usi petchen ang laps na mana phone si may na taga na shesh na siyam long lu, first long lu na long lalgos pa usi sang kapatri, makataga siyam kin petaringan, unmet. Kailangan ka na katkan kapasyon na get church body of Christ nga tagatar na usiya marita katreta na first long lu na kalong lal ko kaya siyam long lu na kataga me akataya ta metiki tamal tres ka lataga lataga usiya backdrop na kaya siyam sa kung we military context first long lu na kalong lal ko first year ma taga mitngan to nga taga reta la kat proy la na da sang pela na siya aga bel chinge na mas fin ko nga nu siya na yamatash fin ko ngwen riti tamlay well kulan fast forward siya Balakala.
Teko fosong luo siya pangan, sisa ko cape siya kalpangan, na ingin na pangan. Siyam nung luo, fosong luo na kalong lalikos. Akalam yang nga fa ka kem na shin matlek. E maslon walila nga fa kakshakin gom. Ko siya siyang shin chiova, kakshakanal. Ako wastalik na David, na kayawa, nawala. At ayin siyang shell, kos futelal Israel na kayawa. Taile, tia pulesha, kasanga asurlan mit kayo. Aile tiam, wakanla, matallakil. Akail pang na shell, el longol. Fastongol megos. Kakshak shik me shum me in walilalam, ang afamoli falaklak ye matalo siya siyangin shil. With fakpek elos famungo, akup. Elos siya shuk chiova fa kakshakanal. Laylain siyomin mool mapatpat. Tafan fela na kaywa fa esam forla na shin chiova. E siyaw na kaywa lan matan fel fa alu ye matal. Tatok siya malan chiova el lemfin matan fel. At pangan marit na ke siyam sukungan. First nung ulo na ke long lalikos. Kada proyela na siya lati tamal tres kalenda ka. Uche background na ke siyam sukungan. We literary context na taga na ke first nung ulo na ke long lalikos. Naskat proyela ke. Tapa katali kaksakin kumyok ke mana kayo. Kataga liye na ke oye si mama ke fin church to na Jesus Christ magana pa foundation. Chief cornerstone si ma rejected. Kataga liye na ke siyam sukungan David ngayon nakalimya bela el pasang propaganda. Kat kulo malapla mana ka wapon to one person. Pataga kalimya ke son siya lago for son kos. I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Layla ka din kaksakin kong baba. Kasi ben genek wo mawul magumeshi na siya kawan na tung Jesus Christ. Kat proy kaksakin kong kainin Jesus siya mitlang ulat. Amen. Ay, kat kulo malap ke pronan matnagawa. Ay, siya nga usya latamalil. Kamil tres ka nga fast na mit. Nakatfata ko first by first year. Kamil tres. Gusto kong metal manas. Lamalap ngaya. Juda vlog. Anjud ba na wikom in kaksakin kat. Pain with na kayo masak na tune in wikat na kipel si ngaya. Na siyam mga luwa ba at tagayin siyam kun ngita metigi tagayin faklak tasiki siyam mga luwa. Kachud ba na fakla siyam nga na in the fakma book of David. Mwenye samastan kaya. Na finkat fakman kaya siyam siya kulam ngal na phone na. Itngal dolu sin siyam nga samasla. Na palong luwa siya nga wi. Kaya in masluan. Asap pa choir leader lal David financial Jerusalem. Singal luwa sin siyam nga na samasla. Siyam na mga ul siyam itngal dolu. Fala ni kaya ngal dolu. Na dalik ki shuflad Quran semesta singaul siya mga luo ang alakos nga ngalya ay ngalakos nga ngalimekos ay ngalitkos Solomon na semesta siya itngal luo siya klong ditkos eta na semesta siya ay ngalya eman siya ay ngalalkos na mo siya semesta siya skuma matay metan pa siya yangaul siya sukubangan pa kalimi ki stansak singaul ko fasingaul mo lusen mo lakko mo ya itngaul. So, siyamla langan bakit fak mo anonymous. Tinakalimyak la. Siya babat mo yan. Na central message kiyan ba, praise ye the Lord. Kaksyakin lem Jehovah. Napangan me, inta ko na siya kain akalimi oingen, nangayta ko kain ta ko akalimi kisam sa kumadash kaya siyam mga luo. Na ano siya win, Fos ikashimit nge kominsuke liela me kome orela ke komem da caption ke mesi katla ifo ka kum ko fastlikia
Ifo ko lois leligin gasya eligi gasin saolok. O katlok siya pangkele na kumtia de book eke fong etia misle. Akum matal akum siya mata inkak siya klan Israel. Papa tamakasi los lalalfungi kom ilos lalalfungi kom molilos le. Ilos pang na siyum is molila. Ilos lalalfungi kom etia akmekin yeya. Nara katfin nan ka naki katlak singa na kume samek pasra singa niki saksing. Na dahil masam sugungas lagun Sam of the Cross. Nara main idea singa anan sham kun messianic king siya mail server and misya na kimisya lalan nation na kayo a rescue kishipin misya si lalingan na talagang aksakin ka. Na kif sensa siniki limekos elwipe onkos na kisingaul kisam sa kunge e oyepe singal sina kisingalalkos patamali libanil taga inakale mila ananas meditation si na meditation singan pa kumata anain alam nan ka proeke passion silom na sin Christ. Na passion singan pa katwin reading na ke stanza sinagil mekos singan ta kunekla our Lord suffer spiritually. Na Elvin suffer spiritually nakadariti kiyon korfani na dukta fakla nga soko met etia met may angon gastan met may pulashlan matanfel. Elos na kayawa siya liya ishash inakshakshakiya elos sinkaganak no ngasolo seng kekanek ngasolos elos usuk si velos efak eskom na sin Jehova lelalan molela lelalan langola mayen el insewo inel kom elsa eshalalikinse komara ya inlalalfong ke ngamata finiwen ninakia ngasis yakle na form lagi inse komgat lakepelse me ninakia oswayale na ongos na kisingaw si mga readingan samsam gan naki el personally suffer na naki singal nakisingalay ko sandaga naki el physically na ate siya na analen kayo so nakita ka naki makatash kaya kadefinan ka naki siyam mga luo ananas palasi mo el manganyakle he was forsaken by God el me anain rauniyakle sinmet ma takausie kainin may kayok na sil may ngan metlokalo nara analen tako nag-suffering lalan el desperate man struggle nag-emisye ilan desyun nara el siyakik deliverance in God kimasikyak na silat anan pangan ate si ma tako nakian the wangan incident si kimulal David makain alena katkain kapsheng nage details kisyam sigong tarakta maanan dako academia kian samsam kin nagi execution si manurekle kanman pa may akmusi marekle likina in masikyakim mas napanangara anan samsung samsam kunyak nagi Sam of the Cross napa gospel writers yung David eltakain or elak connection yung fulok na nigi siya malgos
Sam singalon gor Sam singaul algors nagadalida na mama sikyak ki passion ka Christ passion ba samram gunyak ni. Nalipan panganigas talak na gasyam ng lu afong talan siya. Namala. Right, kat kulo malab na siyum tamlay. Kulo malab ke akta yana wo mataga in kashla. Kat prele la fos ng lu nigel ng lal ko starring anu siya dak fashion na ke me akta yama taga na ke fos ng lu taga mit bangan fos ng lu siya na kalwani mafafakak na sin met luk in maston wadil nga fa kaksaking kong. Nawana tamlay tagaligiangan. Alamot ko yak mapangan siyam sa kuma siyam sa pinyak. Ni siya lal Jesus fin shaksin. Yung nagatash kaya fos ng lu pangan si may taga turning point si may taga in me declare testimony ka faith si masam sa pinyak nga. El somnigi earlier Christ ka disgrace masam sa pinyak me biyeng yan na kaya direction. I will proclaim your name to my brothers. I will praise you in the assembly. Kapangay, yasin akalimya na. Sa amin sa kong rela fawi sila me le proclaim. Masing ila taga fakala katlal nasin matkuyel. Nati masing magay na ila taga kaksyaking God in the assembly. In maston walil nga fa kaksaking kong. Bangan intention lan samis sukungan. Highlight na pa kaksak ma akademiyak mo me el somnigi kayo somnage wala na siya ma katil sangil witnessi ka le me experience kun kayo siya nga le upe na pa pataga lamayak na fin siyak sinema chisya silang fen na kemay kyak na siya David nga from kanya na pa in time of distress, in time of agony, in time of may pel kayo ngayon ito lakat magandang bagay na aksyo sa kilala from that point of view na gawa si malata ka kaksya kin God wala na siya na ito na si kuming galang bela kat kayo matulal punyo nakisyam so kung gadin talaga kesa pinpakotin yoklan God Elikas na po yung siya sin akfasya sila kadingat na siya iswan natin. Na yan na kayo magadliye palakin na kaya misal al Jesus Christ so na kaya siyam so kung na kaya yan mo lalagin na ko masyengya na kaya wala na magatpalakin masyengya finne kayo magatpalakin kaya mo masyengya kadinta ka na kaya sana kumli kaksak na yo proclamation. Ma fos shemit nga daga na fos nung lu. Le proclaim. Na sin maitlal. Na kaya walil sinan pa me, el daga la kalmi context lang siyam nung lu. El daga siyam good brothers nga fellow believers, members of the community. Lesum siyam faculty God. Kilala fungi kaya oyangan. Inte ka na align na pa na kaya ma-iput sa talyo fa singal yu akalan me. Oya may ito ka karingin me mga nito ka akalan me. Fellow followers as his brothers. Iput lu fa singal yu. Family relationship si pang. Nakata ka samsam kun the Christian church. Body siya nga nagaya relationship siya nga. Na siya wala na yung daga akalam niya mirror messianic suffering siya mataga kay Jesus Christ. Wana David siya
Eli lem lal tu sisken kamatas lepala yutlin lem. Kadin lihat na oya ngayon uskat kadin kalam gala. Ako kitarin ka naging mole kayo singa nage syam ko. Onso ko me syam no lu. Inda ka na sikum na oya siya may nanda ka. Ako kina siya lalali fungi church member siya ngayon. Masih mga kami nanda ka manak laki nga pa. Kadin me fakale. Pang masih nga. Kaya ka isus ta ka ngan kat mo lita la ka da sumna ye. Inga siya mo mapatpat. Kadin ne kayo lal David siya mirror kayo si mata ka yata ako sinyo sumna. Tanagat siya ka Shiprak smart from Gine. Ya ke du da nge tolu tafunen to ka on course. Metigi panari ke kuluk ne ke ni ang ne ke fakya makuluk. Ke la matang lang. Ako stain na ke mashing. E finga tien na pa mashing ne. E mol kun. E wangan na pa shi pe ka da tuin te sam from ganal. E wangan na pa o ye shi makata ka insang malan fela paus mashing o Jesus Christ mo kayo naman pang mashing de from ganal na sin but fellow believers inakaye met na gawa fellow believers nakatsum na game in maslon walil assembly siya pa ito kang akalamya mo me fellow believers puloy name in express worship siya pang kumte fact in Christ mo ganam daga the me worship the evangelize wana kon fact po mo siya na sin pati fidel ralangan into ka na phone na finchak sina na kaya nga kapasya na ge sacrifice si mga kalam kel Jesus Christ nganta na e papa na may na kaksya ka na kat worship at the same time evangelize proclaim na David el simusma bang simply siya nga sum na keme gathering tuwing nilang mag faithful nga amen worship na worship siya nga in context of siyam nung luwa na gatit na din ka nganda na siyam temple ka sinaka kya pang tuwing ni declare praise me communal siya pang aspect of worship siya nga ancient Israel ba from nga kada ka na kay pusap na siya first long maker akala mo where believers care to worship and encourage one another he pushing out first long maker oya siya matatawa ni kaksakin ka testimony in accusation siya mentioning edifying the community pamasing nakading kapaskin na ge oya mataga sampram kunya Ephesians sapta akos me ko ron ko ship singal sinige singal ko tana oya bangan Jesus el son na misha David el tak samantar tana manaklan ke Genesis 3:15 mangan taga na kya ako ma itak na sila prem taga na David the right man right art with God shalayak lang ni shipshiprakche kayo sila Jesus ifin shaksinan niya ito kata ifin nga akong taga kapaksang nag-maul siya kat mata ke mulan ngan kumne fawangan siya pel kumatuin fakat masing kakshak siya in edified church assembly of Christ siya tuwing nilang matlalal fungi ngayon kakshak ng God na kung siya na tuya kakalim proclaim makadilisyas na nasyungan ngayon bangan mas may dagat na worship eventually siya pa yung nagkakalim kaya fact na kolal siya David nga history lang klik na rin God nga assembly siya tuwing siya pa central
like a Jewish man, religious life sing. Community na kayo wato ngayon. Talara man, sacrifice. Talara pa teaching. Now, yok siya pa ka din foreshadow si mata ka New Testament nga. Church siya makatakalam nga. Ipusin nga, first one makers. The makers pa ka as church. Kaya ngon lan kating kat kay siya. Kat worship. Kat proy na siya. Lalal fungi. Faith. Hope. We're referring. Mangan, it's ongoing kaya mo rin ngon lasyo. Oya nga katara in mo lasyo. Inta ka na kaya oya si may na rin kalam kaya polil si muske. Rom si nga lu. Fos si nga dakat. Liye pa katang yoklan ka. Suffering ma David compare na kaya messianic suffering siya nga na kaya oya si makatulong ka na. Pakatang yoklan ka na offer up our bodies as a living sacrifice. Panga oya si may nagan salay laki masing na. Kaya uksilan lay mo nga. Inta ka na kaya me kaksya ka nga alo na siya. Nakataga me evangelize. Fakat. Laki mo ulit si makatash ka na. Pero siyam nung luo, wana tres ka laki na malay David. David had expressed deep trust, lalal fungin na lal. Nasing katlal Abraham, Isaac, Jacob, katsipan na lal. Kaya suffering lal nga. Lalal fungin na pa ila, pa. Kat magana pa karang na kaya kayo klal. Nang ako, siya siya na kaya mga kumaskya. Siya siya na. Naro kataga si bana first shemit nga ndaga si bakyok ki congregation na kay Old Testament context nga pataka na kay believers nga in the New Testament church body of Christ. Kasi yok si bagan galam kana brother siya nga symbolic na kay me fellow believers na fellow believers community of faith siya Pan siya bang, toini siya magkuy siya, unified. Why not siya kors ka trampram kun? One body, one spirit, one living hope. Ito ka fosya ako siya. Ito ka na ipapin na ka trampram kun. David magin brotherly love siya. After came na siya look, my brother. In Marshall Wallen of kaksakin ko. Fakaksyangan, evangelize, kaksakin, worship. May brotherly love siyan na. May lalalfong ni. Fellow Israelites. Kataga mirroring again. May New Testament siyan the body of Christ. Believers. Pakadash siyan. Pakadinaganash siyan. Community of faith. Na pan siya community of faith siya nga fellow believers siya nga wangan na pa kasi bakalim niya wangan na pa yoros may iya si pang o katli messianic may suffering siya nga pang siya finchak siya David el taga ikash mo metigi Jesus nga taliya mo siya nga Tapos lang na ito kaya, di masing na kaya, may kaya cash mo lang nga. As we take the partaking of the Lord's Supper, sacrament, may likia church in, nagta partake to the cross, looking forward, na kaya fintrack mo si mataga, masing fun na rin Christ na, wangan masing nga yours, wangan brotherly community of faith siya. If on fakangan may pang nagkatamay class niya pa facility. Nakan may na unified kaya structure madagal kaya Jesus Christ nga in love. Kayo siya nga siyang ramini kaya ay siya lang aldon. Kadash ka siyang nungulu siya na point na kaya perfect lamb sa kuma structurally or kaya kafa
Silpe sacrificial system ke me Israelites nga. Nakataga si vena usiore malash nga dik ak foshiek mang. Nake lang si mataga ifin shakshina. Elder suffer. In molikat le unshel lang si ma. Inagalinta ka nake body of Christ nga dana. Wangan. Tayo yokshiben community of worship siya. Pangamakadwork lang nagyagat. Fellowship, tagay nila yung kaksigan ka. In edifying one another. Pangamakadash ka nga. Na in fact namin nagya-fos lang tolo. Pangan-fos lang luo. Kadasum nagya-fos lang tolo in usi. Me, oye si manera nash ka pa nga. Nang usi pa kasko sayo. Kasmerga fa ma. You who fear the Lord, praise him. All descendants of Jacob honor him. All offsprings of Israel revere him. Pangan siya makataraw. Kat worship, kat revere him. Pangan. You who fear the Lord, praise him. Praise him. Kuwas siya siyang sin Jehovah. Kaksakonon. Kuwas talik na David. Nakaiwan nawala at ang siyang sil kus fudel al Israel nakaiwan pangan fos mong tolo di kain siyangan nakataga samram kan you who fear the Lord praise him na revere siya patagangan wana nash akmatal siya wana na ak falet si mataga in siyom mema ala karngan makamara mol siya David pa siyang kanya neta nag-moli na life sila kung wan pangan siya makadara kat revere him we fear the Lord nakat praise him kat kaksagan mo I think that the fear of the Lord singan el na kalwaniyak na wan pangan siya ma sikyak samanyak kalwaniyak repeated samanyak yo kalwaniyak in comparison ni mesingan makipayapalo inakalim nila wisdom, obedience nga pataga kaya sokya sapta ya for singaw sing. Akalamis sokya sapta ya for singaw. Finga ka ni gas na ni kaya. Sokya siya for singaw. Akalami lan machima ina na shish. Inkarnin oya magatash kem pelching nga. Foshingaw la kalamyang nga. Siyangin sin Jehovah, matawan lan matmet, etayan il siya matal, etayak. Nasong benage soga sapta siya fosikos. Katramprab good mangan. Na I think that nag-revere siya nga, kadin praise him na respect na lawn siya na siya katpang. Acknowledge kalan God, matalan God. Context siya matagage siyam no luong el siyam kun cry, tongue, anguish. Na taga da meshing kaksak pa siya filang. Pakat taga suwan ka fasong luong na ganong tulong. Me kuwas siya siyang sin Jehovah, kaksakan. Transition point siya padash kaya suffering ma Jesus Christ lash kaya flat no fun. All glory to God. Ako stain. Pang reflect na pa me oya siya may taga kalam niya nage siyam ton ngol fasali kosh. Inoculate sovereignty and faithfulness ng God. Siyang tong ngol fasali kosh. Pang ate siya. Taga orala fact ko. Nagkakaksyak. Wanan pangan mas mataga common response sila na sintalik na din katingan. Taga na men pangan dal kaksyakin God
el call el aru faithfulness sovereignty lang na ta na si commission ito na pa ng church but kaksakin God reflect na kaya ma Jesus Christ ito ka rala na kaya mo si ma ngakum ito ka na kaya you who fear the Lord praise him all descendants of Jacob honor him asipa na ito ka na backdrop lan matching ito ka na kaya siya na si singalu descendant of Jacob singan ito ka libre Isaac Jacob Israelites klik na din God pasang niya nakatli na wala yung si may takya na si David nga ito ka na through you David toko siya Lom yan nito ito ka siyang ng Jesus Christ pena and emphasize matching someone yoke covenant relationship si makapaki nga para makana shake up the Israelites. These are the covenantal people. The more they follow the covenant, takya wala yung langkat na sielos ngayon, akin siya uya kielos. Na, kaya dahil matao kayo ngayon, kan matalo kayo authority si may takyang tayo na sielos kaya masak ngayon. Pangimasing nga. Katsi nga tagay metri man na kayo. Dahil niya nga ako kan kata, lain siya ba't sipa may tuyalos ngayon. Lang siya pasang niya. Naro, tagal na siya honoring God. Honoring God siya nga El te honor mo gana kung tagal liya na pa kausilan God. Authority siya nga. Naro kume liya kausilan liya authority siya lang God nga na kume respectively live according to that. Pangay siya nga, pangay refer siya nga. Kung liya na pa kumakos malan God. Kung ito lang, vototo lang, hindi ka fact metigi God. Pangay masing. Nara, kadefin ito na, papa na rin, Lucielos Melikian, each siya pa, man, panangan, that's part of the deal. In fact, na siya, Ephraim. Kung click, full na tumayo sa time straw. Na Luciel na Moses, flown matit na din God. Flown release them from enslaved na kay Pharaoh. Luciel dala sang, masap siya, yung in make them a nation of priests. And led by Caleb, na siya, matonfel na kayo siya yun. Kadin that na ro, when I lakad na yan sila Ephraim nga, siya na si Singalu. They placed the rest of the world through him. Tafing ka tiyan na kaya, messianic, suffering siya na kaya, worship, revere mo taga, transition tla, daka suffering, al taga na kaya kaksakin, akos na kaya, in recognized sovereignty lang God. Ito ka na pang may talalfungi. Community siya may talalfungi. Tagay na kaya siya assembly siya masamang niya kaya 40 kartsom lang. Ito ka na worship backflight pa ito ka in recognized full sovereignty lang God. Pang te holiness mo ka na justice pa. Holiness and justice ito ka kaya ay siya ang alya for son course. Pang o yes nga. Messing nga descendants of Jacob, bang siya pang honor him. Covenantal people. Wait, hindi ka wala yan. All descendants of Jacob honor him. Ay siya ang alya fason ko siya kalim. Nara kata na pangan ako makadil sang in your mind. May identity as siya lang may tlangan. They live to honor God, holiness and justice. Panginoon siya nga. Nakamit ka na kaya oyeta na. Kik na din God nga, we're not replacing them. They're being sidetracked according to Daniel Saptaya, first nung lakot nung may eat course. That being sidetracked, if I mean that may disown, that reject Jesus Christ kata kasi meta. Now, some Aklin chimlal Paul ke Rome Saptaya singal na kalam kela. Ingin nakataga na ke mystery siya ma-reveal na siya Paul nga. Dispensation of grace siya balash ka nga. Kadataga na siyak pa na, it's the same thing. We need to obey, honor God. It's the same principle. Kadataga na ke obedience nga na lang siya bang. Kadin lang siya galimit, lang siya matalang la.
in full washing and by Jesus Christ, if in shakshin, God shepherding on Jesus Christ. That's how we honor God in this life. Bang. It's the same requirement. Offsprings of Israel, revere him. Honor, revere him. Honor him and revere him. Nakatagat na church. Papang eh. Kadina nashka o yashing. When fakya kakalam yung mga matol pa. Church. Kat matol. Why happened a nation of tagatina replaced them? Some principle of pa nagat usiyan ng siyang in the church. Foundation chima church chima from but Jesus Christ. It's all grace. Tila masa but Jesus Christ at the fulfill man kayo. Pan mas mayik le yok mit na get new covenant siya. Siya na akwa kitari point na kay Jesus in 1 and 4 section. Pero oyo na kayo ang amarang akwa niya kilatari ke crucifixion, death, burial, resurrection lang Jesus Christ. Ascension lang na yung kasaw. Akwa niya lang masing amasking. Masing ako minaringin as faith in Jesus Christ mo. Paano nakataga na kaya, even kataga na kaya faith siya. Faith siya is always gonna move you to do good works all the time. If when pangin fako, siya fako na kaya one man God. Good works. So, first of all, told you all descendants of Jacob honor him. All offsprings of Israel revere him. Shakpana koaninen. Eldaga may repeat much matagal ke. Jacob papa na Israel. In me reiterate calls in nation click na din God in Israel. Collective identity siya pang. The identity mo na responsibility siya allows in revere God. Pau taga el daligyan. Me ichap. Pang. Oh, deep respect na sin God. Pange, revere siya. Deep respect. The emotional response pa siyang from kanya. Commitment. Commitment to worship and obey. Tana, or kaya challenge sa talong lu. God in fact na siya Ephraim. Siya lang ay siya kaya kanal. That's how you worship. Pange worship siya na sin God nga. Nadaga na si kom church members misinga na pange. Kasi ben pakot yung kan God. May lilialala. Offer up your bodies as a living sacrifice. Pange masinga. That's the true worship. That's how you revere God. Na pang siya nga taga in si banakalam na siya tarik na rin God nga. Tanga ko may taga parallel na kaya masin makatash kam siya nga na Rome sakta siya nga lu. For shit. It's the same principle. Katliye sovereignty lan God, katliye pakatan yok lan God na chesnara, God me. That's how we worship the Lord in spirit. Kasyakan kanya nagyakok lan God, pange. That's worship and obedience. Worship na paya pangan, halo na paya pangan. Kasyashi. Taka ke relationship ma built through the work of God, Holy Spirit, ka dispensation of grace siya kalaktan. Phone na tayo masing Jesus Christ. Naro. Descendants, offspring of Israel, Elites, massive fun. God promises. Malara na siya Moses mo, ka Ephraim, patriarchs. Pang. Now, if you got in again, Kalatia sapta tolu singalon ko sakalam ye pang. Fulfillment matagal get Jesus Christ ngan pang. Who is the true Israel and through whom all nations are blessed? Sama Jesus Christ. Kalatia tolu singalon ko akalam ye masingan. Me pangan masingan palye idar masimay taga fonya clash Jesus Christ ngan silpan na follow Genesis 3:15 mga akyok ke no masima ako kinay ke Genesis 3:15 na bang naro fosingan taga akyok ke in my covenant walayla ma katil akalam yan me we walayla ko faithfulness ma el sang naga promises ngan na lakyok ye Yahweh sing in fact la ma lorel pang ma sing a fosno do li bangan da suminak siya fila siya ma pange fosno la ko spita gange payo mata staring ke kas ko sayo
Ano la katishit na lang. Postong lakos. Dahil tiya pulesha kasanga asurlan mit kayo. Ail tiya wakan la matallagil. Ekel pang nasil elongan. Na postong lakos papangan. Saklo. Tingin yung prang along project, Trescal. Aga. Okay. Kalkulo. Na akala mo yung kakasing na sa fact mo. For he has not despised or detested the torment of the afflicted. Dahil tiya pulesha kasanga asurlan mit kayo. Pange, pulo kasi makalam yung compassion lan God. Elale, being attentive pe, nake, mit masolver, pange kachilash nga. Afflict, kayo siya nga, katkan naman nagyaw praise, katistress siya matagagay. Me, for si kasi may tamal treskal daga kalam yun. Despised and detested. Akalam yun na pa strong rejection siya mo. Tako. In kalam ka na, God na despised ka detested. Me, may mataga exhibit suffering siya nga. Na kangkin. Daga nista suffering. Pakatslash nga. For he has not despised or detested the torment of the afflicted. Despised and detested siya nga, cast na to wash. Nake rejection siya nga, nakatil din na reject siya. Na. Daga karangan, suffering lan mo ito. Kulun na me akalimya ka, exhibit me oya mind daga fact mo, nga kasha mo suffering mo. Character lan catching broken hearted. Close to those who broken hearted. Siyam tong wala ko for singalag ko sa kalim. Naro, fingat liya na kadil daga na sin marginalized, outcast, daga na sin mit kayo, daga na sin mit me oya na kayo ma community reject. Daga na kaya Pangataga siya, for the poor, the sick. Pangamit makatil defend, pero na kayo mo. Nakakadito ka nag-pumasing na wana kalamyaktar niya, siyam nang ulo na some prophetically point na kay Jesus Christ. Siya, kaya elan wagiya, diba na, wanain mo kaya mo caught upon the name, despite his suffering, fulfilling masinak prophecy of the Psalm. God, buwelal. Pangamasing. Buwelal na ni na mulyak pa na. Ifingat kina kaya triune God singa na katsifang na papawinangan. Na chisel daga laman mo ito in rela crucifixion singan manin maganda perfect lamb so kumakanila makuluplan fell. Mo kayo na. So you have to go through that. Nakatil din na upon the name. Katil we suffering lan na kayo. We apa kung kaya suffering la kung. Pang ating pakatsing God love si bang. Na vingat sum na kay shaf la singan na ilme. Tiya pa wakan na matal la kay. Pangan. He has not eaten his face from him. Nara fingom loy na kay shal singan in that time period. Nage bel masyam nga musyangan. Akala may fin osh rejection siya ko. Kung din na favor yung machingan, shal siya ba utaga nage ukan la matong singan, nage pitcha singan. So akala may makatil din ukan la matal. Din he has not eaten his face. Na reassurance siya nage faithfulness siya lang kachipang. Sila wikat na. Me finne may ta sumlagel ay mata na ako lang may tan float na roll. Katli na kaya cycle lang tik na tingkat nga. Tik na tingkat nga yakos, tal siya akos,
God is pala Mailya, tal for laulia, float na rin God. Na cycle siya na long suffering. Na ito ka na si Komu siya nga nage may dispensation of grace siya nga. Seeds are being laid out, sprayed every day. Kastan God is being laid out. Our seeds siya nga yoki ay our fish siya. Na o yes, you fun na mga kuminanda ka nage mold siya nga pagkadin repent from our sin, put our faith in Jesus Christ. Nage o yes, you may nagadin. Alda long nage mold siya makadash ka nga. Kamem taga na assurance nage matagangan ito ka na presence lala, it'll continue. La megataro, it'll continue. Long suffering. Lupi da tolu foshiakalim. Naro, God, el finne mema, biblically, God, el presence lan God, it was your blessings. Numbers 6, 24 to 26. Ushe Academy of Washington, God's face represents his presence and blessings. Numbers 6, 24, 26. All right, the Academy man, Yokshubian Lalal Fungi. La God is always present, even in times of suffering. Watching Yokshubian. Na example si may nagadin sumliya about Jesus Christ. Despite managawa wanalen mo il forsaken on the cross, Papa was present. He was ultimately in the presence of the Father. Pangin katang na silang lame. Mulya kalanak tulungan nil som nage en kulukla na el mulya kalanak tulungan nila makuluk na kayo. Nangin ay dagil lepo layo el pakatang na ng akong weapon kat kapasyang nage baptism siya nage for lawli kalal fungin siyang isyus na kang amnan God. Siya il katang na makulukas. Past, present, and future. Nakatiyan na getong siya nga nakel pang na siya el longol. But as attended to his cry for help, pangan. Nakel pang na siya el longol. Yok siya ba kaning kalang kaip siya nga. Fresh siya nga I like top plan God. In prayers, getong. Pray tong last na siya God. Let deliver. Nakadaloy na may mga siya attending siya nga. Electively attend na mga el samon may siya active listening. Kadalong. Tang na kayo. Naleme, kalong la intervene. Na siya siya. Ako stin na kamalal. Katsilash nga. Elwi ka din pel na kayo. Na siya covenant siya mga dash ka nga. Elashin God. God the Holy Spirit, the third person. Alright, we got in Belnagay. I think got some nage o yet, mangan nage. Exodus told you for shit koshakal me pa matching. God el me, el long, el tupuk, tonglan metlal. Exodus told you for shit kor. The gope kemer, pananga, team so na, kalwanyak na, shikya kesham. Whoever cries to the Lord in times of trouble, God will deliver. New Testament siya taga chisel taga academy ma siya el respond na siya call out in faith. Example na wo siya taga kemeto longol tongol na katong lakot na kemet kun siya. He cried out. El tang na siya tang na siya Jesus Christ in faith. Mga mas makatash kang siyam so kung hindi ka academy na o yes siya may na katliya na kay faithfulness lang God that will move us to really worship and proclaim Him. Fakalak na siya may inwali lang narun may flash na siya fella siya mga mas makatash kang ara yok siya ba galing galang kaya el taga in karong may suffering and distress lang na kayo. Na matawag yung siyam sa kung pangan, ingin nakataga transition na kami, kaksak. When suffering siya ng pangan, akalamiyat na siya, finchak siya na kaya wan na talinis na makuluka. Nga kung taga, kaya itat lang nga kat ina na nash pa kaya masya. Aro,
alle yokshubagan galamla. Then I let directly from conjunction that got can nila, matching foreshadow crucifixion of Jesus Christ. Highlight the underscore ya me suffering me lan God, lan Jesus Christ. Saklu. Nakatsum akshafila, fosno me ko shapange, in the kakan in fact na made. Akalam yanga ki cashing these up. My praise for you resounds in the great assembly. I will fulfill my vows before those who fear you. Pangan cashing this up. My praise for you resounds in the great assembly. Foslongan me ko shakalam yanga. Kakshak lok shik me shum me in walilala. Ma famoli falak lok ye matalos shashangan shil. Nasipan na tagay na the public nature land worship siya in praise. Mati Israel nga na nga ito ka na great assembly siya papin na tagay kaya church larm siya. All believers in Christ could congregate me pang inakflat ka. Naro siya na flok na nag-assembly in me context land Israel land klik na din ka ngayon panangan madalang dahil tuway ni assemble in me inakflat ka siya baliti malangkat na siya ngayon we be festival we be sacrifice observance moricate and Jerusalem ngayon setting siya ngayon ala kyokye may siya ngayon communal tuway ni communal aspect of worship siya ngayon tuway ni kaksikin God kung taga tuway ni as usiangan takom individual participant expressing na lalalfing ilom de makum share in wali siangan in me inakyokye community siangan amplify within the community pangan masing church pasam from ganyak na kaya me New Testament siangan kada na is the same principle apply katuway ni katina forsaken tuway nilan with the life in Akflatika, or bring our own individual peace, ma cartilage in Akayashin, Pangamasing uniformity, community in Akflatika, Pamasing. Act of praising God. Reflect, Masing. Pasham Zokunga. My praise for you resounds in the great assembly. Asuk ma sukuntik nga in usi masing nga kal pange naro yokshupe ka dinale kalam ke masing I think got some near purpose lan life mo nga we are to worship the Lord and we better get used to it when enji ka dasum na wenge pange ka dasum akflat kepe ano nga naro konte mai kinke publicly declare praising, pange masing fulfillment si pange na worship siya. Pata ko kaya siyam tungun mo for singalan ko. Siyam is suguma rala tungun mo ko ngayon foul ulay na mala give thanks in great congregation. Kati may tiya time kemalan ka ata. Kati ka publicly worship him. In fact, kulomala pange masing na lakom long siya worship na katia siepel every knees will bow down. This is where we need to get it. Masing katkan kiningena in mo katkan siepel to. But nagawa acknowledge like ba lame. Now when I got kalamibenya ipushing of Vosnon Megos. New Testament pang concept lan body of believers in gathered to worship and glorify God collectively. Hebrew siya Vosnon Megos kataga na matching congregation. May assembly sila ni Israelites ngan. Then a church in our place here, but the same concept. When God singay na nakflat siya, pange God singay na referee pange. Naro, o ya mga dash kengin na taga pa na mirror mo taga kalamyak na. I will fulfill my vows before those who fear you. Nga famoli falaklok ye matalo shashangan shin. So, o yan wala la vows nga taga nag-Old Testament na wala la na singkat pang solemn promises na singkat pang. Meshingan
Tako ke me deliverance makadiran jin mai chingan na tata context lan majing sham no lu David patam ram ginya na commitment ne la commitment chingan ne reflect na pa integrity mas waslan pailan mai chingan falak lan ngan el sang na sin kat le akos pang ma sing na ro ka taka na ke wa yama ko min na nas kem jing ne tan na ke kat li na pa pa ka na nyok lan kat na shesh ne ka ta wa pa na podis moslan ka offer up ka te li na pa ma sing ka te faithful na sin kat ka din ka siya kin kat chang na sin work malalin akflat je kat this is the pang ma sing ke king ka din surrender mo la na in bow meshingan in wang and mashaye inen magana pan like mo la pang ma sing there's no addition, just God alone. Pang masing naro yok chubaga din kalam ke me fin shot na ke witness magada naro in revere God singa it's need to be a public proclamation shi kading detaga me lok ma masing taga line na ke ma from kunya ke kata so ka singa me ke penam o yeshi mal daga ke son singa lakos singa likor fojakos el from kun me singa complete work shima given by his father faithful in revere God me taga na fulfill shibang fulfillment shibang now me taga na wana soga shia for singa wingan相应性呢，是本来这个，肯定相应是 revere God， 相应性 God 把到跟难们，然后我们是本来这个 in fashion made， kada kan na tari, kulo malap ke matenglan na kayo. First long course nganu siya inan yematash pe. Well, long course. Met fak plek elos fam mungo ekub. Elos siya shukcho fa kakshakanal. Layla in min mol mapatpat. Dahil kat kulo manla. The poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise him. May your hearts live forever. The poor will eat and be satisfied. Met fak pep elos fam mungo ekub. Nakatin nila God el provide mana kayo. Nasin siya, nasin madenin. Na masing nga ako minan liye na kaya messianic siyam so kung ela sacrifice si parang niya na kaya Jesus Christ fin siyaksi na na masing mamait na kawain na kaya sabihin mi siya mo yak lang Jesus Christ fin siyaksi na pa inela makuduklar siya. That's the best thing. That's the first thing. Si sakluk. Pan masing mayok siya made. Toko siya pang ngon lang ka din nilyak na yung God. Transform God, you become like him in every aspects of our life. Pangan connection si may nagadin walaliyin pel na kay wala. May malak pa fellow mo lagatol. Masing yok siya si Jesus fe na lakalam mangan pe. Na nasib ko matlal fung niya kadin siya proy pa ke matlash nga. May alo sin som lutod, may alo sin arak mo may na ash nga mo lalo sa tal. Masing nakalim mi. Let provide the rest. Ito ang kasfoston ng tolo. Toka sarayalak, mas wasfos ako may tigman na kayo. Lena provide. This is general profession siya nga iltagapan na. Iltagan kaya siya may inina. Kat na kayo ay inina. Inina siya imit may nagading may elyak inimit pa. Kading isusta kang ngan katsin. Pangimasing. Mana kayo will fall in place. Yok siya pa kading kalang kamasing. At taga siya pa nakalang niya. Na from kunyat na masing yok ke scripture. Me poverty siya nga na widespread na ikam tawa kanim siya nga. Paano nga? Na sustainment lan in cash amit nga. Pang faithful lan kat siya. Lola ila karang may tinin no. Na katagali na ke shal si mo taga mo. Lemong o fakup siya nga. Eating and be satisfied. Papa na taga na kaya ipsi mataga kaya Exodus singalon kos. Wet langan tayo yan may si smell sang kite man. Pangan symbolizing God proficiency pang.
awan ang akalaminga mas mga umina met ka mo jinga ba din full out the lad fun isuste ka ngon ka pangan mas mo jok chupe na taga met banquet chima foreshadow ke I shall lon me go son korsngan kadel me de prepare ka fana sin metlan kumle ga din fight it Katelina ke oyema sampram ginya ke la isiana ke oye sima chijel daga mi chefin shakshina dana kadin fight it na ke to ko sai isin eli kesna next one naro ako mina na risipa na akademi na shares reading mo japangan sonon ko foston mo me ko spiritual nourishment japangan kaslan ka meshingan the satisfy mat na ko mo taga na ro na spirit latanan mo ya to keep it happening, to keep it moving forward in crow, pa si, pa kaslan God. In the work presence of God the Holy Spirit. God the Holy Spirit pa ikas kat katriti kaslan God, kang kaslan God. Ona chise la kalami ke shufeya ke la. El tubuk ke kaslan God. Paka din na ke, maunchi makatash ke ngin na. Naro, proficiency nga daga ng God, ultimate proficiency pa daga matching Jesus Christ. Daga naksha fila fos ng Lord, or those who seek the Lord will praise Him. Daga da napaan na nga, nakilalad fungisingan, katsuk ka din, pero nagawa nakfalat siya. Matching relationship siya last na siya. Daga da na defaulted, pang matal, kat ingin na shikat na fondo na kemalan ka. Why masyay? Mangan taga liya na ke pray, worship, na ke akos na ke masak ngan pataka ke context lang na tingkat na. Tataga pray na siya kaksya ka na akos masak pa nga. Pangay dal shoot na in pursue ka. Pel na kayo. Pangan response si may taga kalam na ke those who seek the Lord will praise Him. Paano nga? Na ito ka na si kumusing inakalam nito na pangafakipiyan nga living waters ibang wangan lalan matching. Kung na ka na shukun become like Jesus in every aspect of our life, katsing nga ilame lapain kong ke praising na ke o yan na kayo paano matching yan ang shuk na ka pang mga akin siya uyal. Nakataga kate syukal mga naka-technology wala na lang. Technology faithful, aru lang na kaya wala na lang. Kaya taga, halika. Experience mga akong taga nag-placings nga. Akalim rekpet charmaya, longolya, fasingal tol. Nataga fulfill kaya may Pachijal invitement na kayo wine come and race in him. Meto singal chiye fos tong lalkos na gatol ngo. Meto singal chiye fos long lalkos na gatol ngo. Akalam yang. Meto singal chiye fos long lalkos na gatol ngo. Fashion na Europe Kos na kayo wa shower ma. Funny. Yang afa short mong lang na shoes. Shen na lock na fobos. Lutot chik. Tanga fap pep. En che pasiel. Eko was fa kunayak mong lane. Nganuwos. Ta shen na lock fishesh. Mautok lock malala. Mga oya si Martin taka ligyan na keme mong lai si Martin taka na Jesus Christ magay na ba kayo usay masing el invitement na kayo taka na keme singa rest si pang nakada sum na kaya masak may taka na sila Moses mga kate made in full wa pa liang lang siyapat toko yung pamitalan pachijal taka akfon niya lagi meto mong lu Poston ng ligas na lala lang ka lang pak ng yok lang kat ka siya but resting on Jesus Christ every day pangayan siya pa church and rest pa foundation lang
chief cornerstone jilan church Jesus Christ. Ashkin nan go dar ke sham no lu. Alle sham from kunya ke dar. O yes mai ta go. Man it left in check shin. Na fat na met in academy fos no lead course. Ta fu ma ben na o yes mai na gan fast ken Etinga fast na ken sak lu lela in show me mon ma pat. Watching Oregon na skip si sak lu cape singan. Na ma ka tram from kun eternal blessings pa tram from kun relationship na sin God. Si ben na flock na ke culture context si ma siya mi sunga tram from kun na ke art singa pa centerland which el nanak no fun na emotion will and intellect land which in bang art singa. The wish for art to live forever points to opion temporal existence. Di masingan el copion temporary existence. El align na ke John 3:16 na kalamina. May your hearts live forever. John 3:16 na kalamina. For God so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Pange mas mga tasken. Pange o yeshima akalamia na ke sham sukung. The measure of Jesus Christ pen wangan na pa o yeshayan shayan mas matakaw. John 3:16. Prophetic sibang paliya point to resurrection eternal life. Pataka kalim ke siya korintian megor first lamal akot niga lamali kortngan. Mo mapat si pataka ke siyam sukung. Insyo min mo mapat. Pang. Fintraction kataka kayo oya magatigam tan siyam sukung pataka ikla na ke kaksha. Taka na ke me eternal relationship. Makimashima prophesy here. Jesus Christ. At first minute, first only course in action fila. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. All families of the nation will bow down before him. Tafan fel na kayo wa fa isam e forla na sincho fa a show na kayo walan matan fel fa alu ye matom. Pangan full one na display singan first only course pangan. Nagatli na ke o ye singan da fel na fon na. The local machine. It's universal. In scope, church, gospel singer, it's called universal. El point, man. Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. In scope, compare na kay machine. All the ends of their global reach. Akal miya, man. Covenant singer, they limited na sin Israel. Magana mo, I'll extend to all nations. Why not? So makala miya kay Genesis sa singa lo fastol. Machine at the declare na pa wala na si Maya taga akala ke when nata lang. Abraham sentence. Machine yok siya pa in galim kela. Kadil taga for love the whole world that he gave his only counsel. Ali yok minor from kanya ke mit palo. I siya mana ke me from palya marelo saro na ke me salvation jing. I see angal me got from lu si be Great Commission si matagal na ke New Testament meto long lalo for singal ya. Si je comment disciples lang yun me so ne ke nations na kayo. Pang fulfillment process prophecies lang gospel sing. Fell on the phone line long. The dispensation of Christian mga dash ka pang Gaston God is being sent out, being spread. And na kay wasyunan, dekan enchigan why na meta mo ekla. The fulfill the faithful larging academiga akfashe Great Commission ching. Mga wayeshi makatil tako. We got in bang na kay one again clients up ching. Pang na
Katagan liya na felon of one na families of all nations will bow before him. Submission of people. Telefola me alu. Fully submit na him. Pangamas may tagata kalimita na met na kayo included. Met na kayo. Ethnic culture boundaries na kayo. Ito ka may acknowledge katsin. A past na siya. Revere, worship, acknowledge, call on God. Revelation 7:9 na kalimita. Multitude of nation, tribe, people, and language stands before the throne of God. Mashing ito ga inakalim na siya. Na universal o yes may ito ga worship siya. El din na local na siya Israel mo kayo na mo. Matan fel na kayo wa siya pala ipang mashing. Siya pala. What na kayo ay liang na pa reality where all would recognize the Lord as one true God. Naro, what na kayo wako siya? Lagat tinaliya kalam ke masing ignore ingin na siya pelto for sure. Fell on the phone, it fall down. Siya mi na lo for singal siya. Akalam mo toko siya na kayo. Kings fall down before him. The mention of Jesus Christ but fulfillment, King of Kings, Lord of Lords. Pang. Kadata ka na church pasang prapunya nga Jesus Christ. Fute. Kastan kat pasang prapunya ginakaye. Taga na prophecy mataga kem messianic siyam nga. Wang na pa matafong leke. Sakpa na Jesus Christ mo kayo. Asya ka da katagam ta sang malan may tainus malan ka pangimasin. Naro in aksafela for dominion belongs to the Lord and he rules over the nation. Masingan kadalak kalimi piang chaleyo. Ultimate authority, sovereignty of all over creation. El rela fell in kasha out of nothing. Why ma upayun kachilashin. Why matay klal why shaflayel why matkandagamitagal pang king sing dominion sing rooted tagay ke challenge sapta siya first no one goes no lalikos pang masing nagtagal dito na God el created man human in his image so therefore el sang dominion na sin may ito nag created orders lal siya may ito kankan somligi. Now from that very on, God el chukat na flocking kat na kaya oyalal pataga kalim na kaya King of King, Lord of Lords, Jesus Christ. He will rule all over the nation. Taga kalim pe. Range lan God nga. Taga pa na kaya tenin lakos for single ikos. God's sovereignty over earthly kingdom is declared. Nalaya ngin akalimiyat pe. Me Babylon, Persia, Greek, Roman, Yotia, El rule over everything. El standing at the right hand of God Father in El Dia Managayo, El keeping receipt. Second coming, let the announce na fundamental fe. Let the rule 1,000 year of millennium kingdom. Mga isikyak. This is end time events may katunda sanun sikya kat sanun yutakyak kat kadinara wedding feast siya wala yay kor siya yay kor ten eric nagame Israelites talik natin God may siba side ping side track again I let siba na flock judgment back the yoklan God na sin talik natin elo siya connect 144,000 already been elected in 4 like yay kor siya Tukun masingan second coming. Church flock with Jesus Christ established 1,000 year of millennium kingdoms. Fingatin lang siyang nga ako kitar. Wangin na pa o yes yung mga kuminan tagam tarik shin ka me force kingin
Par samram kinya kaslan ka da gadin de patakin na ke me litiki ki aplan me pang Jesus pa ina gadin follow. The master of teachers la como pakat the Holy Spirit. El pa na litigat Genesis and Revelation. Wangan mapay fin fella singa siyan Genesis and Revelation. Na maluo si pasik na si metlas ko sa inyo. Masih daga ke 2002 ne ke yami singa yalong lakop sa nam singa nga makikiap si mataga wot ne. Masih mga ako na pa lang mata si ma taga kador makin ko sa ngan ministry makin fashion me which singal na ke singal si bangay samlag. Malam singaw tip which singaw na ke singal si malam yo katas lo taf. Now with that Jesus pang Jesus Christ na sin met kelas ko saya paling mata siya. Ingin akat force siya ingin kat somniki uniformity siya unity siya. Kat somniki. The only way we can come back kadin kaksakin God. Pa somnikaling mata siya. Kadin tagalit tuwain kaksakanal kapay. Aro siya na kalamis velas nam siya. Un might fact a kaksak siya. A community of testimony and praise. A community of testimony and praise. Mga naksafiyan siyam long loof, first long loof na long lalkos. We ben na me from noche magatako dikia na ngayon ay no ilang silang God. Kadata ka na ke Ephesians sapta siya first nga megos nga long tolu dito. Un might usu siya siya ke finsak. Ephesians sapta siya first nga megos nga long tolu. Ino ilang silang God. Kadata ka kapashi masingan na ke iplu malikia ki we siyam long lu. With that being said, tamal tres ka lataga, I'll got the kali apello, kaklin matlas na kayo. Nga si fan ay we show lagayin kaksakin God, we mat na kayo walas ko sa ikipelching. Kulo, God bless you and your family. At tamal tres ka, katawzot pelo, kulo malap. Well, kaksakin God, kataga ni kilusya siya nga, manafaktal taon lipa na, mga fale in me aksa fiela kuno kon sige mandean ma ila kalemi petari si fe anda ka kata yale kalem ngan at kaksigin kat ke me malutut ma kata kain me should be lutut kun alana tagay na kalemi na sisla sami singe ligia na pala lalfung ilala singat nara ay nakilfaki pasingal sisingan ni kumlastigia amalipan kung kula malap ki akataya na wow mga diskengan tagakanya konekla David sa si matakangi David ya sham kunna pa suffering servant ki Jesus Christ kula malap ki akataya loma takay nusi takani ki lusia singe naging messianic me Samsung na panangara makain alena we kalim genge na floklepe na ne ki aisha lamal tolu fasingeul ki suffering servant singen na panangara tako kadin kain tako ki oye simam tako kali kengan meditate on the prayer of our Lord ki Sam longol lu fasingal yana ke longol sian the request lalngan na panangara el pranasin God with confidence and faith inalana academy na lalalfongi request lanbangan siye matkomlestikia luo taga aksaya usikasha na siya ileta na paela kat papa mugay na pakain usi ininalal na ke
or torture suffering ma el belangan na panangara ki kum ko akate ye rela expansion ke shams ko nge to sa David lale na ta kain academy ki ngata ko earlier na ki sham gunyan enemies ngan analena ta ko force ngala anain mo his time is almost up the end is here Kenik si fan na len rapa and si fan na len sum na we ingatang naging molalan da pa len sum na rin God papa na panangara da ka na ka din kay ni Sam ki factual ngan na ki me kom the book pray la ka da ka la kalemi ki fasingan na galong siya da kay ni kesa na ki long lo na gal ton siya singan kulo malap ke maluto chinge ke sipen me rescue singe ke sovereign power lan God glory la lan el dena ko sala mi siya singan darak ta rescue sila ngan pa el sang ke resurrection singan God came through the bokla price sila ngan apanang el sang honor praise la lan na gape singan lo malap ke kum de galena akie kalem na siya kadin kain diela even the righteous one cried iltong agat papelong la kalemi mercy lalan favor lalan in the bokla pray lalan anagem de kalemian wangat aga na siya kadin kain itala kelwo yak ke sham ke pasela el Eloi lama sapatani sima kat nagawai ta ke el tang efo ko in fastigia pasang ikesla malutu chima kat ta na ke misingenge nara in academy la David Chivena el da proy ke sham sukonge lamel palakin ngen tajakta kadita la crucifixion jinge pakadita ke David chito konge Christ el da ko kilain al Davidan apa ngara siam nong lose konge el da ko ta slagen savior resurrection chibangen siam nong lul da ka na siam sinake mission on church rekmalan gata inorekle through the church nara en chimaya nga sang aksafia pa ngakum fin delie nakilalien kayoklan lema nakima kadeta fukya naki masima gospel singe etakan gasya yakum ke kulo malap kya kataya wobo manwi ko minag akilin metash matakange agat fata ka kaliye anshut nasyum tandalisiana ngali message ma kum sa posak nga kaywa takan gasya kat kulo malap mga display nge kulo ke interaction lo min wikat naki malutut maasha amdal shuwe M. Nelson lo malap peki faklom nge amdal Procula Nathaniel same thing God bless you kuwas kaywa siyawan na minjuda na academy kata makum ligi nga wi fos sige orek masi hosal kosh tapan naki perkulit singe Kenji Charlie ngan bain gombe we gombe amdal perosi na machilu siya nga pa Senorita Melender ayape amdal Kenya Grand amdal Shua Tosie amdal Jenny Sikra na Marcella from Kona Naimel from Ken Washington at Digin Bolin pangamit mawikat taga support pa siya we message pa siya kada siya siya nga yok ang fakulo malap na siya kay wake kaksigin gat ke tamalipan pangamit ma tagalgiya pa siya pangam mga kadbaka ngayon kung kaliya akat sa proyak sa fila just kon
Gamala. Cái ngắm một con kali đó cái công chuyện biểu hiện ấy Okay. mình chỉ cần là chui các sự kiện gạt cái bello alle yok şu bega din de alle da quy có inu se outline trên cái front load trên ấy quality trên cái trên riêng ấy à bằng in fin trên ấy có kulo các sự kiện gạt cái artlan mất nó cái vấn cái bel trên ấy hôm nay ngắm ta liên cái oi gì mà ngắm ta cái mệt ngắm ta nên cái phim ngó cái nằm cái friend thì xuống cái trên rồi thế là một tool mẹ ngó cái phong anh không nên là cái gasland bằng cái machine ngắm ta nên cái mình cái station của mà Wayne's the dust among am ta ne refrigerator la cái mình nằm mình it fan ta cái friend na pam ta work so mình này cái trên na ta cầm ta lo in na e gana fashion now on course chỉ chụp fin chắc nè ao yên cái đồ luôn ngày hôm weekend na phone chứ mà nó sắp là sẽ bằng gasland cả bằng cái oi gì mà cái tin nó mất nó cái wala sku sai cái nó cái na xin xì unity sẽ fun cái Jesus Christ nó oi sẽ fun mà cũng cái nas cái uniform gì nghe pa ban mata na tasmid cái tin là can kan ikut na ik me wina luti kikia man mata ga kya koklan me professional kashinga research lage bianya man luti kikia pata ga tena li furnishing it course ngan pata ga tena li o yeshima ta ga ke shie tesungun saptan me gortong ol tolunga tena li kiap na lapsing kain kin met ngan proikelos masing mas kengai na Jesus Christ pa sam dunya go te wen te sam matalan metlas te fashion lan metlas a Jesus Christ magain panang wan masaya manen magana pa siya mo sing no kat met ko sayo weapon ay nakalamia mo me artuti ki gyap si artuti pa yesi diti ki gyap singa papa sa singa diti pa ye mataga akalamia kel Jesus Christ pa leng mata siya sipa na akalamia yok supayen faction inan ke proilar inan ke oyen mugugulash na kay wafal mất nó cái mà sang bao nó cái Bible sa chỉ sinh ấy thế nào đó cái ngon ngon cả này vì ngom sang bom nó cái Bible sinh ấy cũng thế này sưu cái ngon ngon cả mình cũng biết đó thế này các tan dùng con đi là mà ta không nghe gì bằng mà chỉ nó còn alle loin nó cái nhiên nó vì ngom sát nó mà cái Bible chỉ là ta sinh ấy nam thế này sưu cái ngon ngon cả mình makikiap si papain cũng bằng yok si ben uniformity lan church si ka tram kinh munun Christ pa tram kinh en mi siya molya la no rani maito kaya ngon si fan evin ngon si fan na efo fashalik and ken and purian evin ngon si fan na efo mana phone si taga uda ka ma si maisla Jesus Christ Bible na phone si uda ka one ma sa fasket uda ka ma water down si me correction belak to yoret ka tar na kya sak na staffing la kya efo when pangro malal chetan eldagan kya pagat steal
kill, destroy. Na kung ito lamang itafong lang mata na misla. Efo. Apa na nga kalam nga. Yung nga kan ngat ke fre te shenri ke ma wang intrapelan fel. Nga kan ngat man te wins ke malan God. Pangan lang kalang paklong yok lang God mga linya na ke mo silak nga. Jesus Christ mo kayo na wan masyal. Narito ka na si Kom. Kadi nalle kaksakin God. Mo lars mo nilal fung lars nakay si hensi. Silpa na taka. We got to do in mo man kayo wa. Inoy lang silang God. Ako lo kaksakin God ke mo lars kayo. Kulon silang lal triskal. Ke arulal. Ke maketh na siya nga. Kadi na ako lang nakatakalan mo yun. Kadi debat lang. For lao yak lalal fung. If you mas ke masingan, may come to in Shimon. Isang siyam so kumat Trump ganingin na. Worship, proclaim, evangelize, in Shimon, iyawalil. Yan mo ito. Kamal triskal, kung kulo malap ke arulong, at kulo malap ke pelching, ang flow not pela kung kaliya. Thailand, agam si bakalin ya, usiya pela. Thailand. Kulo malap ke magasimam juga ba professional trickster. Pangan pasingan. Bangan Pangan. Trickster tricksters Pangan. orchestration siya bangan. Aw. Ne. Pangan kasi nga. Maliya nga i-share lang amen kasi ito. Pangan. Aksagin kat ke iligastan yung kuminkain diya kan na bangan kat ngay dang litan na danger siya bangan. Alam na ilya na yok siya. Kulo malap ke lututuwot. Namalipan nga aksagin kat ke yung kali ke proy. Kung na kayo ang mga kalendary ngayon, pange, dutida ka na ki, dusya siya ngayon, siya pa na lakalim yung front load siya nga ki, ikan mande, nakatsang benak na kon ki mantean, inwela pena, ako sli relevant sila. Naknaswiya ka ni proy, pat kali ke skon me, kat syil pa nakaksagin gom, kat papatawasin ka siya, kaya malutut ma, kumikesta na siya kay kasingi. Kulo malap na siya. Kaya kumakula na siya malutut wo ka. The fact kaya kala na kalam siya matuti wo siya. Aru. Kadam lilipan. Yung ganda kaya katay kaya front load siya nga. Ayat ba na kaya siyam long luo. Siyam sa kung ngayon ka ala na akalamin na siya kadinita ki crucifixion jenge. Kulo malap na siyum ki maluto dinge. Siya kat look forward pe, having kat mo na ki len siya dituinge. Kumasyud pa na uskat me, kadin ka hindi ka pe fakay. Ki ma kumea ko lang na siya. Metigat fasili ka, kadin ka yung kaksyagun kom, akilin kom ki wala na lom, askalen na lom, kalom, lanmit petlom. Kulo malap na siyum. Kaya malutut nga nutikat, kadinita, lamalo mo, matal. Wangan division ge. Panangarata ka na siyesh, kadinala lutut kan, inda ka na ki oneness, itkosh mata ka, akalamiyak pegi, front lo chingi, in wipe na ki messianic crucifixion siyam sa konge. Siyenda ka lakat, ini na napay ka din pray, orek makun. Inita napay depth, weight ki suffering servant when na do. Kasi pesingen, kat pray ki matwiyas na kayo, mamatay na asyo laki pesingen. Ilos mamdain manas laki mano. Ilos na kayo makapur. Kat nga siya siyum kat papa. Kuminala na rek
rekmainelos ke kasakirklom. Kat praekelos. Elosin kan syukkom yok ginameda. Mayen yurum top na ke enena na kewa lashmeta ashirum. Wangan siya o iyema ako la kumdapu ke enena lasha. Kat nga siya pasyum kuminak na skasha. Kasi siya na kewa. Kasi matkol ke una kewa. We've been a community lasha, church lasha, government lasha. Kat prae peke unrest masikyak fela misinge. Katakilen daw masikyak fin in Minnesota. Katakilen peke kasi state. Ma unrest inge sikyak. Kat prae ke mayen kumatayin command center lom. Kumita ke mangay na kewa. Kum tap na kat inlong siskin in a lash. Kulo malap ke kaslom akalimina sis. Kat matkol matalal fungi. Inalana liyaten epain nanak. Inkan kasha katin mas. Kasha mat na fin siya na finena. Ena kayo ma shiksin malik. Kat kaksyakin kum kat papa. Kasto malana. Usi encouragement and inspiration na siya. Panagat si feel pena. Pasta in kaksyakin kum. In fact, kulo malap na siyum. Anak manas. Di ka tiyang gifasa di klasa. Layla kalang. Pakotin. Ay sisin sila ng madalamin wikat. Amen. Kulo malap. Taga. Sangon sa kong isang aksyon. Lata ganit lasa. But fa. Asalik ke. Mamakatas kiyan. Siyaklok ki nga. Pertatanya tatapong langay. Nganci dalam dawak sasya. Inusi. Well, patagang nga. Lamalap. Unsa ko nga syuk nga. Malibag mo lang. Asun na long, tamlay. Ano lang. Asun na long. Okay. Ay, kalila. Ito ko kibuti nga. Siyaklok. Ay, ka. Ngayon nga mo. Patay niyo malogal. Kalimutan ko. Tingin na. Malong. Lumalap. Lagi kafufulan belo Shikshigini Misnay na naklog Doshogosh leyen musi Makuneki nganan ko May nitiwa Akfududo yeya na sinay lo Ashlam masaplak na sinlim Insang iklog mawawayak bak na sin Maliye Wente wawoda kadugin may kayo kaywa Bayina Kadil po kang nabiwa Ashlan akitu ashlan yoni Yo
Makuneki nganando maigigiwa Ak foto ye na sinipla Inawasla masaplat na sinlim Insaning lo awoboyak at na sin Aliye Maintain mo dagadugin may kayo-kawa Bayina Kadil po Dalabiwa Inawas lang Masaklat na sinlim Insaning lang Awaboyak back na sin Aliye Maintain mo dagadugin may kayo-kawa Bayina Kadil po